De avonturen van kapitein Bob ***** De avonturen van kapitein Bob oorspronkelijk titel pagina. George Holland 2H Muhlenhof, Amsterdam, 1920 oorspronkelijk titel pagina. De avonturen van kapitein Bob door Daniel Defoe vertaald door G.W. Elberts geïllustreerd door Freddy Langella H. Muhlenhof, Amsterdam, 1920 Anderen lieten zich plat op den grond vallen. Anderen lieten zich plat op den grond vallen. Hoofdstuk 1 Moelig Jeugd. Als ik de vrouw mag geloven die mij geleerd had haar moeder te noemen, ben ik streeks 1680, in de voorsteden van Londen geboren. Toen ik ongeveer 2 jaar oud was, nam het kindermeisje mij op in moeien zomer vond mij buiten de stad, ondervond mij in de frische lucht te brengen. Toeval, volgens afspraak, ontmoet zedie al heel goringen, met wien zedie in Herberg benenging, het aan in Burkind van een jaar of 12, dat met ons was meegeren, overlaten die op mij te passen. Zonder aan enig gevaar te denken, speelden we eerst in den tuin der Herberg en toen op den weg. Toewijl het jonge per, onder te genot van bier en koek, ons blijkbaar geheel vergat. Het ongeluk wild, dat hij al heel goren van die misdadige vroespersonen voorbij kwam, die in die dagen hun helsk beroep van maakten goed gekleed jonge kinderen testelen en te doen verdwijnen. Avoeder aan plantagehouders te verkwanselen. Onder den schigen mij enkel meer te willen liefkozen en wat met mij te spelen, nam het wich mij in haar armen, voerde het jaloers door mij eerst in eind mij het veld in en zond haar daarop met een gemaakt boodschap naar de Herberg, haar verzekerende, dat zedie vlak in de buurt bleef. Toen midden kindermeisje en haar vriend mij daarop allicht verschrikt wilden terugelen, was ik nergens meer te vinden. Aan in Burkind overlaten die op mij te passen. Aan in Burkind overlaten die op mij te passen. Na te geen midden laatst pleeg moeide mij verteld. Word ik eerst verkocht aan in beroepsplaries, die in lief kind nodig had om me op het gevoel van haar klanten te werken en daarna aan in zigeneren, bij wie ik tot midden 16 jaar bleef. Huwelijk bij die vrouw in onrustig, zwervend leven leid, had ik het taak niet slecht in die tijd. Zedie liet het mij aan niet ontbreken en zich moeder door mij noemen. Later openbaard zedie mij dat zedie midden moeder niet was, maar mij voor 12 shilling van een andere vrouw gekocht had, die haar het omstandig verhaal van midden verdwijnen gedaan en haar gezegd had, dat ik Bob Singleton heet. Na verloop van nog enigen tijd word midden zigener moeide, die nogal wat op haar kerfstoks scheen te hebben, op changen, en daar ik toen nog te jors was om zelfstandig midden zwervend beroep voor te zetten, moest het bestuur van het dorpje waar ik te bleef, zich wel over mij ontfermen. Ik herinner me nog heel goed, hoe de naam van het plaatsje mij ontgeten is, dat ik naar de doorkoel ging en dat de domin mij de kwijtels op het hart drukt,
brave midgen best ter doon, midgen catechismus ter leren en god ter eerbiedigen, dan kon ik, ho arm oké, in goot mensk worden. Ik geloof, dat ik nog in per keer van woonplaats veranderd, misschien doordat de virtuele gemeenten het niet eens waren over het laatst domicilie der zigenaren. Ho het zich, het stage waar ik ten slot onder dak word gebracht, mo et niet van ze hebben gelegen, want in skip sigen naar die genigenheid voor mij opvat, nam mij mee naar een plaatsje in de buurt van Southampton. Hier word ik leerjongen op in skip Stimmerworth, waar een schip voor hem in aanbouw was. En toon het van staple liet hijmij, nauwelijks 12 jaar oud, in race me maken naar Newfoundland. Het leventje aan boord beviel me best, en ik volded midgen meester zo goed, dat hij me de kwijtjes midgen jongen noemde, en als hij me niet geëigerd had, omdat hij eigen kinderen bezat, zo ik hem ook graag genoemd hebben. Op die which smaakt ik drive via reason met hem en was in verstevignapt worden, toon we van Newfoundland terugkommende, door Algerijansk zeeroevers worden aangevallen. Des gebeurtenis bekomen ik me niet bijzonder veel, totdat de Turken midgen meester, die gedurende het gewicht in hoofdwand had opgelopen, barbars begonnen te mishandelen. Toon word midgen verontwaardiging mij te machtig, geen me test aankwam, want de rovers groepen mij aan en sloegen mij zo onbarmhartig met in stok tegen de voezolen, dat ik verschieden dagen terrein garen nog staan kon. Doch het gelukte die mij. Toon de zeeroevers namelijk, met ons schip op sleep toe, naar de Strait van Gibraltar koosten, word hun caper aangevallen door twee Portuguese shortlogsschepen en naar Lissabon gevoerd. Zo min als ik mij van midgen gevangenschap viel had aangetrokken, deed ik dit ook van midgen ongedacht bevrijding. Veel goeds bracht me trouwens niet, daar midgen meester, de enig vrijend en ik op de ganske wereld bezat, ter Lissabon aan zijn verwondingen stif. Bleef mij dus niet veel anders over dan de hongerdood. Wat moest ik beginnen, in een vreemd land, waar ik niemand kende en de taal niet verstond. En toch ging het mij beter dan ik had durven hopen, want toon ons heel bemanning werd vrijgelaten, bleef ik, niet wetende waarheen, in het schip achter, tot in de Portugeese officieren mij na enig dagen ontdekte en vroeg, wat die jongengelsk hond daar uitvoerde en waarom ze hem niet aan wal zetten. Ik begreep wel ongeveer wat hij zei, al verstond ik de woorden niet en kreeg in ontzettende angst, want ik wist niet hoe ik aan den wal midgen kost zo moet in verdienen. Moet hier vandaan kwam de lods van het schip, in uit Zeerab, midgen gebroken Engelsk vertellen. Maar waar moet ik dan heen? Vroeg ik bezorgd. Dat kan me niet schelen zeer hij, naar je eigen land terug als je wilt. Hoe moet ik daar komen? Vroeg ik weer. Heb je dan geen vijanden? Niets of niemand op de heel wereld dan die en hond zeer ik naar den schip which die een stuk vlees gestolen had.
Wanneer ik hem de helft voor mezelf had afgenomen. Dat ziet er treurig voor je uit, midden zongen zeer goedhartig. Je moet targeten. Wil je met mij gaan? Greg. Riep ik, blij met die oplossing. Je moet hier vandaren zo kwam ik dan bij den Uden Luds in de kost, waar ik 2 jaar lang in draglich leven leid. Na verloop van die tijd wordt hij stuurman onder Don Garcia de Pimentesia de Caravelis, kapitein van in Portuguese Scaljoen, in Groeten Koopvaarder, uit Jurist Vorgoa, aan de westkust van Hindustan, zodra hij zijn aanstelling gekregen had, bracht hij mij aan boord om de wat te houden in zijn hart, waarin hij branduig en allerlei lekkernijen voor onderweg vertemelde en later nog in aanzienlijken voorraad Europees goederen, linnen, kant, lakenie en andere wollenstoffen, verborg. Als ondervundsel dat het zijn kleren waren. Ik was nog te jors en te weinig op de hoogte van middenbopo in scheepsjournal aan te leggen, huul middenmeester mij to aanspeelt. Na enigen tijd te began ik plezier te krijgen in zijn curtain en logbeken, daar ik behuilig schrijven geleerd had. Wat leesjen ken die dagelijks meer Portuguese schopwing, kon ik mij langzamerhand wat scheepvaart kundig kennis eigen maken, al was zedie in de wust werd niet toereikend voor het avontuurlijk leven dat mij te wachten stond. Op des reis zeilden we niet onmiddellijk naar Indië. Dokterden langs in omweg de kust van Braziliaan, waar we, in de allerheiligen barie was het, wel in 100 ton goederen lossen en in groeten voorraad goed, etlich kissen suiker en balen tabak innemen. Op last van den stuurman moest ik hier aan wal overnachten en op de goederen van den kapitein passen. Wat ik met veel toejuichting deed, huil ik tegelijk kurtigd kans zag me ongeveer 20 moeders, uit Portugees munt te wat van 16 ongeveer, van het goed toe te eigenen, dat de koepelui aan boord moesten brengen. Van hieraf hadden we in vrij voorspoedig reis naar Kap de Goede Hoop. Ik stond bij middenmeester aangeschreven als in vrij en eerlijk zongen. Nu, het eerst was ik wel, maar op het tweede kon ik niet bogen, de vol wanneerlijk handelingen, die ik op midden reason te en kreeg, hadden mij ook niet bijzonder fidgelijk op dat punt gemaakt. Ter beloning voor middendienstige, stond de kapitein mij aan tot onder victualie meester. Ik had niet het toezicht op elvereden aan boord, doch alleen over dat geen, wat de kapitein zich voor zijn eigen gebruik uit die vereden wenst, in barentje dat mij de schoonst gelegenheid bood, behalve middens meester smag. Midden eigen uitsteken ter vert sojourn. Ongeveer 7 maanden nadat we Lissabon verlaten hadden, kwamen we te Goa aan, waar we 8 maanden bleven. Ik had in die tijd weinig of niets te doen, daar middenmeester, de stuurman, meestal aan den wal bleef, good mij. Al was ik zelf lang geen heilig boontje, aandelugen actieit, het drinken, vloeken en tieren de Portugees bemanning, die zich boomden op hun dapperheid, doch,
De goeden niet ten al gesproken, door door lafhartig reed weren. Maar wat kon ik beginnen? Ik zat eenmaal in ties kuurtje moest dus wel me veren mij zo goed mogelijk in de omstandigheden schikken. Zoals ik reeds verteld heb, had mijn meester mij aan den kapitein afgestaan, om hem een gedeelte van den dag behulpzaam te zijn. Later hoorde ik dat de stuurman daar in haven wat op een maand voor ontving en dat hij mijn naam op de scheepsrol gezet had, zodat ik niet anders verwacht dan dat mij bij de eerstvolgende soldaatbeteling ook iets voor mezelf zou worden afgestaan. Maar ik had mijn rekening buiten den wat gemaakt. Wel had de stuurman mij toen ik in nood zat, tot zich genomen, doch nu merkte ik, dat het zijn bedoeling was juist zoveel mogelijk van mij te profiten, en toen ik nu ingoe, waar ons 4 maanden soldig werd uitbetaald, iemand op hem afstuurde om met hem over het loon te spreken. Reikt hij buiten zichzelf van drift, schuld mij uit voor engelskin hond, jongen heiden en allerlei vrees en dreig die mij met de inquisitie. Gelukkig echter kwam de priester, die zedie op hun reis hadden meegenomen, de scheepskaplaan, zoals we hem noemden, mij te hulp. Zodra hij zag dat ik niet het vlost begrip van enigen godsdienst had en de matrozen mij als konden laten zeggen, stelt hij mij een vragen, die ik eenvoudig en onbevangen beantwoord, waarop hij den stuurman verzekerd, dat hij voor mij geloof kon instaan. Vertelig hoopt hij mijn ziel te redden en daardoor in godsgevelijk werk te doen, en dus trekt hij me in den kortst mogelijke tijd tot een gelovig katholiek te fatsoeneren. Nadat ik hem mijn wanenigheid met mijn meester had uitgelegd, hem verteld had, dat ik den stuurman die zich te Lissabon over mij onfermd had, Grigwild dienen, doch mijn die enig aanspraak op loon te kunnen maken, die de kaplaan zich nutest best hem tot ander inzicht te brengen, als te vergeefs. De gesteelig, nog iemand anders kon hem overtuigen, dat ik wel zijn nicht, doch volstrekt niet zijn slaaf was. Hij hield stijf en strak vol, dat hij me in Algerie gevangen genomen had en ik in Turk was, die slechts vond in Engelsk jongen te zich zo mijn vrijheid te herkrijgen. Maar te zo mij niet beten, hij scheen vast besloten mij als in ongelovigen hond aan de inquisitie uit te leven. In doodsangst bij dit dreigement, besloot ik zo gauw ik de kans schoon zag, bij hem weg te lopen. Aanvankelijk was daar echter niet veel kijk op, daar geen andere schepen in de haven lagen dan in perpetuïs kustvaarders, en vlot ik aan land, dan zou hij me gauw weer in den kruk gepakt en aan boord gesleept hebben. Geen andere weg dus voorlopig dan geduld en dat begon me hoe langer hoe moeilijker te vallen, want na het gebeurd ging hij me slecht behandelen. Niet alleen verminderd hij mijn rantsoen, maar hij sloeg en mishandeld mij voor elk nietig vergrijp, zodat mijn leven bijna ondraaglijk werd. De ondergaan redheden en de onmogelijkheid aan te ontsnappen, brachten mijn geest op allerlei bouchardage gedachten,
en eindelig, nergens anders komst znd, beslutig den stuurman ter vermoorden. Murderic wapens nog vergift tot midgen bestchecking had. Blief het gelukkig bij het halus plan en moistic me wel onderzigen jukbigen, tot het schip, toon het geheel geleden was, weer zeekoes naar Portugal. Door in dueldigen storm worden verrest. Door in dueldigen storm worden verrest. Van des races mij levendig bijgebleven, dat we op de hoogte van Kap de Goed hoop door in dueldigen storm uit het worden verrest, die ons, zes dagen en zes nachten lang, terugdreef in uw stelig gritting, en dat we dan verschieden dagen voor den wind zeilende. Ten langen lest het anker uitwerpen op de kust van Madagascar. De storm was zo hevig geweest, dat het galjoen veel shade had geleden en enigen tijd nodig had om gekalfated ter worden. Tot dit doel had midgen meester het schip op een goed red gebracht, waarweg, ongeveer in half mijl uit de kust, in 26 vadem diep water lagen. Nauwelijks waren de handen aan het werk geslagen, of de bemanning, die niet opticht was uitbetard, sloeg aan te moeten, en de twist liep zo hoog, dat ze den kapitein dreigden, hem aan land te zullen zetten en met den koopvaardenaar terug te zeilen. Da de kapitein vermoedde, dat enigen het opzigen leven gemant hadden, bracht hij, deels door dwang deels door omkoperij, twee der matrozen tot bekentenis omtrent de aanstichters van den opstand. De belhamels worden onmiddellijk in verzekerd bewering genomen, en toon des ook verschieden handelsmarke aangelgden, duwdet het niet lang of 16 leden van de bemanning, waaronder ook ik, zaten in de ijzers. Het hoofd quijt door te hem bedreiging de gevaar en besluiten het schip volkomen te zuiveren. Onderwerp de kapitein ons stuk voor stuk aan in streng verhoor en veroordeeld ons ten slot allemaal ter dood. De kwartiermeester en in de kanoniers worden opstanden voor het opchangen, terwijl en de anderen geen beter lot verwachten. Tot midden groot verlichting stelde zich voor de zich echte met de executie des twee te en word aan de rest, op hun nederig werd zich en hun beloft van goed gedruk in de toekomst, vergiffenis verleend. Aan which vechter, waaronder ik, word gelast het schip ter verlaten en op het elendig te ter blijven. Midgen meester, die midgen diensten niet greg missen wild, when die alzigen invloed aan, midgen vrij spreek uit ter lokken, doch het mocht hem niet gelukken. Ten onrecht meende de kapitein, dat ik het opzigen leven gemant had, en hij wild dus van geen pardon weten. Je kunt hem aan boord houden voor midgen part zeer hij, maar dan zal hij handelen. Zo zag ik dus met midgen lot genuten, om zich te gelaten worden op Madagascar ter gemoet. Wat mij persoonlijk betreft, zonder veel angst of ongerustheid. Het vrij, en afhankelijk leven trok mij stuk aan, huwelijk al heel slecht op was voorbereid.
Opvoeding had ik niet genoten en midden leerkoel onder t scheepsvolk had et tobij gedragen, midden goed begrip van plit en verantwoordelijkheid in te prenten. Midden leven was slechts in aaneenschakeling van geweren en ongunstige omstandigheden geweest en in ernstig gedacht, of het streven naar iets goeds, had nog nooit in midden zielwortel geschoten. Midden jeugd, ik was een streeks 17 jaar, en midden zorgeloos. Op echt natuur brachten echter het voordeel mee, dat ze midde naast toekomst moedig onder de agendeden en midde virtuig feeling besperden, die zich van midden met veroordeelden meester maakt bij te vroeg zit ter verhongeren of door wilden of cannibalen ter worden verschuurd. Toen ik vernam dat midden meester, de stuurman, in goed watch voor mij gedaan had, zocht ik hem nog eenmaal ter mogen spreken, en toen hij werkelijk bij mij kwam, weil ik op de knieën en smeekt hem, mij al het leed wat ik hem had aangedaan, ter vergeven. De gedacht aan den moorderen slag die en ik jong hem in zin had gehad, vervuld mij toen reeds met zo ernstig of zijn, dat het weinig scheeld, of ik had in volledig bekentenis voor hem afgelegd. Hij verzekerd mij, dat hij als al in te werk had gesteld om den kapitein tot andere gedachten te brengen en hij mij niet anders kon reden dan mij geduldig in midden lot te schikken. Mochten ze die aan de kap in Portugees schip treffen, dan zou hij den gevoerde wird zieken ze te kiezen en ons zo magelig af te halen. Daarna zocht ik hem nog, midden kleren me aan den wal te mogen nemen, maar hij antwoord mij, ik was dat je weinig behoeft aan kleren hebben zult. Lang zullen jullie te niet uithouden, want naar ik hoor zigende in wanneers menskenieters. Vermoeden die dat hij dit maar zero me angstig te maken, pocht ik. Daar ben ik niet zo bang voor, als voor te gebrek aan voedsel. Wanneer die in ballingen cannibalen zitten, lopen ze die meer gevaar door ons ter worden opgegeten dan wij door hen, als we ze die meer te pakken kunnen krijgen. Midden allergrootst zorg is nog, dat we geen wapens zullen hebben, om ons te verdedigen dot. Chief mij dan in Gods naam juur en in sabel met wat crude en kogel smeekt ik ten slot, toon hij onbewagen blief. Dwaschied. Wat zou je me kunnen beginnen tegenover zo en tolrig en bloedorstige bevolking weert hij me af. Maar dan kunnen we ons ten minst nog een tijd lang verweren blief ik smeken. Eindelijk liet hij zich in zo verbieden, dat hij beloof die den kapitein midden wird ziek over te brengen, en den volgenden dag ontving ik werkelijk in juur, met de boodschap, dat de kapitein de ammunitie niet eerder wild verstrekken dan op het ogenblik, waarop we aan land zouden zitten ze en het schip op het punt stond ze te kiezen. Ook zond hij mij de weinig kleren die ik nog op het schip had. 2 dagen later worden we alweer naar wal gereden. Midden lot genuten op hun wird ziek, evenals ik, van journey en kruidvoeren. Ons eerste indrukken van de eilandbewoners waren hoogst ongunstig. We ontstolden van hun worst, redoutelijk,
Dok t lijkt me niet on wachigen lijkt that we door het beeld that ons van hen was opchangen, als zigen dan het was. In ieder geval bleek heel go, that geen kannibalen waren. Toenden zich ook niet bijzonder ski, maar kwamen bij ons zitten, ons kleren ter betesten en ons antesteren, terwijl doorgeberen te kennen gaven ons vooruitsel ter willen verschaffen. Eerst brachten ons niet dan planten en wortels, maar later kregen we ook vlees en geld in overvloed. Zoals ter begrijpen was des ondervinding ons alvig nieuwen moet vatten, en midden markers, eerst geheel aan den grond, monterden nu plotseling op en trikten de inboorlingen ter beduiden dat we goed vrienden wilden zich en op hun eiland blijven, tegen hans scheen ter verheugen. Natuurlijk hadden geen flauw idee, hoezeer we hen nodig hadden en hen in ons hart vereisden. Bij nederige overweging besluiten we echter slechts zolang ter watten tot het schip het anker gelegd had. Dan zouden we, de inwoners in den waren laten die dat we wegreisd waren, trikten in streek ter vinden die onbewoond was en daar het leven trikten ter hoeden, uitzien die naar in vartuig dat ons redden of mischiën daar stranden zo. Ons koopwaarde bleef nog in veertien dagen op de reed liggen, daar de herstellingen niet zo go waren aangebracht, als de kapitein verwacht had. En gedurende die tijd brachten virtuele delen van de bemanning ons telkens vooruitsel, waardoor de inboorlingen zagen dat we tot het galjoen behoorden en ons beleefd behandelden. We woonden in een soort van hart, die we van takken gemaakt hadden en verborgen ons somtijds nachts in het bos om hen ter doen geloven dat we vertrokken waren. Intussen kwam hun weerad ter voortgang en begrippen we dat alleen vriendelijk waren geweest was, doch ons later niet zouden sparen. En van hun reed hadden maakt midden kamerden hast warenzinnig van angst voor het lot dat hen wat, en in van hen, in timmerman, zwem op in nacht na het schip, huwel dit toon in Michel in zee lag, en smeekt zo dringend ter worden opgenomen, dat de kapitein zich eindelijk, na hem drieën te hebben laten rondzwemmen, liet vermoeien. Toen de man eenmaal aan boord was, hield hij niet op bij den bevel voorde en al overige officieren ons voorspraak te zeggen. Doch tot den allerlaatsten dag bleef de kapitein onverbiddelijk. En toen werkelijk het anker gelegd was en de boeten aan die gehisken worden, kwam de geheel bemanning nog eenmaal bijeen op het halfdek, waardoor ze betoon met den eersten stuurman op en neerliep. Den bootsman werd opgedragen voor ons te spreken. Weil voor den kapitein op de knieën en bad hem in de nederigst bewoordingen ons vijen weer aan boord te nemen, voor ons trouwenstande, of ons anders tot Lissabon gevangen te houden en ons daaraan tijdelijk over te leven, als liever dan ons te laten vermoorden door barbaren of verschen door wilden. Langen tijdt gaf de kapitein geen antwoord op het werd ziek, doch ten slot liet hij den bootsman vatten en voor den kapstan der gieselen. Hoofdstuk 2. On wal zijn dit strange optreden,
smeekt in der matrozen, wat stout modiger dan de anderen, den kapitein, nog enig mannen aan wal te zetten om hun kamerads te helpen in hun strijd tegen de wilden, maar te mocht niet beten. Jeprikil door te verze dat hij overal om zich heen voelt, trad de zich voerde aan de balustrade van het halfdek en sprak de bemanning kalm toe, wel overtuigd dat, had hij in ruwen toen ongeslagen, zeker 2/3 het schip zou hebben verlaten. T is zowel in jullie eigen belang als in het midden zeer hij, dat ik tot deze ernstigen maatregel ben overgegaan. Muterig aan boord staat gelig met verraden in koninklijk paleis, en ik zou tegenover de eigenaars van schip en lading niet verantwoord wanneer ik mensen aan boord duld, die met de misdadigst gedachten rondlopen. Zulf zou ik hartelijk wenschen, dat ik die ergens anders aan wal had kunnen zetten, was die invaidzame bevolking hadden getroffen, of dat ik die aan inricht banken in christenmaatschappij had kunnen uitoefenen. Had ik bepaard hun ongeluk op teug gehad, dan had ik die, even goed als de beide anderen, aan boord kunnen terechtstellen. Jullie ziet, ik geef die gregen kans, maar ik kan onmogelijk mijn eigen leven en het behoud van het schip, waarvoor ik de verantwoordelijkheid draag, in de weg stellen. Mochten evenwel onder jullie zeggen, die liever het schip verlaten dan hun plicht te doen, dan geef ik hen hier to volvrijheid, al meen ik dit niet aan jullie verdiend te hebben. Maar als liever, zelfs al zou ik ook alleen aan boord moeten blijven, dan met een troep verraders onder zeil te gaan, die te op mijn leven gemand hebben. En sprak de bemanning kalmerend toe. En sprak de bemanning kalmerend toe. Dis spreekwoord met zoveel overtuiging tot de matrozen gericht en was op zichzelf zo redelijk, dat de meesten van hen zich voor het ogenblik bij de weigering neerlegden. Anderen evenwel steken de hoofden bij genie en sknen maar niet tot in besluit te kunnen komen. Tegen den avond, de wind was garen liggen en de kapitein had bevel gegeven pas tegen den morgen het anker te lichten, melden zich 23 mannen, waaronder 2 timmerlieden en de chirurgiens-assistent bij den eersten stuurman. Die verzochten hem den kapitein mee te delen, dat die aan wal ze wensten te worden om da, zo nodig met hun kamerads te sterven. Door verstukking van hun aantal vertruden die echte groot kans te hebben zich tegenover de wilden te handhaven tot zich eindelijk mischien in singelijkheid voor zo doen op te in een ander schip naar hun vaderland te ontkomen. Maar de eerste stuurman had geen last in het arkevetje. Als jullie besluiten zich het schip te verlaten, raad ik je aan, morgenochtend heel vroeg de groot sloop te nemen en stiekem naar land te roeien. Laat in briefje achter, dat jullie de sloop eerlijk zal te fleven aan de mannen die hier omzend. Ik beloof je zolang midden man te zullen houden. En zo gebeurt het. In uw het aanbreken van den dag, wordt de groot sloop gestrekken en scheepten de 23 mannen zich in, ruimschoots voorien van snaffenen,
hartsvangers, pistolen, hellebarden en piken, en met in flinken voorraad kroet en kogels. Veel proviant hadden ze niet kunnen bemachtigen, enkel in klein vijftig broeden, maar hun kissen met kleren, instrumenten, gereedschappen en beken worden al mee ingeladen, en als ging zo stil in zijn werk, dat ze reeds halverwege de kust waren, de kapitein iets van bemerkt. Zodra hij de vlotelingen zag verdwijnen, gaf hij den kanonier smeet, de kanonier zelf lag zich terku, bevel op hen te schieten, maar tot zijn groetergernis moest hij horen, dat de meet tot de deserteurs behoorde en ze door zijn toedo en allerlei wapens en ammunitie hadden kunnen meenemen. Toon. Begrijpen die dat niets aan te doen was, nam de kapitein den schigen aan alsof te gebeurd hem onverschillig liet en sprak hij de overige manschappen which zich zeer vrijend schapelijk to. Ik verheug me zeer hij, over den true en de bekwaamheid van mijn overgebleven bemanning en heb besloten. Het loon dat de deserteurs toekwam, onder jullie te verdelen. Ons schip is nu gelukkig geheel gezuiverd van dat onbetrouwbaar moederspark, dat na mijn vast overtuiging niet de minstriden had tot ontevredenheid. Na des tweede toespraak wordt den kapitein de brief overhandigd waarin de vlottingen verklaarden niets te hebben meegenomen wat hun eigendom niet was, behalve wapens en ammunitie, die ze beslist nodig hadden, zowel tot zelfverweer als om vogels en anderen te duden voor hun levensonderhoud. Da ze evenwel in vrij groot som te goed hadden aansoldig, meenden ze de meegenomen artikelen daarmee dubbel en dwars betaald te hebben. De sloop zouden ze uitelven aan wie hij wenst te zenden, zonder enig poging van hun kant hun vroegere kamerads tot medeplichtigheid over te halen. Onder aan den brief verzochten ze den kapitein alleen nog dringend, hun nog in varge kroet en ander ammunitie te zenden en hun toe te staan den mast en het zeil van de sloop te houden, als ze ins zelf kans mochten ze in boot te maken, ze te kunnen kiezen. Vertrouwen die dat hun gestand hen in behouden haven zou woon. Na lezing van het eerbiedig gesteld geschrift riep de kapitein de mannen nog eens op het halfdek bijeen, las den brief voor en sprak, hoe de deserteurs al aanspraak op mijn welwillendheid verbeurd hebben. Wens ik hun lot taak niet nodeloos te verweren. Ik ben dus besloten hun wat meer ammunitie te verstrekken. In plaats van het wat kroet waarom ze die verzieken, zal ik hun uitwijzenden, en verdier kogels, lad en kogelvormen naar verhouding. Enom jullie te tonen dat ik geen quad met quad wensk te vergilden, zal ik nog in varge ram en in zak brood voor hen doen meegeven om hen in te leven te houden, tot ze zich zelf van voort zal kunnen voorien. De bemanning zoekt den kapitein voor zich nedelmoedigheid toe en ieder van hen zonder diets van zijn bezittingen voor ons af. Een streeks 3 uur in den middag kwam de pieners met zich zo welkemen in hout voor den wal en leverden which de groot sloop uit.
Voorzicht I schulf had de kapitein wel zorggedragen enkel zeer beproefd die matrozen naar ons toeterzenden. Ut was dat anderen zich mischien nog door ons zouden laten overden bij ons ter blijven, of ons mee terug te nemen, wat hij ten strengst verboden had. Met ons 27, allen behulig van wapenen voeren, vormden we nu een flinken troep, waaronder, tot ons groot geluk, 2 timmerlui, in kanonier en, wat meer waard was dan het ander, in chirurgigen of doctor, dat wil zeggen in assistant van ingenieur tegoer, daardoor ons ongemasted. De timmerleiden hadden in welvoeren kist met gereedschappen en de dokter als instrumenten en metsignen meegebracht, als bij elkaar gerekend. Bedroeg ons baggage heel wat, ofkoen en kellen van ons, waaronder ikzelf, weinig meer bezeten dan de kleren die ze aan hun lichaam droegen. Maar ik had toch iets van groot waard, waarop zich geen van allen aanspraak konden maken, en de 22 goeden waarders, die ik in Brazilië gestolen had en nog in per kleiner godstukken. Alleen de kleiner godstukken liet ik ze en in waardoor, en geen van midgen lot genuten had ook het geringst vermoeden van midgen rijkdom, daar ze die mij allen kenden als in armjongen, die door midgen vrogeren reden meester uit medelijden opgenomen en als in slaaf behandeld was. T is te begrijpen dat wij vijen, die het eerst op het eiland waren afgezet, meer dan gelukkig waren over de komst der overigen, ofkoen we eerst vereisden dat ze die zonden zouden zich no ons terug te halen en op te hangen. Het eerst groot en iuws dat ze die ons vertelden, nee dat ze die ons in ticket het verhaal hadden gedaan van hun goedgezelg die vlot was, dat ons vroeger maakte de timmerman veilig en wel aan boord was aangeland. Toen hij zich angst van ons wegliep, hadden we niet gedacht dat hij werkelijk het schip zwemmen die zo kunnen bereiken. We geloofden eerder dat hij in de boschen verdwaald geraakt en nu in de handen der inboorlingen was gevallen of wel door wild beesten verscheurd, beide voorstellingen bij ten geschikt om ons met de grootste zorg voor ons eigen nast toekomst te vervullen. Daar we nu, mits we elkaar true terzijde stonden, met ons bewapening in vrij aanzienlijk gemaakt vormden tegenover de barbaren, gaven we elkaar plechtig de hand, dat geen van ons zich uit zou afscheiden, doch dat we samen zouden leven en sterven, dat we het wild dat we mochten duden, eerlijk zouden verdelen en ons in al meningsverschillen bij het oordeel der meerderheid zouden neerleggen, dat we in kapitein zouden benoemen, die en we, op straf des doods, hadden ter gehoorzamen, dat we dit beurtelings zouden vervullen, maar dat ons aanvoerder het oordeel der anderen moest inroepen en niet tegen den wens der meerderheid mocht handelen. Nee dat wij des regels hadden vastgesteld, besluiten wij maatregelen te treffen voor ons vooruitzelfverordening en overbinding te zoeken met de inboorlingen. Huul ze die ons wel van not waren en niet berartikelen wissen te verschaffen, bemoeiden we ons taak niet meer met hen dan strikt noodzakelijk was, daar we hen als in dom, ra,
gulzig en reed mensken soort leerden kennen, nog dan enig ander onbeschaft volk, dat we tot nu toe hadden ontmoet. Voor ons leven zonder hout zouden we wel in hoofdzaak aanjuizen zich op ons joren, hurten, geven geld en allerlei wilden waren in overvloed. We ondervonden dat de inboorlingen zich weinig aan ons gelegen lieten liggen en zich blijkbaar niet bekamerden of wij op het eiland dachten te blijven of niet. Blijkbaar verkeerden ze in het denkbeeld dat ons schip nog op de reed lag, terwijl het katne dat de grootsloof aan boord was gehisten. Ze gekkezen hadden en voorgoed uit ons gezicht verdwenen was. Den volgenden morgen trokken twee van ons in de inrichting, twee in de andere op uit te en welk soort van terrein we ons heen hadden, en al heel gauw kwamen we tot de geruststellende ontdekking dat het eiland bij ten vruchtbaar was en uitstekend geschikt te bewonen. Jammer alleen, dat de wezens die we overal aantroffen, nauwelijks menselijk konden genoemd worden. Op verschillende plaatsen zagen we niet waren, maar hooguit in en ander ons ook het pas zu zichen gekomen. Wagden we het taak niet de hand op te leggen, veriezen die ons heel de barbarsche bevolking tot vigen te maken. Liever gingen we op het voorstel, van twee onze in te trikten door geberentaal met de zwoorden te spreken en zo te vorschen, hoe hangevoelens ten opzicht van ons waren. Behulig gewapend, tegen 11 van ons mannen met dit doel op uit en kwamen terug met het bericht, dat ze die enig inboorlingen ontmoet hadden, die zich niet onwillig betoonden, maar skie en angstig voor hun joren waren geweest. Blijkbaar wisten ze die dus waarvoor die vuurwapens dienden. Toonde ons en door tekenen beduid hadden, dat ze die voor het zilverleen den, kwamen ze die met kruiden, vratten, wortels en wat melk aandragen, die ze die evenwel niet vanzins waren weg te geven, doch slechts te verruilen voor iets dat wij hen mochten aanbieden. Ons mannen stonden in ogenblikvolgen, daar ze die niet hadden meegebracht, maar gelukkig kwamen van hen op den inval hun in mis voor te houden, en dit wekt zo stuk hun begeer uit, dat ze die hevig ruzie overkregen. Toen de matroos merkt hoe evil het hun word was, besloot hij het ook niet voor in kleinheid af te staan. Liet ze die tegen elkaar opbijden en gaf het ten slotte in ruil voor in gate. Daarop toen die in de andere matrozen hun ook in mis, en toen ze die niet meer bij zich hadden, goed geno ego voor in de plaats te geven, maakten de wilden tekenen dat ze die iets moes zouden garen halen. En na 3 uur wattens, kwamen de zwoorden terug met in klein, kut, dikko, die ze die voor het mis in wisselden. Schijnbaar hadden we dus goed zaken gemaakt, maar ons ongeluk was, dat we geen krammerijen of andere koop bezeten, want ons messen waren van even groot wat voor ons zelf als voor hen. En we zouden ook zeker uit 2 hebben weggeven, als we niet zo volgen waren geweest voor het sil. Maar na verloop van enig dagen ondervonden we dat de boschen we melden van wild, tegen we, zonder hun aanstoot te geven,
konden duden, zodat in per van ons geld terjagt trook kan en noot met liege handen thwis kwamen. Verdia beradselgden we over ons geld, en beslitten we al wat we hadden bij geen ter brengen omhet zo lang mogelijk ter doen strekken. En toon midden buurt kwam, had ik in waardoor ter voortje en de $2 die ik nog rijk was. Met het godstuk wild ik in gunstigen indruk op hen maken en tegelijk voorkomen dat ze midden kleren doorzoekten. Midden tolig gelukt volkomen, ze prezen me dat ik zo eerlijk al wat ik bezat in de gemeenschapelijk kas stort. Ons geld bewijs ons echter niet zulk goede diensten als we verwacht hadden. Da de mensen gebruik nog wat van kenden en geen flauw begrip toonden ter bezitten van de meerder koopkracht van goed boven zilver. Ons verraad geld, tak al niet groot, zo dus niet lang strekken om ons van provisie ter voorien. Bij volgen die beraadslaging blekken we tier allen over eens, dat we moesten trichten zo spoedig mogelijk van dit verwenstelend weg te komen. Ik had, wat mij betreft, het maken van in plan gegaan henover gelaten en was liever de boschen inscharen om te jagen. Maar ze wilden mij niet toestaan alleen op uit te trekken, uit was voor de wilden die het eiland onveilig maakten, zoals we later tot ons shade zouden ondervinden. Met in plan tot ontkoming reikten we niet verder dan dat we, onder leiding van ons twee timmerleiden, zouden trichten in buurt te boeien en daarmee in zee te garen. Hopen die den terugweg naar goa te vinden, virgens anders te landen, wanneer we Portugal weer zouden kunnen bereiken. Al heel spoedig hien word met het boeien van in buurt begonnen, maar het bleek dat ons mannen de moeilijkheden weer hadden onderschat. Gebrek aan zagen, aan spijkers, pennen en buten, work, picky en te om de naden te ditten, maakt de onderneming zo goed als hopeloos, en na lang en vratelus denken en tobben stelt in de matrozen voor, in plaats van in sloop, liever in kano te maken, wat veel eenvoudiger zou zijn. Merkt in de anderen op we zouden immers newten in kano den oceaan kunnen overstekken naar de kust van Malabar. En niet alleen zouden we ons niet mee in zee kunnen wagen, maar te waartuig zo ons ook niet kunnen houden, 27 man met al ons bagage en proviand. Tjang dit bezwaar niet veel in te brengen, en toen ik nu zag dat ze voor ogenblik ten einde raad waren, nam ik de vrijheid, wat anders middenschwund niet was, met in voorstel voor den dag te komen. Ligt me niet onmogelijk zeer ik, in kano te boeien, groet en stuk genoeg voor ons allen. Maar of de kust van Malabar zouden we niet bereiken, al was te alleen maar omdat we geen drinkwater genoeg kunnen meenemen voor zo'n lang reis. Het avontuur zo stellig op ons en ondergang uitlopen, te zo gelig staan met zelfmoord. Maar tak ben ik ervoor, in kano te maken. Hierop vielen midden per in de rede en riepen scamper uit, als je ons niet en iuws het te vertellen, had je maand wel kunnen houden. Gij vindt de onderneming dus even gevaarlijk als wij.
Wat praat je dan van tak in kanote willen maken? Dan kunnen we ons de moed wel besparen. Mij niet is niet verdedig die ik mij, in kanote ontsnappen, langs de kust van ons eiland te cruisen, in a fwatting van in grote vaartuig dat we mischien konden bemachtigen. Elk volk, ho barbarsche overigens, bewaart op de in a vanderwijkste zee, als we in ruimeria boot verweerd hadden, konden we ons daar weer verdier wagen en magelig ten slot in klein schip overrompelen, dat ons zou brengen waar we wilden. Bestudeerd midden handpalmen. Bestudeerd midden handpalmen. In mu plan. Riep de in spottend, de ander in ernst. J. Vond in dud, ons kanonier, de Engelsk hond heeft ons in praktigen raad gegeven, hij vergeet in ding, dat hij ons op die manier allemaal aan de galg breng. Eerst in boot, daarna in schipslen, want daar komt het tak vertelig op neer, maakt ons allemaal tot zeeroevers. Het eind van te leid zal zijn, dat we als 27 moet in hangen. Goat. Riep in der Timmerlue. Dan me als zeeroevers. Ik wil liever de kans lopen als zeeroever gehangen ter worden dan hier van honger om te komen. J. Weilen de anderen hem bij, de raad ligt nog zo niet. Laten we in ieder geval me in kano buwen. En zo moest de kanonier worden overmacht zwitten. To we de vergadering of even, kwam hij naar me toe, bestudeerd met de grootstandacht midden handpalmen en toon midden gezicht, zeer. Midden jongen, neem je in acht, je bent geboren om quad te doen en het heel jors slikt zeeroevers praktisch geleerd. Hoed je volg watchad, of je zult in gemeen dief worden. Waar ik nog eenmaal toe komen zal antwoord ik lachend, kan ik nu nog moeilijk zeggen. In den nude waarin wij nu verkeerden, zou ik zonder enig jutensbezwaar het eerst het best vaartuig overmeesteren, dat we mochten ontmoeten. Midden vurigst wenskes, dat dit ogenblik niet meer af mag zijn en we ons verjaard spoedig zullen herkrijgen. Nauwelijks had ik uit gesproken, of in der mannen die aan den ingang van ons had gestaan, kwam naar ons toe, roepende dat de timmerman, op een heuvel op den uitkijk, in zeil zag. Wij maakten in vu in minde dan geen tijd waren we allen den heuvel op gestormd, van wat de timmerman ons onder heftig omzwaar I bleef toes schreeuwen, in zeil. In zeil. Al konden we ook allen duidelijk schip zien, de afstand was te groot door enig signaal zich aandacht te trekken. Tak sleepten we in berghoed aan en stukten in vu, zoveel mogelijk kroek te maken, doch te vergeefs. Door in perspectief kijken, die de kanonier bij zich droeg, kon hij waarnemen dat het schip, onbewust van ons aanwezigheid op het eiland, met vol zeilen. De wind was naar kap de goed hoop stevende. Ons blijdschap was dus al heel het verkeerd, ons zin in te verzetten,
begonnen we mer on middellig gaan ons kano. Hard work NDEN van dry bijgel voyen, hadden we via dagen nu digo in groeten boom, DN we voor ons vartuig op teug hadden, te hakken uit te hollen, toon we ons een voudig boot in water hadden gesleept zd behulig ze klaar bleek. Wherein we even troch gelukkig als we vroeger juist zouden zijn, wanneer we in groot oorlogschip tot ons bestchecking hadden gehad. De ruimt van ons vartuig viel me, behalve dat het ons allen met gemak herbergde, bliefer voldo die plates voor heel wat proviandens. Over. Zodat beginigen van ons opnieuw den wenskop kwam, den tacht na goe me te ondernemen. Na een stige overweging, blekken de bezwaren der watervoorziening, het gemis van incampus, het onbeschut bloed gesteld zich ons on region aan de overslaan die golven echte zo overkomelig. Dat midgen voorstel ten slot wordt opgevolgd langs de kust ter blige van cruisen uit ter zien of zich iets voordeed. Bij de eerste proef wat, waaraan we allen deelnemen, hadden we al bijna in dat pak gedn voor in deel althans, hast het hakt bijgen gesketen. Stond in vrij hoog zijn ons vartuig schommeld zo wordt zo heen weer geslingerd, dat we in ogenblik vereisden allen kopje onder te garen, maar met groot inspanning gelukt het ons wat meer gang in de kano te brengen, zodat zd wat vaster kwam te liggen, ten slot kregen we haar gelukkig weer onder de kust. Inmiddels geëikten we in steeds grote moeilijkheden wat ons vooruitzelvoorziening betrof. De inboorlingen blekken ons vrij schappelijk genoeg en kwamen zelfs naar ons toe met hun koningen verhoofd, bij welk gelegenheid zd in lang. Met allerlei versierselen behangen stok of pile tussen ons hen in den grond planten, tegen, zoals we later begrippen, in teken van verdelevendheid goeden wil was, sleepten zv, gevergeld, vratten, wortels allerlei eetbaar waren, maar wat hielp ons dat als. Nu which on ons en kant niet bezeten het meter. Koepen of voor iets ter ruilen. Hadden we maar wat krammerigen en versierselen bij ons gehad. Wat verguld kettingen, glazen krullen, spiegeltjes of dergelijk prullen. Dan zouden we en de vooruitstel genoeg hebben kunnen kopen voor een heel leger of voor de bemanning van een oorlogsvloot, maar voor ons goed geld konden we geen stuk bemachtigen. Laten we zd aanvullen met ons vuurwapens en hun het vernemen steldig voor. Die zwartkerels zullen hier beter aan den kost kunnen komen dan wij, ik ben niet van plan me kalm te laten doodhongeren. Dan morgen of overmorgen door een leger van 10.000 van die duivels ter worden aangevallen. Vroegen de matrozen. Ik moest erkennen dat ik aan dit gevolg niet gedacht had en pains die ter vergeefs hotak in oplossing te vinden. Heb je mischien in vigil onder je rommel. Vroeg peens in de matrozen, die vroeger bij figen smidgekt had. Joel antwoord de timmerman, maar is meer inclined. Des te beter zeer de smid,
en hij liep met hem mee om virtualiteit reed schapen bij elkaar te zoeken. T duurt niet lang of ons smid had in voetje aangelegd en was druk aan t werk om, met behulp van de vigil en ingebroken betel, en hij in t gloeiend maakt, virtualiteit geheimzinnig werk toeig te fabriceren. Toon hij met zichen tobereidselen klaar was, nam hij in per muntstukjes, sloeg ze met in hamer op in steen plat tot ze zo dun waren als paper, ging toon vogels en anderen van snijden en bevestigde al die figuren ten slot aan elkaar, zodat ze als armbanden en halskettingen dienst konden doen. Nadat hij in dag of 14 verschieden van die kunstige versierselen had gemaakt, besluiten we het resultaat van zijn vernuft op de proef te stellen, ent was verrecent de dolvigde de inboorlingen wat nemen. Voor in dun stuk zilver, in den vorm van een vogel, kregen we twee koeien. En voor in de onbeholpen koperen armbanden allerlei eetbaar producten, ter wat van in per 100 gulden. Wat duizend muntworm niet de geringst wat voor ons had, kocht ons, in groot sieraden omgezet, meer dan het 100 voudig van t geen we in beschaafd land voor zouden hebben gekregen. Op des wigs leefden we langer dan in ja, waarin de gedacht aan in mageligheid ter ontkoming ons noodlosliet. Inmiddels hadden we ons van drie flink kanoes voorien, en da de wind bijna overal op het elands maanden in de en de overijs maanden in de tjnever gesteld richting blies. Leek het ons niet onmogelijk met ons lijkt vartuigen in langen taakt te ondernemen. Hode kwijtels het avontuurlijk plan echter ook gejuicht en word, steeds stuurt het op de mogelijkheid, het zo en ontzaglijk langen ticht als watchigenlijk nudig zo blijken, zonder drinkwater uit te houden. Eindelijk overtuigd dat dit groot plan ohne het voorbaar was, zetten we het ons uit het hoofd en begonnen twee andere kansen te overwegen. De een was, in de andere richting, dus naar t westen, te veren en te trichten cap de goed hoop te bereiken, waar we wel spoedig in Portugees schip zouden treffen. Of te trichten naar t vastland van Afrika over te steken en dan ter land of ter water naar de Rode Zee te reizen, waarin schip van de een of andere nation stellig wel goor zou oppikken. Misschien ook, konden we hen impikken, in denkbeeld dat mij steeds door den geest bleef spoken. Ons nap zilversmid zoals we hem voortuin noemden, kwam met het Rode Zee plan voor den dag, maar de kanonierzeer, ik ben eens van midden leven met insloop in de Rode Zee geweest en kan dus een beetje over me praten. Als jullie daarheen koest, kan je testament wel maken. Want je wordt vast en zeker of door de Araben vermoord, of tot slaven gemaakt door de Turken. Wat hoeven we te denken praktik hierop in t midden, aan vermoord worden of aan slavenage. Zijn we dan niet in staat om bijna elk vartuig dat we in die zeen mochten ontmoeten, aan boord te klampen. In plaats dat zich ons nemen we hen. Flink zo, zeer zeer lachend de kanonier, die midden toekomst zo donker hadden gezien.
that moetic je 10 minst tot je in jeven, that je voet bij stuk hout. En wat midgen bezwaren betreft, ik moet erkennen dat ons geen ander weg overblijft. Na nog wat heen en weer gepraat, besluiten ze midgen rad op ter volgen, cruisen en op den uitkijk blijven. In de allereerste plaats Zurich, is ter onder zieken of ons eiland bewoners beter vaartuigen bezitten dan wij, en zuj, hun afnemen. Misschien lukt het ons wel in met in behulig zeil en indiek ter bemachtigen. Tot ons geluk bevond zich onder ons troepje ook in koksmeet. Die in heel eenvoudig manier bedacht vlees steken serven, zonder wat of piekel. Hij behandelde het in de zon met salpeter, dat in overvloed op het eiland ter vinden was. Eer we nog in middel ter ontkoming hadden uitgedacht, was ons vlees verraad al gestigen tot zes of zeven koeien en of 12 gitten, en dit geprepareerd vlees was zo smakelijk, dat we meestal niet inste moet nemen het voor te gebruik te koken, maar het even roosteden, of maar eenvoudig zo droogeten. Ons allergrootst moeilijkheid bleef het drinkwater, verlang dat we geen wat hadden het in te bewaren en op zee mee te nemen. Daar ons eerst reis zich evenwel niet verdier dan langs de kust van te eiland zo uitstrekken, besluiten we den taak te ondernemen, wat de gevolgen ook mochten zijn. En ons zoveel mogelijk voor dorst te verweren, had de timmerman midden in de kanoes in soort van bak gemaakt en dit middenstuk afgedekt, zodat we overheen konden lopen. De zorgvuldig dit gemaakt ruimte was zo groot, dat ze die ongeveer in ook schuft water kon bevatten. Ik kan dus vergaarbak niet beter vergelijken dan bij de bun waarin de visjespinken hun vissen bewaren, behalve natuurlijk dat ons reservoir geen gaten in den bodem had om het zeewater binnen te laten, doch integendeel geheel waterdicht gemaakt was. Na al de verfgaren die bespreken, kon de reis genoeg ondernomen worden. Daar ons doel was langs de kust te varen, in de hoop geschikt vaartuig machtig te worden, om de zee mee over te steken, leek het ons te verstandig aan de westkust van het eiland te blijven, tot aan het punt wat het zich in noordwestelijk richting, tot bridge dit naar de kust van Afrika, uitstrekt. Ik geloof niet dat uit ter wereld zo ens reis en met zo ens slikt toegerust bemanning, aanvaard is. Zeker kiezen we de ongunstigst zijde van het eiland om we die schepen te ontmoeten, dat is doorgang of straight zeer weinig bewaren wordt. Ho het zich, which steken in zee, nee dat we al ons hebben en hoeden, ons ammunitie en proviand in de eerste plaats, aan boord hadden gebracht. Voor ons twee grootst kanoes hadden we masten en zeilen, de andere pagaden we voort, zo goed en zo kwad als te ging, maar toen in roekwind kwam opzetten, nemen we haar op sleep toe. Hoofdstuk 3 Rondom Madagaskar gedurende die verschiedene dagen we vrolijk kwaats, zonder iets hinderlijks op ons weg te ontmoeten. Hier en daar zagen we in bollingen in klein kanoes op de westwangst,
mer als we hentrikten ter naderen, zochten zeddy, blijkbaar bang voor ons, zo gormagelig de kust ter bereiken. Toen we dit tot ons teleurstelling in per maal ondervonden hadden, kwamen onze timmerlui op den inval, bijwichts van vriedsvlag, in steek omhoog te steken, op de manier als zich gedaan hadden, toen ze die hun koning aan ons kwamen voorstellen, en des matrigil had de juens toetwerking. Zodra zich den volgenden ochtend den palop merkten die wij in ons kleinst kano hadden omhoogzee, watten ze die ons af en pagaden ons zelfs in eindweeks ter gemo et ons in per groot vision aan ter beiden, die wij niet kenden, maar die later blekken uitsteken te smaken. Jammer was het, ook nu weer, dat which geen voldo die ruil middelen bezaten, doch ons figen smid bood hun twee root voort mig gesneden en zeer dungeslagen zilverstukjes aan, met in gargen in der hueken, en dit primitief sierad stem die hen zo dankbaar, dat ze die ons beduiden ter watten tot ze die opnieuw hun netten zouden hebben opged. Wanneer ze die ons zoveel vis geven als we slechts begeerden. Die in lap kato en aan haar mast had gebonden. Die in lap kato en aan haar mast had gebonden. Al die en tijgt hielden we teug gevestigd op hun bootjes, overwegen die of ze die ons op ons en taakt van dienst zouden kunnen zigen. Maar die waren armselig wat uigjes, de zeilen bestonden uit in groot mat, behalve in kano, die in lap kato en aan haar mast had gebonden, en we besloten dus hun in die rustig bezit van hun eigendom te laten en verdier noordwaarts te stevenen. Gedurende die 12 dagen bleven we voortdurend onder de kust. En daar de window zedo was, hielden we in flink vaartje. We ontdekten geen enkel stad langs de kust, zelfs geen dorp, wel telkens enig hutten bij elkaar tussen de rotsen en groepjes mensen, blijkbaar toegelopen naar ons te kijken. Ons klein vloot van drie schepen, met in klein dertig penden bemand, vorm die zo en groot gevaar voor hen, dat ze die ons stellig al wat ze die bij geen konden brengen hadden willen geven ons weer veilig kwijt te zigen. En aan den anderen kant verelden wij ons niet minder angstig en bezorgd en onveilig dan zich, afgaren die op een dol, dat nauwelijks in dol kon genoemd worden. Naarmate we noordelijker kwamen, nam de hitte, en als spoedig werd ze die ons, op het water en geheel onbeschat, bijna ondragelijk. Het was oktober, en daar we ons op het zuidelijk halfrond bevonden, kwamen we als te weer elke dag wat dichter bij de zon. In dag of vijf, zes geleden, waarin we den keer kring gepasseerd, dus zo de zon nog in per dagen later in haar zenith, vlak boven ons hoofden staan. Dit overwegen die en tevens gedrongen door proviantgebrek, besloten we in geschikt plicht te zo aan wal te garen en ons tenten op te slaan, tot de hit wat zo verminderen. Naar ons berekening hadden we half de lengte van het eiland langs gevaren en het punt bereikt, dat, na het noordwesten uitstekende, het ditst het vastland van Afrika nadert.
Tak veristen we that de stand nog wel in 120 middels bedregen. Vroeg in den morgen woen we dus na de kust, tegen we drive via degen diden drinkwater te halen, overleden of we higher enigen tijt zuden kampen, allerlei ridden ector. Kwam de pulkons niet geschikt voor beslitten we de race nog meer enigen tijd voor te zetten. Nee dat we nog in week met in frisk prijs jut het zuidusten in noordwestelijk kritting hadden voorgezeild, bereikten we in Cap of Voorgebergd, dat we in zuidstak. Daar we brandend nieuwsgierig waren te ontdekken wat aan den anderen kant der Kap zou zijn, kwamen we over een heen te zeilen, voor we in haven opzochten. We koesten dus meer we verdier, doch de wind aanhield, duwde het tak nog via de we den uitstekende rots bereikten. Toon wat ons helaas in bittere teleurstelling. De kust week aan den anderen kant plotseling terug, blijkbaar nog veel meer dan aan de zuidzijde het geval was. Wilden we dus naar Afrika oversteken, dan moest het van dit punt zijn, verdrup wordt de zee steeds breder, ho breed wel. Weil moeilijk te berekenen. Nog geheel onder den indruk van diesen tegenslag, worden we overvallen door zulk dueldige regionen en donderbien als we nog zulden hadden bijgewoond. Hast rep trikten we dus de kust te bereiken en pagaden, door de Kap beschat, in klein creek in. Die geheel door takken overgroeid was. Het geput van vermooien is door nat zagons zake vrij wanopig ons duivels kunstenaar, zoals in onze den smid gedupt had, plaatst in groet ten cruis op in rots, ongeveer in Michel van de Kap, schrijver op. In t Portuguese natuurlijk, Cap one hoop, God help ons. In groet ten cruis. In groet ten cruis. Zudra we wat bekkemen waren, begonnen we in voetje te stoken ons kleren te drogen en daarna hoed voor ons hatten bijeen te geren. Ons kamp wordt ingericht aan de zuidzijde van de creek onder de beschutting van in stilen heuvel ten NW, die gelukkig in groot deel van den dag de zonnestralen onderschept. In zo het water beekt mundi in de creek uit, we zagen in vlakt, stilig van ons, we grazen in zuidelijk kritting in weeg. Op des gunstig gelegen pulkbuden we 12 hatten van boomtakken, die we in den grond steken van boven met dun twitches der gelig bij elkaar bonden. De creek vormde ons natuurlijk bescherming aan de noordzijde, de beek ten westen, den zuid oostkant verstikten we met in wal die ons hatten geheel verborg. Achter diesen wal stonden ons woonhutten, opbehuligen of stand dry ander, kleiner hutten, in velei voetslutend voor ons kruid bestemd, de tweed voor ons treedschapen en proviand de derde en groets tot eet, gezelskaps en verge de lokaal ingericht. Met behulp van de route wordt mij zilven hangers. Die ons smid weer dadelig ging fabricen, weil het ons niet moeilijk oké higher met de inboorlingen handel te drijven,
En ons coxmate had al gorda handen vol met het drogen en zout en van vijftig stuks swart ven gitten, terwijl omtek ons meer dan geno vraten en niet bear wertellen opleverd. Zo hielden we een streaks via maanden het leven. En toonde zon nada even asligen was teruggedraaid begonnen we ons volgen die race terbirumen, omnl de strait van Zanzibar, zoals de Portugezen haar noemen, overtesteken en zo magelig het vast land van Afrika te bereiken. Voorzover we elkaar verstaan konden, bespreken we het plan met virtuele inboorlingen, maar al wat we van hen terweten kwamen was, dat aan den anderen kant van de zee in groot land lag, voltiges en leeuwen. Van den afstand hadden ze geen flauwbegrip, terwijl ons mannen en Scotten op 150 mijl, huilen van hen, die in worldkurt bezat, hundu idelig gemaakt dat het tragict volgens de skaniet meer dan 80 mijl kon zijn. Ook waren ze het over in sever onder we galenden lagen die we konden aandoen, en inuit, blindie, door een klein jongetje geleden man reed ons tot een die Augustus op Madagascar te blijven, daar we dan op een gunstigen windie en in kalm zee konden rekenen. In zekeren zin in zeer verheuging die mededeling. Maar het lange blijven lacht ons mannen heel weinig toe, terminde omdat de zon in die en tijgt dan weer naar het zuiden zou draaien. Ten slot worden we raad beled, en na veel en vervlind heen en weer praten zeggen ze in, dat we, indien ons enig verlangen was voldo die telten en te drinken, juist konden blijven waar we waren, doch dat we, als we uit ons eigen land weer wensten te bereiken, nu scheepden te garen. Ik voor mij was met plezier op het eiland gebolven en had een eigenaardig voorgevoel, dat ik nog eens zou terugkomen. Als ik me een schip met 20 kanonnen en een sloop bezat, alibi behulig bemand zeer ik, zo ik geen plaats ter wereld weten waar ik liever woonde. Met meerderheid van stemmen werd besloten de reis niet langer uit te stellen en den overtocht te wegen. Nu, in wagstuk was het zeker. Want terwijl de wind in die streek van september tot maart uit het oosten blast, zo komt het overreich gedeeld van 10 jaar als regel uit het westen. Nee dat we dus, geholpen door een soort van landbries, ongeveer 15 of 20 mijl hadden afgeled. Juist voldo om ons geheel overgeleverd te gewelen, blies de wind ons regelmatig en krachtig, afwisselend van uit het of zw vlak in tijdzicht, zodat we niet geen profit van konden trekken. Daarbij kwam nog dat vaartuigen als de ons niet hoog bij den wind kunnen zeilen. Was dit wel het geval geweest, dan zouden we, in NNW richting Uthalende, verschieden eilanden op ons en weg ontmoet hebben, zoals we later ontdekten. Maar dit bleek onmogelijk. In klein proefneming in die richting had ons bijna het leven gekost. Na het noorden koersen die, zo dit onder den wind als wij durfden wegen,
vergaten which rekening te houden met den voor me en ligging van het eiland zelf. We hadden Madagascar in uitstekend voorgebergd verlaten en bevonden ons dus nu, in middel of 40 noordelijke, waar het eiland meer dan 200 mijl oostwaarts terugwijgt, midden in zee tussen Madagascar en Afrika, van beide kasten bijna 100 mijl verwijderd. Daar flink wat wind stond, evenals de vorige dagen, uit het westen, hielden we, met de kleinst kano op sleeptouw, met volzeilen op de kust aan. Tot ons groot geluk bleef de zee kalm, was ook meer even in ruikweind op gestoken, dan zouden we ons leven verspeeld hebben. Want ons kano's waren ondiep en allerminst geschikt om in hoogzee te beweren. Het hakelijk avontuur had ons 11 dagen in spanning gehouden, en toen we eindelijk, op een streeks 10 mijl afstands, land in zicht kregen was ons proviand bijna geheel verbruikt en tot het laatst druppeltje het water dat we meegenomen hadden. Uit geput als we al waren, duwde het echter nog 2 dagen eer we den vasten wal bereikten, daar in het landwind ons afmatten die pogingen nog bemoeilijkt. Des onderneming gaf ons in voorproefje van wat ons ter buurt zou zijn gevallen, wanneer we bijeenkomstigen wind waren overgestoken en genus ons voortigen blik van den last in te groot plan, ten minst tot we betere vaartuigen zouden veroverd hebben. Eindelijk kan wal gekomen. Begonnen we meer weer getroost in nieuw kamp op te ritten, ons, evenals tevoren, zo goed mogelijk tjang overvallen wapenend. De inboorlingen blekken hier evenwel veel toestjetelijker en goed hartiger dan op de zuidelijke helft van het eiland, en al konden we elkaars taal weer niet verstaan. Tak wissen we hun aan te verstand te brengen dat we vreemde zieleden waren en gebrek aan woordsel hadden. Het eerst bewys dat we van hun welwillendheid ondervonden, was, dat in hun hoofden, zodra ons met den boe onze hatten zag beginnen, met een stuk of 6 mannen en vrouwen naar ons toe kwam en ons 2 wedstieren en vigfgitten bracht, die ons voor niets afstond. Verbood de vrouwen zelfs de sieraden aan te reken, die which hun aanboden. Ongeveer 2 uur later verscheen in tweede behoefd met een stoe van in vigftig negers, waarop which voor alveelheid naar ons wapens groepen. Zodra dit echter bemerkt, zond 2 mannen met lang steken vroet, die zeddy als in vrede steken omhoog droegen en daarop dit bij ons in den grond planten. Toen de koning en de overheidsworten tot bij die steken genaderd waren, zetten zeddy al hun lansen in den grond en kwamen geheel ongewapend. Oké hun bogen en pijl lieten zeddy echter, naar ons toe. De pulktheid moest ons duidelijk maken dat zeddy vrijenden wensten te zeggen, iets wat ons blij verrast. Toen het behoefd van het 2000 chap ons mannen vrij onhandig hun hatten zag buwen, wenkt enig van zijn volgelingen, ons te komen helpen, en in innergwenk hadden we vigftien of 16 negers tussen ons aan te werk. Zeddy betoonden zich vrij wat handiger buwers dan wij,
hadden in verwunderlijk korten tijd via hatten, veel mooier dan de ons, in elkaar getoevered. Hyene zonden ons melk, pijsangs, pomponen in overvloed van wortels niet bear planten, waarop zich verdwijnen, zonder iets van ons ter willen aannemen. In onze mannen presenteer den aanvoerder in borrel, die hij met veel smakelijk dronk. Van dit ogenblik af kwam hij ons geld 2 of 3 maal weeks bezoeken, altijd diets voor ons meebrengen. Inzelfs zond hij ons zevens wat koeien, die wij op ons Juan manier drugden en bewoeden. Hij moet ik even in Schichenbernieteit vertellen, die ons later even wel groot voordeel bracht, dat nlhet vlees van hungeten en koeien, maar voornamelijk van hungeten, in gedrukten staat rude worden en bij tenjoen hardy en vast van vezel, zoals ik wel instruct run vlees shoot Holland gegeten had. Het smaakt hun zo goed, was zo en groot lekkernig voor hen, dat toen eenmaal mee hadden kennis gemaakt, het altijd met ons trikten ter ruilen, waarbij wel zorgden aan te langstein te trekken. Blijkbaar hadden geen flauw begrip van wat het eigenlijk was. Boden ons met het grootst genoegen in helen stier van iets anders wat we begeerden, voor 10 of 12 pond van ons drukt of gedrukt vlees. Reeds in dag na ons aankomst op dit noordelijk deel van het eiland merkten we 2 voor ons zeer belangrijk dingen op ten eerste zagen we dat de negers ardiek bezeten, waarvan ze op dezelfde wijze als wij gebruik maakten. Vooral wordt ons aandacht getrokken door hun die paardenpotten, die ze in den grond lieten zinken hun drinkwaterkool te houden. De tweede ontdekking was, het beterier en groterier soort van kanoes waarin ze hier wonen. Dit bracht ons op het denkbeeld ins te onderzoeken, of ze ook nog grote vaartuigen boeden, of mogelijk andere stammen die het eiland bewoonden. Met veel moeite kwamen we door tekens en gebeuren te weten, sommige van hun klakken waren ons nu ook niet geheel vreemd meer, dat zich geen grote boeten maakten dan die ze ons getoond hadden, maar dat andere zijde die van het eiland in stam leefde, die mooie vaartuigen bezat, met dekken en groot zeilen. Toen enig van ons met dit blijde nieuws terugkwamen, besloten we een parig het eiland te omveren tot we ze zouden ontdekken, en met nieuwen moed trokken we aan te werk om ons kanoes na te zien en den nudigen liefdigt voor ons doodsreis bijeen te pakken. Steeds onder de kust blijven die, des excursie in week of vijf, in welken tijd we verschieden keer aan land gingen om water en provisie te halen. Bij al die gelegenheden vonden wij de inboorlingen bij zonder vrij moedig en welwillend, ties scheen wel dat ze menselijke worden, naarmate wij noordelijke kwamen, en op zekeren morgen vroeg, toen we het allernoordelijkst puntje van het eiland bereikt hadden, riepen van ons mannen overgelukkig, in zeil. In zeil. Werkelijk nemen wij allen, doch in heel eind in zee, in schip waar,
Merton we het door ons en perspectu efkij Canada beskouden, bleek het in wat uig dat ons geheel onbekend was. Hoewij ook het en ons best deden de kentekenen te onderscheiden, we konden het zoals men wel zet, niet thwis brengen. Was geen cog, geen galjoen, geen caper of van enig ander ons bekend soort. Al wat we van maken konden was, that het wat Steven dus steeds verdier van ons verdween. Al gorge het dan ook uit ons gezicht we verkeerden niet in toestand het ik te durven garen. Enigen van ons hoopten nog dat het terugzoeken, maar which zagen het niet weer tijdens ons verblijf van de Noordkust en hielden het later, toen we meer duidelijk voertuigen ontmoeten, voor een Arabisch schip, dat handel had gedreven op de kust van Mozambique of Zanzibar, in streek die which later ook bezochten, zoals uit midden verhaal zal blijken. Voor zover ik me herinner onderscheiden de inboorlingen zich op die verschillende kustgedeelten al heel weinig van elkaar, nog in kleefgedarend, nog in manieren, gewoonten, bewapening of iets anders. Talk maakten which bij verschillende geligen hadden uit allerlei gegevens op, dat ze geen contact met elkaar hadden. Hoe dit zich, tegenover ons toonden ze zich allen uiterst vriendelijk en hulpvaardig, geen voor ons van het grootst belang was. Na ons reis langs de Noordkust, zeilden we nu evenveel weken zuidwaarts, ook een nieuw natuurlijk café en to den tacht onderbreken voor en water in te nemen. Eindelijk uitsteken die landpunt omveren die ongeveer in mijl in zee sprong, zagen we plotseling tot ons verrassing iets voor ons, dat ons in Crete van vergde duten, huwel het voor de betrokken personen in zeer treurig gebeurtenis mooist geweest zijn, die nu tot ons blijdschap aanleiding gaf. Tussen de in zee vooruit springende rotsen stak de romp van een Europees schip. Da het nu, bijvloed, zelfs niet geheel onder water lag, begrippen we dat het schip bijop voor een groot deel droog moest lopen. Sprak vanzelf, dat ons nieuwsgierigheid ons dreef. Gelukkig lieten windy en weer het okato, onmiddellijk na het raak te veren, wat ons niet veel moeite kost. Bij nederige beschouwing zagen we dat het in Hollands schip was, dat nog niet heel lang in die toestand kon hebben verkeerd. Daar een groot deel van zich te Steven nog flink in elkaar zat met de bezorgensmast nog overeind. Blijkbaar was Harik te Steven tussen twee rotsen benelgeëkt en zo behouden gebleven, terwijl de voorpulk slechts voor een deel uit elkaar lag. Of kun we niet aan het racontichten, wat ons op dat ogenblik van dienst zou kunnen zijn, besluiten we toch hier aan wal te garen en in tijdlang in de boot te blijven, op hoop eniglijk omtrent de scheepsramp te verkrijgen of, wat we allen vurig zouden gewenst hebben, iets omtrent de opvarenden te weten te komen. We weet, misschien hielden zich nog wel enigen aan den wal op, die ongeveer in dezelfde omstandigheden als which verkeerden en ons aantal zouden willen verstukken.
Geland Zijndi, wat ons in tweedverrassing, we vonden namenlijk in volledige klein scheep stimmerworth, in helling met in winders, stellingen, plakken, stukken hout, in ticket wat overblijft, wanneer men in schip heeft gebouwd en dat ons onmiddellijk op het denkbeeld bracht, het voorbeeld der schipbrekellingen ter volgen. Hoogstwaarschijnlijk had de ongelukkige bemanning zich met in boot aan den wal kunnen redden, en daarin flink sloop of bark gebouwd om mee in zee te steken. Toonwigde in Bollingen vroegen welken kant zedie waren nu het gegaren, wezen zedie naar te zuiden en zuidwesten, waaruit wigde gevolgtrekking maakten dat zedie naar Kap de Goed Hoop waren gezeild. Door han voorbeeld aangestoken, besluiten we, in ieder geval tetrichten in zeekler boot te timmen en dan, op ons lot vertrouwen die, het ruims op te kiezen. We begonnen dus met ons timmerlui op te dragen te onderzoeken, wat de Hollanders aan materialen hadden achtergelaten, die ons van dienst konden zijn. Onder zeer veel bruikbaars, vonden zedie ook in Pikketel waar nog wat pik in zat. Ondanks goed vondsten, weil het werk ons taak lang niet mee. We hadden geen voldoende redskapen, geen eigen werk, geen toe, geen zeilen, zodat we bij elk onderdeel wat we nodig hadden, ons eigen smeden, toeslagers en zeilmakers moesten zijn, allerlei bewerpen nu te effenen, die wij niet van allen geleerd hadden. Maar nu leert niet alleen bidden, zoals het spreekwoord zet, maar ook uitvinden, en we brachten allerlei dingen tot stand, die ons van tevoren onder het voorbaar hadden toegeschenen. Nadat ons timmerlui de afmetingen van ons boot bepaald hadden, zetten zedie ons allen aan te werk. Om te beginnen moesten we het rak uit elkaar slaan en in ons canoes als meebrengen, wat slechts bruikbaar scheen. Aan den mastvrol was hen zeer veel gelegen, en met ontzaglijk veel inspanning gelukt het ons na 20 dagen hard werken hem behouden aan de kust te brengen. Intussen hadden we ook heel wat eigen werk uit het rak geleerd, zoals boeten, nagels, spijkers, krammen, waven ons smid, met bewonderenswaardige handigheid, roerpenen, ugen, spillenens. Maakt. Van het gebruik van in anker zigen we af, bij gebrek aan in behuligen kabel, en we zochten gelukkig in, geholpen door de negers, in soort van toe te maken van de vezels, die zich voor hun matten gebruikten, tegen ons in kabel verschaft om ons vaartuig aan de kust te meren, waarmee we ons voertuigenblik tevreden stelden. Via volmaanden brachten wij bij het rak door, flink werkende en bezeild door de hoop op komst. Toen we eindelijk, na verloop van die tijd, ons schip van stapel lieten lopen, had het wel veel gebreken, maar was het taak, als bij elkaar genomen, beter dan we hadden mogen verwachten. Ons sloop, want daar leek het vaartuig het meest op, mat 28 ton, en wanneer we slechts masten en zeilen en voldoende teklage hadden gehad, zo het scheepje ons overal waar we maar wensten, gebracht hebben.
Wat ekte de heel onderneming nog zo doen mislakken al ons en arbeid vratelus dreig die ter maken was ons gebrek aan ter peak. De klein verraad van het laatst artikel dien we in de pot gevonden hadden, was natuurlijk bij lang na niet toereikend om de naden met editen. Huul we aldiden wat we konden met in mengsel van talk olie. Twee artikelen die we in het rak gevonden hadden, tak been twad dit op verani et aan het dol. Toon we on slope dus na veel moed in water hadden, bleek zich zo lekker als in man gn moesten we, bij gemis van in pomp. Met maakt huizen om haar boven water te houden. Wees ons in boeman. Wees ons in boeman. Die op teneer geslagen over des bitter teleurstelling, zochten which halp bijde in bolingen, in van hen, in ud niger. Wees ons in boeman, waven het hoed, als men het kookt. In lijmak tej vloe staf afschiet, bijna zo bruikbaar als terra. Den raad dankbaar op volgendi, verkregen which werkelijk in stof, die uitstekend het pik vervangen kon ons schip geheel waterdicht maakt. Bij virtuele die gelegenheden kwam mij des ontdekking later te pas. Toon ons schip dus zuiver klaar was, maakten we in muien mast uit den bizarren smast van het rak, waaraan we ons zeilen zo goed mogelijk bevestigden, voorzigen het nog van in roer, in helmstok en ander noodzakelijk konden delen, brachten ons victualiën en zoveel zo het water aan boord als which konden bergen. Want we hadden nog altijd geen weten, steken met in gunstigen wind in zee. Met ons onderdekkingstigten het buen der slope was nu bijna in Java strekken. Het mooist nieuwen streaks begin February zigen volgens ons mannen. De zon draait gelukkig na het noordelijk halfrad. Wat ons allen dankbaar stemde, want de hit was bijna ondregelijk geweest. Zoals ik reeds zeid, hadden we den wind mee, die, naar ik later herhaaldelijk opmerkt, meestal uit den oostelijk way, als de zon naar het noorden loopt. T groot vrugpunt was nieuw, wel kritting we zouden kiezen. Newt in midden leven heb ik mannen zo wijfelijk zien. Sommige waren voor de oostelijk kritting waren liefst onmiddellijk in zee gestoken naar de kust van Malabar, maar ander, wat bedacht samen, beschouwden de lengte van die reis in onoverkomelijk bezwaar chudden afgedacht het hoofd. Overtuigd dat nog ons liefdigt nog ons water verraad ons vera or luften in race van bijna 2000 mijl te ondernemen, zonder enig vast punt om onderweg aan te doen. Zichzelf hadden sinds lang Hansen in zee op in tacht naar het vastland van Afrika, waar we volgens hen, goed in ons onderhoud zouden kunnen woeien. Zelfsrig worden. Vertelig weil niet veel te kiezen, want hadden we tot het oosten besloten, dan zouden we hebben moeten wachten tot April of mei. Eindelijk, da de wind voortduren zedo, avozedo het we uitstekend blief. Worden we het tak over instetrichten de kust van Afrika te bereiken. Da we ons voor die reis aan den verkeerden kant van het eiland bevonden, zeilden we eerst weer naar het noorden zetten toon,
de cap he draaien die, koers na het zuden, steeds onder de kust hoeden die en hopen die de na t westen vroet steken die punt van het eiland te bereiken, van waar ons overtukt na t vastland wel met in 100 miles verkeerd worden. Toen we evenwel in 30 mijl hadden afgelegd, ondervonden we dat de wind onder de kust veranderde en we hem pal tejan kregen, waarom which wel moesten besluiten in volzee te steken, waar we den wind mee hadden. Ons vaartuig was weinig geschikt om bij den wind te zeilen. Nee dat we dus nog eens voor t laatst aan wal waren gegaan om ons van water en levensmiddelen te voorzien, steken we ten langen lest tjang het einde van met meer moed dan beleid, meer zelfvertrouwen dan verstandig overleg, na het vastland van Afrika over. Wat mij persoonlijk betrof, gevoelde ik niet den minsten angst of ongerustheid. Als we meer in in een vanderland trekt kwamen, liet het mij volkomen onverschillig, of dat ten oosten of ten westen van ons lag. Ik bekam het mij in die dagen bitter weinig om mij te komst en hecht, met de onadenkendheid aan mij lieftig dagen. Midgen goedkering aan al wat mij wordt voorgesteld, ho hakelijke, ho lieve. De race, tamelijk wel in onwetendheid en redeloosheid begonnen, wordt met al heel weinig oordeel voorgezet, want we wissen niets meer van den te volgen koers, dan dat we na het westen moesten schen met in per strekken en of zed. En daar we geen andere streekwijze bezeten dan in klein koperen zakkompers dat in de metro's to everlig bij zich had gehad, toen we van t galjoen worden gezet, zeilden we vrij wel op goed geluk. Daar het god evenwel behaagde den wind in den hoek te houden, begrippen we dat we, NW bij studie, vlak voor t lapje moesten gaan, en zo kwamen we dan ook met in flink vaartje vroet. Tak duwde de race met ons schip dat meer heel weinig zeil voert, veel langer dan we ons hadden voorgesteld. Iets vermelden swads die zich op dezen takt niet voor. Was niets wat ons enige vleiding bezorgde of de eentonigheid onderbrak. Geen vaartuig, groot of klein, kwam in zicht. Blijkbaar lag de zee waarop we ons bevonden geheel buiten het gebied van den handel, terwijl de bevolking van Madagaskar niets meer wist omtrent het kustland van Afrika dan wij. Riep in onze mannen, land. Riep in onze mannen, land. Toen we een streek of 9 dagen onder zeil waren geweest, voortdurend met gunstige wind, riep plotseling in onze mannen, land. In vreugde kreeg die bij ons allen weer klank vond. Geen ontdekking kon ons op dat ogenblik gelukkige hebben gestemd, want we hadden, ook bij een zeer klein rantsoen, nog meer voor 2 dagen drinkwater aan boord. Tot ons teleurstelling duwde het nog den gansken dag eer we het land bereikten. T was morgens vroeg toen we het in teug kregen. En pas tjang den nacht konden we voet aan wal zetten. De wind ging ongelukkig spijne geheel liggen, zodat ons vaartuig, dat tak al zo weinig zeil voert, nauwelijks vroet kwam. Maar hoe bitter was ons teleurstelling,
Toon we tot de onteking kwamen dat we, niet zoals we ons hadden voorgesteld, het vastland van Afrika betiden hadden. Doch slechts in niet egalig zonder bewoners, which treffen ten minst geen mens kan, en geen ander we dan in pergitten, woven we dry doethen. Zo konden we dus weer ins onvers vlees smullen, en daar we heel goed drinkwater vonden, zetten we ons goor over den tegenville heen, vertrouwen die dat het vastland tak niet meer veraf kon zijn. Met ons berekeningen kwamen we nog al eens meer verkeer doet. Zelfs nu duurt het nog 15 dagen eer we het vastland bereikten, maar juist bijtijds, daar ons verraad water en voedsel totaal was uitgeput. Gedurende de laatste 2 dagen had on ieder van ons maar een pint water kunnen verstrekt worden, wat bij de groot hit, zeker niet voldoende was. Toon we de Afrikaansk kust dan ook eindelijk en ten laatst ontdekten, al was het ook nog op groeten afstand, skepten we allen nieuwen modo nog wat dorst en honger te doorstaan, en tot ons geluk bracht in briest, dat es nachts uit het oosten opstak, ons tegen den morgen binnen 2 mijl van de kust. In ons groot verlegen vasten grond onder de voeten te krijgen, landen we zodra we gelegen het zagen, wel wat voorbarig, zoals later bleek. Hadden we nog een beetje geduld geoefend, dan zouden we iets noordelijker in mooie rivier gevonden hebben. Met behulp van 2 bomen, die we als mirapelen in den grond planten, hielden we ons fregat vlot, waarbij ons, van in soort bijzen gevlochten touwen, als kabels dienst moesten doen. Zodra we het land, vlak onder ons bereik wat in urgenschouw genomen, ons van verswater vooien en wat voedsel verschaft hadden, gingen we weer met ons en verraad aan boord. Veel hadden we niet verweerd, de levensmiddelen blekken scarce in die streek, doch we konden in ieder geval in stuk of wat vogels en in soort van wilden buffels eten die klein van stuk was, maar smakelijk vlees gepleverd. Toon we in en ander hadden ingeleden, besloten we no langs de kust te varen tot we in creek of rivier zouden ontmoeten, die ons verdier landwards in zoo brengen naar een dorp of stad, want we hadden gegrondridden voor ons overtuiging, dat de kuststrook vrij dit bewoond moest zijn, daar we es nachts herhaaldelijk op verschillende punten vuren en overdag op korten afstand hadden gezien. Hoofdstuk 4. Het vastland ons geduld wordt nog langer op de proef gesteld dan we gedacht hadden, maar ten slot kwamen we tak aan in groot baai, waarin zich verschieden krekken of riviertjes uitstorten. Den eersten den besten van des kleinstromen in waren die, zagen we als spoedig hatten met groepjes in bollingen omheen, en in een maande noordzijde der creek landen die, steken we onmiddellijk ons vredesvlag op, in steek met in wit lapper aangebonden, welk signaal die gelukkig blekken te begrijpen. Mannen, vrouwen, kinderen, allen geheel naakt, kwamen, aan van kellig gazelend, doch el heel goor wat stoutmodiger, op ons vaartuig af. Nadat die ons in tijd lang verwonderd, sommige angstig, hadden aangegapt,
begonnen tekenen van tonedering ter vertunen. Ons eerst profneming was, ons hand aan ons en man ter brengen hen ter beduiden dat we water begeerden. Tot ons blijdschap begrippen ons dadelijk, en drive ruwen in perjongens stoven we go heel go, na in minuut of tn ongeveer, terug tekemen met aarden potten, watchigenlig kinders ongebakken, gevuld met water. Nee dat dis potten, die werkelig goot van vorm waren, en kelvrij sierlijk zelfs, op veligen of stand van ons hadden neergezet, trokken zich terug, het aan ons overlaten die week te halen, wat wij natuurlijk met gretigen spoed deden. Eniguan later brachten ons wortels en cruden in soort van vratten die we newton van allengezien hadden, maar daar we hun in ruil konden aanbieden, steekten spoedig hun vryen delicatiten en begrippen we wel, niet zoveel van hen te kunnen verwachten als van de negers op Madagascar. Gelukkig wist ons duivels kunstenaar, de figen smid, weer in de mogelijkheid te voorien door zo spoedig mogelijk aan te werk te gaan. Van stukken pleertige die hij van het rak had overgehouden en meegenomen, smeed hij allerlei snoesterijen, vogels, honjes, kruisen, haken, vierkanten, ringen ens kolen, die wij allen hielpen of vigil en blinkensken. Ook nu weer blekkend is wadeloos pralinde in bolingen kindelijk gelukkig te maken, en zonder enig moed kregen we overvloed van provisie voor in de plaats, gitten, wild zwijnen, koeien, fruit en gevegeld. Dit waren dus ons eerste veringen op het vastland van Afrika, te beginnen niet zo slecht, als we bedachten dat misschien geen verlatene, ongastvrije en onbekende land op de ganse kaart bestond, Groenland en Nova Zembla uitgezonderd. Bijna kennismaking bleek ons evenwel dat ook de minst bewonderstrekken taak nog door menselijk wezens bezocht worden, huwel het voor ons, hun en junten in aanmerking genomen, beter zo juist zijn, wanneer we niet hadden aangetroffen. Nee dat we ons hier enig dagen hadden opgehouden, nemen wij, na een stijg overleggingen, het stoutmoedigst, wanhopigst besluit, dat misschien nu het door een troep mannen is genomen, dwars door het land ter reizen, van de kust van Mozambique aan den oostelijken of Indischen Oceaan, naar de kust van Angola of Guinea aan den westelijken of Atlantische. In het gestrekt van minstens 1800 mijl. Op die taakt zouden we ondragelijkheid hebben te doorstaan, eindeloos woestigen moetin overtrekken, zonder vooruitgaan of last jaren ons baggage te dragen, en ons tjang talus verschededen, zoals leeuwen, tigers, leoparden en olifanten moetin verdedigen. De zonzu, terwijl we voortdurend dit bijden evenaar voortrokken, verzengend op ons neerchignen, we zouden hoogst watchigenlijk gaan woest en reed negestammen het hoofd moetin beiden, honger en dorst moetin verduren. In wat verschrikkingen en ontberangen moetin dulden, die ook den heldhaftigsten mensk met angst moesten vervullen. En tak,
Ondanks die drijang die vroetzitten. Beslitten we het avontuur ter wagen en de tober zullen treffen. Die de omstandigheden en ons onbekendheid met het geen voor ons lag, magelig maakten. Sedert lang waren we geëikt aan het barvoes lopen op rotsigen bodem, op kiezel en op gra en strand. Doch nu ondervonden we dat dit els niet hard bij het lopen op het brandend heet zand van Afrika's woestijnen. We voorzigen ons dus van in soort schoenen, gemaakt uit hoeden, die we in de zon lieten drogen en daardoor hardy en tarry worden. Met het haar naar binnen gekeerd, zaten ze zoekt els handkoenen, en in gebruik blekken ze haast onverslijdbaar. Van in perinbollingen bij we ons het best verstaanbaar konden maken, hoeden we, dat in het ons onbekende land veel rivieren, veel uwen en tidjes en ook in soort van wildkatten waren, katten zoals wij later zagen. Toon wij hen, naar die westen wij die, vroegen, wel intuïtiemand die en kant was uit gegaren, nicht in ze bevestigend, maar ze konden ons niet omtrent die reiziges vertellen. Behalve dat ze ons aan proviant hielpen, was weinig hulp van hen ter verwachten, en toon we hun zochten ons in van allen tot gids ter willen strekken, hadden ze de schouders op, zoals in Fransman doet wanneer hij bang is iets te ondernemen. Op ons vrijen betreffende de wilden, lachten ze en beduiden ons dat we daar geen gevaar van hadden te dutten. Met veel inspanning van weerskanten begrippen we dat ze al bang waren voor we en we ze dus door in testoken nachts op in afstand konden houden, tegen onze vering later bevestigde. Op dit punt dus juist gesteld aan waarden we de race, die, hoogakelig en ona het voorbaar oké, dreikt waardigt wordt door virtuality overwegingen. In de eerste plaats stond ons geen andere weg open om tot bevrijding ter geraken. We bevonden ons aan in kust uit enig Europees schip landi. De kans dat we hier uit zouden worden gevonden en naar beschafter strekken meegenomen, was dus zo goed als uit gesloten. Hadden we tegenwoordig langs de verlaten kust van Mozambique en Afrika naar het noorden te zeilen tot we de Rode Zee bereikten, dan liepen we groot gevaar in handen van de Araben te vallen en als slaven aan de Turken verkocht te worden, wat, na tegen ons timmerman van de Mohammedenen wist te vertellen, gezoezigen dan de dood. Ook konden we geen schip bouwen dat ons over de Arabische Zee naar Indië brengen of, met enig uitzet haar te bereiken, naar Kap de Goede Hoop, daar de wind zeer veranderlijk en de zee op die breed bij tenjoen aanstuwimig was. We wisten echter allen dat we, als het ons slechts gelukken mocht dit uit gestrekt vastland over te steken, we in of meer van de groot rivieren zouden kunnen bereiken, die in den Atlantische Oceaan uitmonden. Hadden we eenmaal zulk in rivier gevonden, dan konden we ons canoes bouwen en hiermee, desnoods duizenden mijl den stroom afvaren. De voedselmoeilijkheid was altijd door middel van ons joren op te lossen, water hadden we nog overal aangetroffen en,
wat enigen onder ons stuk tot dit plan deed overhellen, bestond volgens hen in groot kans, dat we in West-Afrika goed zouden kunnen bemachtigen, dat ons misschien nog schedeloos zou stellen voor el doorsten LDEN vermooien is. Zoals ik el in eerder verteld heb, bekwamen ik mij over het algemeen heel weinig de besluiten die mijnen markers nemen. Ik had eenmaal mijne opinie uit en blijven bij, dat we moesten trchten in de Arabische Golf tekemen of bij de monding van de route daar in de tolrichting en uit garen die schepen afterwaten, ons zumagelig van meester te maken en dan te koersen waarheen we me wilden. Toen zet me nu begonnen te praten van in voetres van 2000 mijl, voor in deel door in woestigen, te midden van allerlei verschieden, dreig het bloed mij in de adem te stellen, ik kom mij niet dit te bekennen, en spande ik el mij overdingsgraad in, hen voor mij oorspronkelijk denkbeeld te winnen. waren allen zeer beslist in Hannover overtuiging, en ik kon even goed mijn mond hebben gehouden. Ons twistgesprek eindigde dan ook met mijn belofte dat ik mij bij de meerderheid zou neerleggen, en het besluit tot de gevallige condemning wordt genomen. Ons eerst werk was nu door waarnemingen betreffend den zonnestand vast te stellen waar we ons ten nasten bij bevonden, op 12 graden en 35 minuten ten zuiden van den evenaar zoals ons bleek. Daarna bestudeerden we zorgvuldig de zeekarten en zagen we dat de kust van Angola tussen 8 en 11 graden zuiderbreed lag en de kust van Guinea tussen 12 en 19 graden noorderbreed. Het doel dat we ons ten slot voorgen stelden was de kust van Angola. Dit leek ons het best uitvoerbaar, daar we ons nagenoeg op dezelfde breed bevonden en we de streek dus, in richtlichen westwaarts reizen die, moesten bereiken. Daarbij veld geen van ons aan, of we zouden wel in of meer rivieren ontmoeten, die ons en tacht konden vergemakkelijken, terwijl we het groot meer, door de inboorlingen koolmuco genoemd, in binnenzie waaruit men zet dat de Nigel ontspring, pekano hoopten te kunnen oversteken. Maar we hadden de bezwaren onderschat, zoals uit het vervolg van mijn verhaal blijken zal. De tweede overweging was, hoe we ons baggage zouden vervoeren, die we onder geen voort in den steek mochten laten. En wat hadden we moeten beginnen zonder ons munity, waarmee we ons vooruitsel moesten verven en ons verdedigen tegen wilden en volkstemmen mischien. Tak was ons munity alleen al in te zwaar wrakt voor ons, in inland, waar het ons het eigen lichem reeds tot last deed zigen. De negus onder frigendi, kwamen we tot het resultate dat geen enkel packdier onder hen in gebruik was, geen paarden, ezels, muilen, kamelen of dromedarissen. Het enige tam beest dat ze opnailden was in soort van buffel, zoals we in geschaten hadden. Sommige van dijden luisterden naar hun stemme en bevelen. Oké lieten ze hen wel eens lassen dragen, en heel de kwijtels gebruikten ze de buffels op hun rug zitten, rivieren of meerertjes over te steken,
daar zeddy kolossaalzwemmers waren. Totaal onbedreven in den omgang met dijden en niet waten die ho zeddy te beleden, blief dit vraagstuk ons echte groot zorg geven. Tens lot stil voor, laat ons ruzie zoeken met enig van de inboorlingen, in stuk of tien, 12 gevangen nemen en zeddy als slaven meevoeren. We houden hen dan de geheel race bijons, laten zeddy ons baggage dragen, den weg wij zen en met andere negestammen voor ons onderhandelen. Dit niet zeer edel voorstel, maar de nood waarin we ons bevonden moog als verontschuldiging gelden, van de eerst heftigen tegenstand, om ten slot met algemeen instemming te worden aangenomen. Altekierskurig konden we in ons omstandigheden niet zich en bijtendien geven de inboorlingen ons spoedig zelf aanleiding in straf op hen toe te passen. Nadat we tot nu toe steeds in goed vertrouwen met de negus gehandeld hadden, worden we op een keer lelijk door hen bedrogen. Zoals reeds herhaaldelijk gebeurd was, hadden we enig koeien van hen gekocht in ruil voor des nieuwsterigen die ons smid zo kunstig wist te maken, doch toen eens in klein meningsverschil ries, nadat de neguste versierzelen reeds in ontvangst hadden genomen, begonnen zeddy ons onderhandelaars plotseling uit te schelden en als dollen te schreeuwen. Enig van hun kamerden met woestgeberen en kreten beduiden het weg te drijven, en luidkeels lachen om de teleurstelling de onzen. Toen op het getier in per van ons mannen, die in de nabijheid vertoefden, kwamen aangesneld. Wierp de neger die den koop gesleten had zich lands naar ons en smid, het wapen was zo juist gericht, dat hij stellig geduwd zou zijn als hij niet juist bijtijds terzijde was gesprongen. Nu kreeg hij alleen in vlees schwand in den linkram, tegen hem echte zo driftig maakt, dat hij zich juier aanlegde en den zwarten bedrige door het hart scoot. De overheid negus die bij het vervoltigen wadig waren juist en enig die het op korten afstand hadden gadegeslagen, waren niet weinig onthutst en beangst, eerst door den vuurstraal, toen door den nul en eindelijk door het neerstorten van hun stamgenoot. Als verstijfd bleven zeddy staan. Toen zeddy evenwel wat van den schrikbekken waren, stierten van hen op flinken afstand van ons in doordringenden schreeuw uit, in soort van oorlogskreet, zoals ons weldra bleek, waarop de anderen, hem onmiddellijk begrijpende, met denzelfden woesten schreeuw antwoorden en kwamen aangerend. Terwijl aan van kellig zelfs niet vermoedende, wat aan de hand was, in zoutpilaren sknen veranda en elkaar als in troepdwazen aanstaden. Doch heel gauw wordt de toestand ons maar al te duidelijk. In den tijd van 2-3 minuten plant de eigenaardige rowel schreeuw zich voort van de een bewonderpelk naar de ander, door al hun dorpen of nederzettingen, zelfs tot over de creek, en tot ons ontzetting zagen we even later in nicht menigt pijl snel aanrennen naar de pelk waar de twist ontstaan was. In minder dan in u waren in 500 wilden bijeen, sommige met pijl en bug,
de meest met landsenge wapend, die zedie zu verwonderlijk behendig wissen te handten, dat ik hen menigmaal in vogel inzigen vlat zag reken. Blief ons slechts zeer weinig tijd tot overgove, da de menigt ieder ogenblik toenam, ik geloofstellig dat zedie, wherein we aan wal gebulven, in korten tijd tot 10.000 personen zu zigen aangegroeid. Het best wat wij dus doen konden was naar ons sloop te vlatten, wanneer we ons behuiligd hadden kunnen verdedigen, of ons vigenden wat dicta te nederen en te zien wat in per salvo's zouden uitwerken. Na in hastige woordinwisseling besluiten we tot het laatst, vertrouwen die dat ons juirevu hen van schrik op de vlat zu drijven. In aaneengesloten linie trokken we moedig op hen aan, terwijl zich onze fwatten, niet anders denkendi, naar ik veronderstel, dan dat zedie ons allen met hun lansen zouden duden. Vrij dit bij hen gekomen hielden we halt, en ons linie uitbreiden die door den afstand tussen elk twee mannen te vergroten, gaven we vu. Behalve virtuele die wanden die wissen te onkomen, bleven estiens worten op de plaats duwd, terwijl nog drie zu like geëikt waren, dat zedien streaks 20 of 30 meter verdien neervillen. Onmiddellijk na ons salvo barsten zedien in afgrijselijk geschuif gejuil los, deels aangeven door de wanden, deels door de mannen die de lichten beweiden van hen die roeloos terneer lagen. Nuut in midden leven heb ik ekelige gegeme gehoord. Nadat we gevoed hadden, bleven we staan om ons joen opnieuw te leiden, en toon de wilden geen tekenen geven de vlag te willen nemen, leden we weer op hen aan en doeden nieuwen streaks neggen. Da zedien nu echter niet meer zo dit opeengedrongen stonden als in te begin, voeden we niet allen tegelijk. Doch wordt ons even van ons bevelen hun munity te sparen en wat te treden, zodra de anderen geschoten hadden, terwijl des voor de derde maal gelegenheid kregen te leiden. Zodra we het tweede salvo hadden afgevuurd, heven we in luid gejuich aan, waaronder de 7 overigen ongeveer 20 meter naderden en vu gaven en de rechtesten, die ook weer hastig geleden hadden, los branden. Hier het zuver gekomen was, gingen zedie echter aan den haal, alsof de duivel hen op de hielen zat. Toen we op het slagveld kwamen, zagen we veel meer doden op den grond liggen dan we meenden te hebben getroffen, zelfs meer dan we kogels hadden afgeschoten. Voor dit wonderlijk verschijnsel konden we eerst geen verklaring vinden, maar na enig nadenken kwamen we tot de gevolgtrekking, dat de zwarten eenvoudig door den schrik hun beheerst zich hadden verloren, en nadat we de gevelinnen zorgvuldig onderzocht hadden, bleek dit ook werkelijk het gevel. Tak moet in namidden vast overtuiging echter ook verschieden onder juist zichen die enkel door den schrik stierven. Nadat des duidelijk kontstelden langzamerhand weer tot zichzelf gekomen waren, schenen zedie ons zo ongeveer als bovennatuurlijk wezens te beschouwen, als goden of duivels. Wat was ons niet recht duidelijk en liet ons ook onverschillig. De hoofdzaak was, dat zedie ons met den grootst mogelijken eerbied behandelden.
Sommigen nilden voor ons neer, anderen lieten zich plat op den grond vallen wanneer en maakten de verheemst gibberen, meer dan was in ons hug, maar du idelig geno ego ons te doen zien, dat zedie zich onvoorwaardelijk onderwerpen. Geen schooner gelegen het om van genen te maken en zedie als last drages op ons reis mee te voeren, dacht ik. En gelukkig waren mijn kamerads het allen met mijns. Weekesen duzen zestig flink, stuk jonge mannen uit en beduiden hen dat zedie met ons mee moesten trekken, wat ho zedie zich onmiddellijk bereid toonden. De transportmogelijkheid schien hier mee dus opgelist, maar het bleef de vraag of we de negus konden vertrouwen, daar we de bevolking, in tegenstelling met die op Madagaskar, als woest, rechtgerig en verraderlijk hadden leren kennen. Ander dan echt slavendiensten zouden we dus niet van hen mogen verwachten, alleen zolang zedie ons vereisden, zouden zedie zich onderwerpen betonen en slechts onder dwang voor ons werken. Ik verdiege moet ik hier even vertellen, dat ik van die en dag af mij wat ernstige rekenschap begon te geven van de omstandigheden waarin we ons bevonden en mij meer om den gang van zaken begon te bekomen. Mijn markers waren wel average wat ouder dan ik, maar ik had bij virtuele die gelegen hadden opgemerkt, dat zedie hoofd kwijt reikten, of zoals ik het nu zo noemen weinig tegenwoordigheid van geest toonden, wanneer het tot handelen in ernstige omstandigheden komen moest. Bij hun twist met de inboorlingen werd mij dit voor het eerst volkomen duidelijk. Hoewel zedie toon tak vast besloten waren hen aan te vallen, zonk het hart hen al in de schoenen en toonde zwarten, na het eerst salvo, niet dadelijk het hezen padkazen, en ik geloof zeker, dat de onzen, had ons vartuig dikter onder hun bereik gelegen, als in man op de vlot zouden zijn gegaan. Verbaasd over hun lafheid en bang dat zedie den toestand geheel voor ons zouden bederven, begon ik hen kratig aan te moedigen en riep ik hen bevelin toe, onmiddellijk op en iuw te leiden en te vuren. Als jolly goedkeurt dat ik de leiding neem, kan ik je verzekeren, dat we de negus allen op de vlot zullen drijven. Verzekerd ik hen, volkomen overtuigd van wat ik beweerd. En zo gebeurde het ook. Toen er voor de tweede geleden was, commandeerde ik dat slechts de grootste helft van ons zoud vuren. En nu, kameraden zeer ik, in stormpas erop af. Onder in luidhura, snelde ik de mannen vroeg die nog niet geschoten hadden, en nog ik bevel tot vuren gaf, rendie de heel zwart bendie voor ons weg, het bosch in. Van dit ogenblik af noemden de Portugezen mij half spottend, half in ernst senior kapiteinio, maar toen ik hen zeer dat ik geen senior wenst te heten, stond de kanonier, die vrij goed Engelsk sprak voor, mij kapitein Bob te noemen, en dezen titel behield ik voortdurend. In eigenaardigheid van de Portugezen, die ik telkens gedurende die midden leven onder hen opmerkt, is, dat zedie, zowel in massa als ieder afzonderlijk, zich flink genoeg gedragen wanneer zedie in opwekkend voorbeeld hebben,
kratig worden ongespeeld en gestend, zigen zedie even wulje heel op zich van juizen, dan laten zedie door den moed zinken en brengen het tot niets. Zu zuden zedie ook in ons gevel ongetwij veld voor in troop wilden gevlat zigen. Al hadden zedie op die wichts tak hun leven niet kunnen redden, als ik hun niet had toegrepen stand te houden en de heel gestie dennisseerde als in spel dan als in ernstig gewicht had voorgesteld. Ook bij virtuele die volgen die gelegen hadden, merkt ik des karakter wokt op, en ik moet bekennen, dat ik me menigmaal later afvroeg, hoe introep je mannen, dat in kritieke blikken zo in geest het scoot, het stout besluit kon hebben gevat om de roekelust en slikt stoot voorberen tak te berumen, wel goed ter wereld ondernomen wordt. Twee of drie flink kerels vormden den kern van ons gezelschap en hielden het door hun energie en werkracht bijeen. Van den begin af hadden des truens enig leiding aan ons zwerftigten gegeven en in moeilijk gevelen radweten te schaffen, het waren in de eerste plaats de kanonier, ten tweede ons artiest, de fidgensmid, en ten derde, huul niet met de twee vorigen ter vergelijken, in van ons timmerlijden. Dit drietal vormde de ziel van elk onderneming en aan hun persoonlijken moed dankten de overreigende standvastigheid, die zedie nu en dan nog aan den dag ledden. Toon zigen dat ik bereid was ook in deel van de verantwoordelijkheid op me te nemen, drukten zedie mij de hand en bij volgen die gelegen hadden vroegen zedie altijd mij oordeel. Ons kanonier was in uitstekend wiskunstenaar, die veel gelezen en op zigen manier gestudeerd had. Door veel met hem te praten, leerde ik ook de gronden van de virtuele wetenschappen kennen, die met de scheepvaart verband houden, en voornamelijk over aardrijkskundig aangelegen hadden verteld gaan. Toen hij bemerkt, dat ik gretig verleende te weten en te begrijpen, bracht hij me op allerlei gebieden algemeen kennis bij, gaf mij een juist begrip van den vorm der aard, de ligging der landen ten opzicht van elkaar, den loop der rivieren en deelt hij me met wat hij wist van de leerstellingen omtrent de sferen en de beweging der sterren. Des laatst wetenschap verwekt stuk midden belangstelling. En in mijn later leven heb ik steeds nagetracht voor mezelf in aannemelijk astronomisch stelsel op te bouwen. Bracht hij me zigen algemeen kennis bij. De omgang met deze eenvoudigen, ontwikkelden man die den vorigen wensk bij mij ontwaken. Oml wat onder midden bereik kwam te leren en overtuigde mij, dat ik het nu tot iets flinks in de wereld zou kunnen brengen, wanneer ik niet in grotere mate van kennis vergaard dan waarover zieleden gewoonlijk beschikken. Hij wees mij op, dat onwetendheid den mensk altijd tot in onderschichten rang veroordeelt en prijs mij om midden begeerd en vatbaarheid om te leren. Door zigen lofgevleid en niet vrij wanneer zat, besluit ik later, als we weer in Europa terug mochten komen en ik uit wat geld bezitten zou, als in te werk te stellen. Dat geen te bestuden wat man tot in napzievade kan maken.
ik moet tot midden verhaal terugken. Toon de cannoneer mij, na midden in grijpen in tegewicht, het voorstellen in deel onze gevangenen als lastdragers met hevoen, keert hij zich na mij toe en zeer opluden toen, kapitein Bob, ik ben van oordeel dat gij voortdurend ons lijden moet zingen. Want we danken den goedene vloep van dit ernstige avontuur enkel en alleen aan u. Nien weerdig af. Je moet niet overdrijven wat ik gedaan heb. Laten we u liever tot kapitein kiezen. Ik ben veel tegenwoordig. Zu wordt toon besluiten dat hij ons aanvoerder zu wezen. Maar daar hij niet alleen de verantwoordelijkheid wilt dragen, verzoekt hij mij hem te willen terzijde staan, en toon allen zich wordt zich onderstanden, moest ik hier wel in toestemmen. De eerste opdracht die ik in midden uw waardigheid kreeg was al bij tenjoen moeilijk. NLOM de leiding van de gevangenen op mij te nemen, tegen ik echter met goed vertrouwen ondernam. Lastiger dan dit karweitje blekken evenwel nog de vraagstukken waarover wij raad beleden, welken we zouden inslaan en hoe we ons van den nudigen proviand konden voorzien. Onder de gevangenen bevond zich in lang, nap, welgemaakt neger, wien de overigen veel eerbied bewezen en die, zoals we later hoorden, de zoon van in hunne koningin was. Na ties schien wordt zich weder bij ons eerst salvo gedood, terwijl hij in Scot in den army en in de hoop gekregen had. Da het laatst Scot in het vliezige gedeeld was aangekomen, voelt hij zich doodswak door al het bloedverlies. Beide hadden hem geheel buiten gewicht gesteld en we zouden hem misschien rustig hebben laten sterven, indien het niet bij me was opgekomen, dat hij ons van groeten dienst zou kunnen zeggen. Als in soort van bevelvoerder over ons lastdragers. Ik verzoekt dus onze chirurgensleerling hem onder handen te nemen en beduid den om drummel zo goed ik kon, dat we hem weer zouden genezen. Niet te verwonderen dat het verzorgen en verbinden van hun vorst den eerbied der negers voor ons nog verhoogde. Blijkbaar meenden ze dat we op een evangelische manier konden duden als we levend maken, en nee dat de zwart prins, zoals we hem gemakkelijk noemden, in zes of zevental negers bij zich droepen en hun iets bevelen had, kwamen ze als even naar mij toe, vielen op de knieën en maakten, telkens naar de pulkwijzen die, waar hun koning gevelen was, aandoenlijk smekende gibberen. Eerst begreep ik niet wat ze wilden, maar toen in van hen den dood oprit, op zich hoofdwand en toen naar den chirurgigen wees, werd het ons duidelijk, dat ze ons in staat echten ook de ges nu velden tot het leven terug te brengen. Ons onvermogen witselig verbergen deelden we hen mee dat de gedudende personen waren, die ons het eerst hadden aangevallen en dat we ze daarom in geen geval weer levend wilden maken, maar dat we den jongen vorst, mits hij ons gehoorzaam bleef, niet zouden laten sterven en zich palsy en been genezen. Hierna liet hij in der mannen in langen pijl halen en voor hem op den grond leggen. Den pijl met zijn linkerhand aanvattende,
De rectaples was gebroken, wees hij naders on, brak den cheeked tone in tween, rit de punt op zigen borst en reikt mij die tone on. Uten en ander maakten wij op, dat hij de zon tot get huge reep van zigen omvrendelig vryen schap voor mij. En Jean Christen had zich uit nauw zetten on in ed kunnen houden dan des wild koningszoon, die zich geduren die volmoelig monden in werk not die naar betunde. Tonig hem bij den chirurgigen had gebracht, begon des de wonden onmiddellijk ter vert sojourn. Wat de huik betreft, de kogel was gelukkig niet in doorgedrongen, maar had slechts in een vlakkig vlees schwand veroorzaakt, die, behulig gerinnig die en verbonden, spoedig weer gennes, maar met den pols was het een steiger gesteld, in de beederen van den onderen bleek gebroken. Nee dat ons dokter het lichaamsdeel en gesprokt had, bond hij het in indrugband of lichter, die hij om den nek van den patient vastmaakt, hem beduiden die dat hij den arm niet mocht bewegen. Dit voorschrift volgde de wild zo stipt op, dat hij ging zitten en zich niet verroerd, tenzij de chirurgigen hem permissie gaf. Ik getroost mij veel moet om diesen nige verstaanbaar te maken wat ons plan was en welk diensten we van zigen mannen wilden vergen. In de eerste plaats leerde ik hem de betekenis van virtue die veel gebruikt worden, en daar hij zeer vlug van begrip bleek, bereikte ik veel meer met mijn onderricht dan ik me had voorgesteld. Begon des de wonden ter vert sojourn. Begon des de wonden ter vert sojourn. Toon hij uit ons toebereidselen opmaakt dat we ook voor te begin van de race proviand vergaarden, deelt hij ons mee, dat dit geheel overbodig was, daar we nog geduren die 40 degressen vooruit zouden vinden. Aanvankelijk kon hij ons het getal 40 niet begrijpelijk maken, tot eindelijk in der negus, op zigen bevel, 40 steentjes op een ridge leddy, ons met geberen beduiden die, dat we zoveel degen vooruit zouden vinden als hij steentjes neerleddy. Daarop toonde ik hem ons baggage, in heel wraakt, dankzij ons munity, ons timmermans en smidstreedschapen, ons zeemansinstrumenten, kissen met flisschenens. Nee dat hij geen artikelen ter hand had genomen, omhet uitteken, chad hij het hoofd, waarop ik ons mannen verzoekt han hebben en hoeden zoeken opt magelig ter verpakken en wat niet strikt nodig was ik te laten. Met liedwezen offerden we dus ons 11 kissen op, die ons bij te kampen zulke diensten hadden bewezen. Daarop beloofde hij ons enig buffels om de pakken te dragen, teken ingevendi, dat zeddy ons als we mo worden, ook in tijd lang op hun rug konden nemen, in denkbeeld dat we met verontwaardiging afwezen. Wel overleden we, dat de buffels, als we zeddy niet langer als pakdieren nodig hadden, zeer eetbaar vooruit zouden opleven. Toon dit als vast gesteld was, bracht ik hem naar ons sloop, waarover hij de grootst verbazing uit. Nog nooit had hij iets dergelijks gezien. Hun boeten waren me armselig vartuigjes, zonder stuur of steven, gemaakt uit gieten willen,
Die zedi met gedrug die damen anina aden met in mengsel van haas olie bestrekken, that in afschewelig glut van zich gaf. De canoes van de inboorlingen op Madagascar konden meester stukken van scheepsbouw genoemd worden bijdes ongelukkigdingen vergelijken. Toen we ons en vorst aan boord geholpen hadden, want zigen been hinderd hem nog, lieten we hem den inhoud zien en beduiden hem dat zigen mannen dat els voor ons dragen moesten. Ce senior, yes sir antwoord hij lachend, in pak op telendi, gaf hij te kennen, dat hij zulfo zu helpen dragen, zu gorzigen armgenissen was, wat echter niet in ons bedoeling lag, daar hij boven de andere moest staan. Ons gevangenen hadden we inmiddels binnen in rapport work of palisade opgesloten en hen met twee van gevlochten planten vezels gebonden. Nadat we hun vorst weer aan wal hadden gedragen, namen we hem mee naar de gevangenen en lieten hun vragen of ze met ons wilden reizen naar het land van de UN. Uit zichen druk gepraat begrippen we alleen maar dat ce senior moesten zeggen als ze mee wilden, en tot ons verwondering riepen ze allen ce senior. Ce senior, in hun handen klappen die naar de zon opkijkende, tegen, volgens hun hoofdman, in gelooft van true betekende. Onmiddellijk na het vleggen van deze niet evenwel, begon in van hen in lang riedtjong den vorst te houden, waarin hij telkens met de dwist gibberen op ons wies iets van ons scheen te wensken, dat hun allen na aan te hart ging. Toen ik den jongen koningszoon vroeg wat ze begeerden, zeer hij, de zekerheid dat we hen niet zouden duden maar hen keurig, vooruitsil, zouden geven en niet door de wilden laten wischen. Dis gelooft ledde ik gaan af, waarop hij naar de zon wies en in de handen klapt, in voorbeeld, dat ik begreep termo et involgen, nadat ik midden verklaring dus onder eed bevestigd had. Vilen de gevangenen plat op den grond en uten, weer op gestaan, de vereemst, schulst kreten die ik uit van menskelig kwezens gehoord heb. Zodra dis pulktheid was afgelopen, wij den we al ons aandacht aan het vraagstuk van de proviand, die wij tak, zowel voor ons gevangenen, als voor onszelf zouden nodig hebben, in midden geberen gesprek hieromtrent met den vorst, gaf hij mij te verstaan, dat als ik in de gevangenen wild loslaten, dis na hun dorp zou gaan, last dieren en vooruitsil te halen. Blijkbaar zet ik in gezicht also fikte zaak niet vertrouwd. Hij begon ten minst betuigingen van true te uten en bondo in stuk zigen hals, woven hij mij het de toerild, teken ingevendi, dat ik hem mocht ophangen als de niet terugkwam. Ik stemde dus toe en liet den slaafvrij, die daarop uitvoerig instructies van zigen meester ontving, ook betreffende den tijd van zigen terugkomst, tegen weil afterlijden uit hun zorgvuldig waarnemen van den zonnestand. De negeren die also hijbesten was heel dit vol tot hij geheel uit het gezicht verdween, waaruit ik opmaakt, dat hij in langen weg had afterleggen. Den volgenden morgen,
en streeks tweeunals ons opgang, wenkt de zwart prins mij dringend, bij hem tekemen, in vert ziek, dat hij met in eigenaardig droop onderstandie. Tonig naast hem stond, wies hij naar een heuvel op ongeveer 2 mijl afstands en sculpturen die, onderschiedig door idelig klein drift en verschieden inboorlingen. Dit waren, zoals hij me beduid, de mannen die hij had uitgezonden en enig stam genuten. Nog voor den afgesproken tijd kwam hij dan ook bij ons hatten aan met verschieden runderen, ongeveer 16 gitten en vier buffels, geoefend in het dragen van lassen. Onesie titelplate. Hoofdstuk Vstrom opwaarts. Voorlopig dus vlees verraad genoeg. Wat brood betreft moesten we ons tevreden stellen met in niet zeer smakelijk gebak van gemalen wortelen. Daarna overleden we, hoe we aan groot napzikken zouden komen om den man kosten te vervoeren, en daarde gitten geduwd waren, gaf ik bevelde hoeden in de zon uit te spreiden. Wanneer ze binnen 2 dagen zo droog waren als we maar konden wensken. Toen de zwart prins begreep waarvoor ze bestemd waren en hoe gemakkelijk last hij door te dragen viel, glimlacht hij en zond in per mannen weg, die, geholpen door 2 andere negers, met in groeten verraad hoeden terugkwam. Des hoeden blekken veel beter gedrukt en behandeld dan de ons en van der soorten, ons tot nu toe onbekend. Verdier brachten de zwarten hun vorst nog 2 lansen mee, ongeveer zoals ze die in hun gevechten gebruikten, doch veel mooier. Ze waren van in donker hout soort vervaardigd. Die aan hout die denken en aan uiteen die vorien van in scherppunt, bestaan die uit in langen tand van in of ander wild dier. Met verbazing en bewondering voelden we hoe scherp de spits was en hoe stevig de tand, niet langer dan middenduim, in bevestigd zat. De vorst wild de wapens niet aannemen voor ik hem verlof gaf en wenkt de inboorlingen, ze mij aan te beiden, doch ik stond hem gaan toe ze zelf te gebruiken, daar ik hem als een man van nobel en rechtvaardig beginselen meende te mogen beschouwen. Toen we marschwaardig stonden, kwam de prins naar mij toe. Mij, achterin volgens naar de vier windstrekken wijzen die, te vragen, welken kant we dachten uit te trekken, en toen ik naar het westen wies, beduid hij ons, dat iets noordelijker, in stroom liep die ons sloop verschieden mijl verlandwaarts in zou kunnen brengen. Dankbaar van den wenk gebruik maken die, stond ik midden markers voor, ons race op des wigs te vergemakkelijken. Volgens den prins was de reviermendingen streaks in de gres van ons verwijderd, en ons curtain raadplegen die, mooist het de rivier zigen. Die op het meest noordelijk gedeeld van de kust van Mozambique steeds aangegeven en d'Aquilo genoemd wordt. Narig berad, besluiten we den prins en zoveel van de gevangenen als we bergen konden in ons schip te nemen en den stroom bij de baai binnen te varen. Terwijl de ons en met de overheid gevangenen overland naar de rivier zouden trekken en hen daar ontmoeten. Dit was gemakkelijk te doen,
Dada of stand tot on in zoodlig boekt, van in huvel after idelig tzien, naar ons schotting niet meer dans even Mijgel kon bedragen. Bij via tegelig doorden dragen. Bij via tegelig doorden dragen. Mij via het lot ter buurt den tacht ter voet ter maken en als onvoerde van de klein caravaren op tetreden. Behalve zevende tig gevangen krieg ik echt van ons twee die mannen me, terwijl we el baggage on boord lieten. Eigenaardig, zootam als de jonge stieren waren, die we voor ons uitdreven. De negus lieten zich, soms bij via tegelig, door de godigden dragen, zedieten uit ons hand, lichten ons de voeten en waren zo volgzaam als huishonden. Behalve de stieren hadden we ook cases of zeven koeien voor ons voeding, en tot groot verbazing van de negus zigen zedie later hoe we het run vlees zouten en drugden, in manier die zedie bij tenjoen lekkersknen ter vinden en gretig navolgden. Voor ons, die de race over land maakten, bleek het al in heel gemakkelijk tacht, maar het duwt ongeveer de de anderen ons daartreffen. De wind was in de barrage heel garen liggen en de afstand langs de rivier, door in niet wat krumming in haar loop, ongeveer 50 engelsk mijl. Gelukkig konden we den wattage nuttig besteden, dada in Bolingen die den prins de Moeilandsen gebracht hadden, ons leerden in soort van flischen van gieten volunteer maken om daar zo het water in te bewaren, en des woordjes didden dit zo handig, dat, nog ons schip in zicht kwam, de voerien was van in beidel of blasvoortmidgenzak. DNZE door middel van in riem, uit small reepjes van in andere huid gesneden, over hans schouder hingen. Ten einde ons van den trude mannen ter verse keren, had de prins bevelen, hen twee met de polsen aan elkaar ter binden, zoals we bij te vervoer van engelsk gevangen doen. En wist hen zo te overtuigen van het redelijk van diesen eis, dat hen to bracht zichzelf te kopielen, waarvoor via van hen aanwies. Wij vonden hen echter zo betrouwbaar en vooral zo absoluut gehoorzaam aan hun aanvoerder, dat we hen, toen we wat verdier week waren van de streek was die gewoond hadden, de volledige vrijheid van beweging hergeven. De rivers de rivier waren zo which ze en konden, vrij hoog, nergens moerassig land, het groen zager malski en frisgoed en waar we ook kikken, ontikten we dan ook klein kudden v. Die hier blijkbaar naar hartelust voor het vonden. In ons onmiddellijk nabijheid lag geen bos, doch verderop onderscheiden we cedars, eiken en sparren, sommige kolossaal hoog. De rivier was ongeveer zo breed als de Theems bij Gravesend en vrij diep. Gebruik maken die van den vloed en van de windrichting, die nog steeds zoest no blief, zeilden we vrolijk de rivier op en vorderden zelfs nog behoorlijk, toonde op in trad, maar zodra we den invloed van te gettig niet meer ondergingen en de stromen volkrachtig kregen. Word het ons ter machtig en begonnen we ernstig over te denken ons schip te verlaten. Ons prins wild hier even wil niet van horen,
en daar hijgzien had, dat we in vrij groeten verraad gevlochten wezel to aan boord hadden, bevel hijgelde gevangenen aan wal, die to en beat tep hak kon en ons tetrekken. En daar we ons zeil hadden op zomhet hun wat gemmek kellijke ter maken, kwamen we nog met in behulig kwartje vroet. Naar ons berekening maakten we op die wigs nog over in afstand van 200 mijl gebruik van de rivier. Toen wordt des echte steeds smaller, en na nog in dag reasons, kwamen we aan in Jueldigen waterval, die ons plotseling verhinderd verdier ter veren. T was also de heel watermasse opeens lodriekt van in hoogte van een streeks 60 vo et naar beneden stort met in donderend geas, wabbij ons huren en verging en dat we al op 10 mijl afstands gehoed hadden, zonder te weten wat het verorgt. Kwamen we aan in Jueldige waterval. Kwamen we aan in Jueldige waterval. Hadden we canoes of andere bootjes besten die geppigheid of droid konden worden, dan zouden we de rivier nog wel in 200 mijl beveren hebben, maar nu lieten we de gevangenen die elkaar aan de liggen hadden afjuisel. Het eerst van boord garen en allen met elkaar in welverdien die rust genieten. Gedurende dit heel traject hadden we moe vrot bergro en avsgezien met veel ven hier en daarin per menskin. T bleek evenwel dat ons negus zich niet met hen verstaanbaar konden maken daar ze in andere taal spreken en tot in anderen stam behouden. Wild beesten hadden we nauwelijks ontmoet. Slechts 10 2 dagen voor we den waterval bereikten, zagen we aan den noordelijken over. Ons gevangenen waren al aan de zuidzijde van den stroom, 3 praktexemplaren van leoparden die roeloos op den hoeven stonden te kijken. Ons kanonier kreeg het eerst in teug, vlug we zich juier te halen, stopte in extra kogel in en riep me to, zeg, kapitein Bob. Was it J. Prince urgens? En tonik hem gered had, vert soakt hij hem, watch al J. mannen dat zedini et bang mo et in zigen, maar in scoot kijken hodit voeding in midgen hand op groeten afstand de wilden kan duden. Huul hun aan voerde onmiddellijk het vert ziek op volgde. Kikkende aan negus elkaar tak aan alsof ze de ogenblik hun eigen dood verwatten. Angstig starden ze daarop naar den kanonier die, uitstekkend scutter als hij was, aanlegde en in durden met 2 kogels in den kop trof. Het leopard sprong op, stond in ogenblik op de rug te putten. Zwaait met zichen voorputen heen en weer, weil op zichen rug, lag nog even huilende en grommend testuip trekken en blief dood, terwijl de andere 2, verschrikt door het schot waren wegvlot en in minder dan geen tijd doet het gezicht verdwijnen. Murder ontsteltenis de leoparden had niet bij die van ons negus. Vier of wij van hen storten neer alsof ze getroffen waren, verschieden andere vielen op de knieën en heven hun handen tot ons op, of dit was uitvering of den dood af te waren, weet ik niet. Het kost hun aanvoerde wien which vert soakten hen gerust testelen, heel wat moet hen weer tot reed te brengen. J. de Prince zelf,
Of kunje heel door ons verbe idn op de hoogte van watergeburen zu, sprong, toon het scott afjing, hoog zodat we vereisden hem in de rivière en treekt komen. Toon we den luper doodzigen liggen. Bekroep mij de begeert nazigen mui huid en ik beduid dus den prins het die doorzigen mannen ter laten strupen. Nauwelijks had hij hun midden wensk kenbaar gemaakt, of verschieden spoden zich aan, waven hij via aanwijs, die onmiddellijk in de rivière sprongen en naar den overkant zwommen. Met in mis. Den aanvoer de vroege door ons geskenken, had hij, ongelooflijk handig, via zeer bruikbaar ten messen gemaakt, en hij mij pen trokken des woorden aan te werk. In minder dan in u brachten ze die mede die van kop tot sturt ongeveer even vo et lang was. Over den rug gemeten nagino egvij het brede en bij tenjwoen mu gevlekt. Ik bewoed de vact dan ook zu inigi en nam hem geren later me naar Londen. Nu ons vartu igniet verdier gebruikt kon worden en we allen ons scheept waren, stonden we dus, wat het verpzetten de race betrof, allemaal gelijk. Geen wonder echter dat het in den steek laten van ons met moet verweerd sloop ons aan te hart ging, en daar de rivière zigen we nog mijgel vervolgen zu, kwamen van ons op de gedacht ons schip uit elkaar te slaan en van het hoed klein bootjes te maken, waarmee we den stroom zouden kunnen opvaren. Ons timmerlui voorzigen evenwel, dat hij heel veel ticht me zu gemoeid en we, bijgebrek ons spijkers, peek en terre, het in zuden slagen ons vartuigjes waterdicht te maken. Toon de prins ons bezwaren begreep, die hij ons te watten tot we in per groot boomen aan den vervonden. Zigen mannen konden ons dan in vierd van den tijden per canoes maken, die ons dezelfde diensten zouden bewijzen als ons bootjes, en die zedie, kwamen we aan in waterval, op hun schouders konden nemen en dragen tot de stroom opnieuw bevaarbaar zou zijn. Het verstandig van diesen raad inzien die, trokken we ons hart van de sloop af, en sleepten we het scheepje in nauwen inem, waarin beek in de rivière mundi, en reiziges die na ons mochten komen, misschien nog iets aan hebben zouden. Ho ongelooflijk het klinken moog, gingen tak nog 2 dagen heen met het verdelen en pladen van al ons reisgoed. Met ons munity, misschien het kostbaarst, van wat we bezeten, handelden we aldus. Het kroet verdeelden we in klein leren zakjes, d.w.z zakjes van gedrukte hoeden, het haar naar binnen, den inhoud goed druk te bewaren. Daarna stopten we die zakjes in andere zakken van stieren hoeden, met het haar naar buiten oml vochter uit te worden. En is method bleek zo praktisch, dat we zelf spijde geweldigst en aanhoudendst regions insulgden, ons kroet volkomen druk te bewaren. Buiten des zakjes die ons groot magazijn vormden, deelden we nog aan ieder in kwart pond kroet en in half pond kogels uit om altijd bij de hand te hebben. Meer dan het hugnedig besluiten we, met het op de hit,
niet op ons te dragen. Daar which tot nu niet verdier het land in waren gegaan, maar steeds aan den waren gebleven, hadden we nog zeer weinig aanraking met de bewoners van die streken gehad. Ons sloop had heel wat provisie aan boord, dus behoefden we niet op jacht te gaan naar mijn kost, maar nu ons trezen weer aanwingen, moesten we natuurlijk naar het sil omzien. De eerste pulk dit bij de rivier, waar we ons even afvilden was in klein nege kolonie van ongeveer 50 hatten met naschotting in 400 bewoners. Bij ons nadering kwamen allen te voortschrijen, ons verbaasd aan te gapen, en toen zette ons gevangen zijn, groepende het bewoners naar de wapens, menende dat invigendelig stam hen kwam bestrijden. Huul ons negus hun taal niet kenden, wissen zedie hun goor te beduiden, dat zedie geen wapens droegen en zelfs twee aan elkaar waren gebonden, wat ouders wat prins hen weer gedwongen had, en dat de blakken hen allen naar willekeur konden duden en weer levend maken, maar dat zedie met vereedzame beduilingen kwamen. Zodra dit tot hen was doorgedrongen, leden zedie hun lansen, pijl en bogen neer en hadden 12 steken, die zedie als in vrede steken in den grond planten, zich die op en eerbiedig voor ons tonner bejangde. Nauwelijks gezegde kregen zedie in per van ons mannen, die in bad of nevel droegen, in teug, of zedie renden onder angstig schreeuwig. Van meaning that het verstandige was niet te goor vertrouwelijk met hen te worden, hielden we ons op in afstand, en droegen ons gevangen op, hen te beduiden dat we het zilverlengden. Schijnbaar zeer bereidwillig kwamen zedie daarop met in pairs wat runderen aan, dat gedeelte van Afrika's scheen in overvloed van koeien, buffels en ook veel herten op te leven, en toen ons figen smid, die nu in helen verraad sieradjen verwaardigd had, hun enig van die vrijheden aanbod, waarin zedie uit gelaten van vugdi. Uit dankbaarheid brachten zedie ons allerlei vratten en wortels, die which tot nu niet kenden, maar die ons gevangen zich voortreffelijk lieten smaken, waarop we ook veilig konden tasten. Nadat we ons op des nederzetting flink van vlees en plantenkost voorheen hadden, verdeelden which den last onder ons negus, ieder zo ongeveer 30 pond toejuichende, wat meer dan voldoende was in zo'n heet klimaat. De wilden voelden zich blijkbaar volstrekt niet doorbezwoord, maar hielpen elkaar nog wanneer eens in vermoeidheid toonde, wat evenwel zeer zelden voorkwam. Bij tendien worden hun laarzen, evenals supersproedmend, daar zedie hoofdzakelijk goed mankost bestonden, met den daglichter, tot we weer in gelegenheid vonden, het verbruikt aan te vullen dot, ik moet hierbij opmerken dat we hun handen, wanneer zedie dragen moesten, losmaakten. Doch hen dan twee aan twee met in hun voeten aan elkaar bonden. Den derden dag na het opbreken van ons laatst rustplaats, verzoekt ons eerst timmerman ons hold te houden en ons hatten op te slaan, daar hij per boemen in teug had gekregen, die hem bij tenjwoen geschikt schenen, om er kanoes van te maken.
Na zijn oordeel zouden we nog lang genoeg op de been moet in zijn als we de rivianie et meer onder ons bereik hadden. En hij voor zich had ten minst vast besloten niet meer te lopen, dan strikt nodig was. Dit denkbeeld leek verstandig, en nauwelijks hadden we het onder negus vertolkt en hen van hun lassen ontheven, of ze trokken aan te werk. Met verwondering zagen we, hoe ze, ondanks hun gebonden voeten, met groot waardigheid in zeer korten tijd in aantal hadden boeden. Onder waarborg van hun aanvoerder, lieten we geneig van de zwartjes hier geheel vrij om ze tot handlangers van de timmerlui aan te stellen, tegen ze na enkel aanwijzingen zeer handigden. Enig anderen zonden we juto om te zien, of ze in de buurt ook voet sil konden bemachtigen. Maar in plaats daarvan kwamen drie van hen terug met bogen en pijl en vigflansen. Slechts met moeite konden we uit hun verklaringen worden, dat ze die wapens gevonden hadden in perverleten hadden, waaruit de vrouwen en kinderen bij hun nederingsken wegvlat. Terwijl we ons zeer boos hielden, lieten we hen door den zwarten prins vragen of ze die vrouwen en kinderen niet vermoord hadden. Mocht dit de werktoedracht der zaak zijn, dan zouden we hen tot straf ook laten duden. Ze betuigden echter zo nadrukkelijk hun onschuld, dat we hen vergaven. De lansen, bogen en pijl leverden ze ons onmiddellijk goed, maar op voorstel van hun vorst geven we hun de pijl en bogen terug om te zien of ze wat vogels of wild voor ons konden schieten. Tegelijkertijd schreven we hun de wapenwet voor, hierin bestande, dat wanneer iemand hen uit mocht aanvallen of op hen schieten of op enig which dueld aandoen, zich hem mochten duden, maar dat ze niemand leed mochten toebrengen, die met vereedzame bedoelingen tot hen kwam en de wapens neerlegde. Ook was het onder geen bieding geoorloofd jong vrouwen of kinderen de wapens te handen. Anders voorschriften zo streng de hand worden gehouden. De bednigers zullen zo ongeveer drie via uwig zichen geweest, tonen van hen zonder zichen pijl en bogen draf terugkwam, almero ependi okomo. Okomo. Tegen help. Help, schijnt het betekenen. De andergevangenen vliegen dan ook hastig op en liepen naar hen toe, zo snel als hun koppelbanden het weerloofden, terwijl de zwart prins keek, alsof iets ongelukkigs gebeurd was en enig onze mannen al naar de wapens gripen om op almagelijkheden bedacht te zijn. Maar de zaak wordt ons al heel duidelijk, toen wij onze gevangenen na korten tijd terugkeerden met een flinken last vlees op hun schouders. De twee zwarten die verlof hadden gekregen met pijl en boog op uit te garen, hadden in de vlakte in groot kudde hurten aangetroffen en zich zo goed van hun wapens bediend, dat ze die dreisketen. In de jaggers was daarop teruggekomen om hulp te halen voor het wedregen der zwerden. Daar dit het eerst wild was, dat we tot nu toe op ons voortres ontmoet hadden,
Smulden we terdig aan zelfs ons prins liet zich overhalen zich vlees gebriden telten zoals wij, in voorbeeld, dat bijde overreich in Bollingen, die het tot nu toe niet understaan roogegeten hadden, navolging vond. Vertelig speet het ons nu, niet meer pijgel bogen bij ons te hebben. Want we begonnen ons negus meer te vertrouwen lieten zedie voor in groot deel zonder banden rondlopen. Alleen al, omdat zedie zonder ons den weg niet wissen te vinden, waren we overtuigd, dat zedie terug zouden komen. Ons joren vertruden we hun evenwel niet toe. We lieten zedie in den waren dat in bovennatuurlijk krat in die wapens stak, die vu, rook donder te verchigen riep wanneer men het hen slichts bevel, op grote verstanden doeth. Na verloop van echt dagen waren drie kanoes klaar, waarin wij ons blank manschappen, ons baggage, den prins enig gevangen inscheepten. In per de ons moesten altijd dan den overblijven, niet alleen de negus te beweken, doch ook hen te verdedigen tegen magelig konvelen van wilden. Op dezen tacht zagen we voor het eerst enig olifanten leeuwen merkten op, dat de inbollingen veel meer angst veroorzaakten hadden dan wij, wachtelijk omdat hun de wapenen ontbreken waarmee ze die gewend waren tegen zich te verdedigen. Door steeds met ons joren geared te zijn, genezen we hen echter al heel gauw van die overdreven angst. Voordeel van het schieten deserden hadden which volstrekt niet, het vlees was ongenietbaar hun hoeden minimen zo ons slichts last hebben veroorzaakt, dus besluiten wij, ons kostbaar munity te sparen. Beginig onze joren enkel wat los kruid op de pan te doen, want de vuistral de slag van het kruid alleen deed hen al zo geweldig schrikken, dat zedie, zelfs de leeuwen, onmiddellijk kon den heil gingen. Naarmate which den bovenloop de rivier verdier volgden, werd de streek dichter bewoond. Vies schien higher in overflowed te leven, vril in de nabijheid de rivier. Den eersten dag, nadat we ons kanovart hadden aangevangen kwamen we aan in Negedorp, waaromheen in Karinachtig was, dat aanrechts deed denken, verbued werd, tegen uitstekend smeekt. Na wat loven beiden stonden de inwoners ons wat van dit product af, toon we in soort van broeden of koeken van genied hadden, bakten we zedie op den grond. Eerst stukten we in voetje, veegden de squeaky roosteden de koeken op de heetard. Zo ontbrak het ons dus tot nu toe aan niets. Da de negus afwisselend aan de liggen liepen, schutten ons kanoes vrij snel door het water, naar ons berekening moesten which stellig ruim 20 mijl per dag vorderen. De diepstroom behield gedurende dit traject overal ongeveer dezelfde breedte, tot we den tweeden dag aan in tweeden waterval kwamen. In Hoogbergkitten door krust higher de bedding, het water stort op zo eigenaardig, schilderachtige manier van rots op rots, dat zich in lang reeks watervallen vormde die onderling wel eens in kwart mijl van elkaar verwijderd lagen. Het jas was overdovend.
Aan van kellej geweesden we that het nu voorgoed met het varen gedaren zu zigen, maar toon drie van ons met in per negus in hugen huvel beklommen hadden, den loop der rivier te overien, brachten het blige dnieuws. That op ongeveer in quartier of stands weer in glad water began, that ugenstiglich kniet gore onderbroken zu worden. Met frischen moedsloegen we dus allende handen aan te werk ons kanoes aan wal te slepen en te beproeven of we konden dragen. Dat viel lang niet me. Maar gelukkig konden ons timmerlui in ongeveer in dag veel lichte maken door het overtollig hoed van bijten af te hakken en te steken. Toon dat we volbracht was, nemen negus in der kanoes op lang dik stokken en droegen het vaartuig zonder enig zichtbaar inspanning weeg. Na welk proefneming we voor elk kano 20 man aanwezen, opdat elkaar zouden kunnen flossen. In hugen huvel beklommen hadden. Op des wichts vervoerden we ons klein vloot, en toon hugerop we ter water was gelatin. Keerden we terago ons baggage te halen en in ter leden, one which den volgenden morgen vroeg de race havatten. Toon we zu weer in dag of via verdier getrokken waren, merkt ons kanonier, tot luds ongesteld, op, that we enigszins van de ritting afwekken die we ons hadden voorgenomen ter volgen. De stroom begon namelijk naar te noorden te begen. Maar we wilden het groot voordeel van in vervoer ter water niet gaan opgeven en besluiten dus nog in 200 mijl verdier te varen. Hier wordt de bedding echter zeer nauw en ondiep en merkten we bij tenjoen veel bekken en stroompjes op. Die zich in de rivier ontlasten, tot des zulf niet meer dan in groot beek wordt. Zuver ons kanoes varen konden, lieten we ons nog trekken, wat alleen magelig bleek door al baggage uit te halen, maar eindelijk en ten laatst, na 12 dagen reasons langs den bovenstroom. Moesten we van alvedor transport ter water of zien. Dat we den taakt nu op zu en veel meer inspannen die which zouden dienen voor te zetten was nog het ergst niet, maar met groot zorg dachten we aan ons zo het water provisie. We beklommen dan ook elken bergtop die onder ons bereik kwam. Te zien welken weg we het best zouden kunnen volgen altijd water bij de hand te hebben. Gedurende die 30 dagen marcheerden we door in vruchtbaar, dit bevolkt streek, rich aan bomen en water en maakten we het ons zo aangenaam magelig door te rusten of te lopen. Alnermate we last gewelden en de lijkemelig toestand van onszelf en ons negus dit vreest. Een streeks het midden van die en taakt, kwamen we aan in klein vlakt, was ik in opmerkelijk dit bevolking gevestigd had, in een aangenaam ontdekking, daar het woost, onbetrouwbaar mensken blekken te zigen, die ons als rovers beschouwden en onmiddellijk bij geenskelen ons aan te vallen. Met angst nemen ons negus de vigendelig houding waar, en zelfs ons zwart prins ledi in ons was aan den dag, maar ik hield hem in onze joren voor en vroeg hem glimlachend.
of hijni et vertrude that het wapen, that de gevlekt kat op zu en gruten of stand doeth, in state zuzign in heel bendi van die naakt wezens met in scot ter doonsteven, waarop hij lakt en bevestiging nikt. Goat zerik, vertel mannen dan, dat ze geen angst behoeven te hebben. Als dit voor die volk ons tena komt, zullen we ze laten gewoelen wat ons joen kan in utritten. Ondanks des groot spreek vo elden we ons evenwel zulfokani et geheel op ons gemak. We bevonden ons in inuit gestrekt land en wissen natuurlijk kindervust vertniet, hot olrig en gevalig de one en die volkstemmen konden zigen. Best magelig dat we de hulp van ons nast omgeving nog ins nudig zuden hebben. En dus leek het ons te verstandigst ons gevangenen aan te sporen, als te kon, vryen schap te sluten met de orthodoxie vereendelingen. We zonden dus de twee mannen die pijl en bogen hadden en twee die we de moeilandsen van den zwarten prins to evertruden, op het dorpaf. Met nog vij van ze gevangenen die lang steken droegen. Op korten of stand van hen volgden en de onzen, terwijl wij ons allen bereid hielden om te hulp te snellen, zodra dit nudig mocht blijken. Toen ze de hatten naderden, begonnen ons negus, op de gebruikelijk manier. Teroepeni en teshruwen, waarop de mannen antwoorden door in te genre die onmiddellijk de geheel bevolking, mannen, vrouwen en kinderen, op de been bracht. Daarop treden ons negus nog wat verdier naar voren, hun steken in den grond te planten, ten teken van verdelevendheid. Doch de die volkstems schien dit symbool niet te verstaan. Ten slot leden de boekdragers dit wapen neer en begonnen ze die virtuele die vredestekenen te maken, die de dorpellingen eindelijk te begrijpen. Twee van hen ten minst leden ook hun bogen af en kwamen neder. Op denkbaar manieren trikten de onzen nu hun vryen schapeligzindheid te uiten, en ten slot brachten ze die ook de handen aan den mando hen te beduiden dat we voedsel nudig hadden, waarop de onderhandelaars met vryen gebberen naar hun markers terugkeerden. Na enig druk heen en weer gepraat kwamen ze die terug ons kenbaar te maken, dat ze die ons nog voor zonsondergang man kost zouden bezorgen. In voor zonsondergang stelden de onzen zich weer in dezelfde volgorde op de beloof die het waren, wild, vertellen en de reeds besproken richst soort in ontvangst te nemen. Uiterkentelijkheid boden we hun enig van ons eigens nieuwsterigen aan, waarover ze niet minder verheugd dan de zwarten van andere stammen. Den volgenden dag verschenen ze die opnieuw, doch nu in veel stukken aantal. We bekwamen ons hier echter niet veel dat en man met geleden geëerd stonden. En ons heel troep hen Norwich meenden eerbied zu inbesmen, maar ons vertrouwen bleek te groot te zigen geweest. Nauwelijks zigen ze die ons gevangenen nederen tot aan de pulk waarop ze die den vorigen dag onderhandeld hadden, of ze die groepen pijl en boogie en stormden als weer furien op hen aan. Op bevel onze schatters zochten ons zwartjes beveliging achter de wapen die maakt.
Terwijl zich vlaten, schittende vigenden wel in 100 pijl op hen af, waardoor twee onze neges gewand worden en in voorduid blief liggen. Bij de steken gekomen, die ons gezenten in den grond hadden geplant, bleven ze staan, bekeken en betesten worpen en sknen me et te begrijpen wat ze betekenden. Nu zonden we uit onze tehuid bericht naar de en vorst twee penden met beveltestjetten en de leiding nog met in partijtje schroet te verstukken, wanneer wij ons zo snel mogelijk bij hen zouden voegen. Op dit ogenblik zet zich het woord ledger in beweging. Toon de aanvallers evenwillig de nu veilig opgesteld neges nog in troop twee pen die blakken ontikten, aarzelden ze niet wat wat ze van ons maken moesten, en stellig nam hun verwondering niet weinig toe. Toon ze ons mannen op in ditten drom de hun in zigen aanleggen en ons salvo op in afstand van ongeveer 120 meter los brandy. T is onmogelijk den schrik het afschuwelig geschritte beschrijven, dat op ons schieten volgde. Zis onze aanvallers storten dood neer, terwijl wij in dozigen gewanden telden. De niet gewanden stonden verbaasd over de uitwerking van ons geheimzinnig wapens en konden me niet begrijpen waardoor ze gedood waren, terwijl de vuistral en het hun vrouwen en kinderen zo buiten bezinning hadden gebracht, dat is als in troop krankzinnigen we gliepen. Doch met dat hadden we ons doel, de mannen op de vlakte gen, niet bereikt. Zich sknen ook geen van allen door den schrik gesteven te zigen zoals we onder andere neges hadden waargenomen, en dus besluiten we in tweed salvo af te vuren en daarna op hen los te trekken. Inmiddels hadden we ook ons reserve laten nederen en spreken we af. Slechts drie testjetten en in pelotons vroeg te rukken. Allen op in linie staande, voeden we nu beurtellings drie van rechts en drie van links, waarbij we telkens enig onze vigenden doeden, zonder hen echter tot vlaten te dwingen, hoewel ze zo verschrikt waren, dat ze vergeten van hun eigen wapens gebruik te maken. Hun aantal scheen wel voortdurend aan te groeien, en dus riep ik ons mannen to halt te houden, nog eens in salvo te lossen, daarna, evenals bij ons eerst gewicht, onder worst krijgsgeschrop hen los te stormen en ze desnuds met ons juire kolven af te maken. Maar ze waren te slim om het zuiver te laten komen. Zodra wij gevoed hadden en ons krijgskrieten aangeven, nam de gansk bendy overige de vlat. In minder dan geen tijd was geen enkel vigend meer te zien, behalve dan de enkel gewanden, die zich komen trikten op te ritten en hun markers maar al te graag gevolgd waren. Hoofdstuk 6 De woestigentucht. Toon we het gewichtsterrein inspecteerden, zagen we dat we 37 zwarten gedood hadden, waaronder drie vrouwen, en een streeksvier en 60 zoezwand, dat ze zich niet van de plaats konden verroeren. Met onmenselijk koelbloedigheid maakten ons neges hennikte ons en rug af, in lafhartigheid, waarover we zo verontwaardigd waren, dat we hen met hetzelfde lot dreigden indien we hen uit weer op mochten betrappen.
Bit viola bij de gevelinen niet veel te halen, som ich hadden van in hen anderdroegen in soort van halsband als sierad, that was als, maar tak vonden ons negus hier wel iets van hun gading, wammy ook wij heel blij waren. En elde pijgel en bogen der jes nu velden en jwanden, waven zedie zoveel bij Jean brachten, dat we niet wissen wat me aan te vangen. Evenwel lieten we hen als bewaren, van oordeel, dat zedie ons later te pas konden komen. Na het gewicht zonden we ons. Nu twee pendige vangennen in troepjes op uto mtzen of zedie iets eetbaars schieten konden, maar zedie brachten ons iets betters mee, namelijk nog viajange stieren of buffels, gedresseerd laarsen te dragen. Blijkbaar hadden zedie den aan het eelt op hun ruggen herkend, want iets wat naar een zadel gelijk was in de streek niet gebruikelijk. De buffels verschaffen ons gevangennen niet alleen groot verlichting maar stilden ons ook in de gelegenheid meer proviand mee te nemen. Ons negus beladen zedie dan ook we met vlees en wortels, waaraan we later mischien gebrek zouden kunnen krijgen. Hadden de negus het geheel als huisdier behandeld. Hadden de negus het geheel als huisdier behandeld. In dit negedorp vonden we een aardig klein loopage, nog geen half meter hoog, dat bij tenjwoen tam bleek en als in kat sprong wanneer we het streelden. Blijkbaar hadden de negus het geheel als huisdier behandeld. Bij het doorzieken der verlaten hutten vond ons prins het beestje, nee dat het telkens had aangedien toegesproken in per stukjes vlees gevoerd, volgde het hem als in hand. Onder de negus die in gewicht geduwd worden, was ook in die in gudstuk ter groot van in haven gulden aan ingedreden damo den hals droeg, waaruit we gevleiden dat in hugen rang bekleed moest hebben. Ook bracht het rad ons op het denkbeeld te garen zoeken of zsoms nog meer goed bezeten. Maar we vonden nergens iets meer van dat edel metaal. Van hier trokken we een streeks 15 dagen lang verdier het land in, tot we op een ontzaglijk hugen bergkitten stuurten, en daar we geen anderen wegwege bezeten dan ons klein zakkompass. Hadden we geen flauw idee wat de bestritting voor ons zou wezen en moesten we maar hopen dat het geluk ons zou dienen. Eer we die bergen bereikten, ontmoeten we nog verschieden wildstammen, welk ons allen vrij wat zachter en vrijend schapelige tegemoet kwamen dan die wattigang we ons pas hadden moet inverdedigen. Met moed worden we uit hun mededelingen in zuiverwigs, dat zich den bergkitten in groot woestigen moest uitstrekken, met veel leuw en veel gevlechtheid, loopheden, zoals ons negus het uitdrukten. Ook beduiden zedie ons vrol water mee te nemen. Bij de laatst nederzetting gekomen, voorzagen we ons van zoveel proviand als de negus en buffels maar enigszins torsen konden, en stildig voor, ons ten minste zekerheid omtrent den te volgen weg te verschaffen,
Ut de laatst hatten die we on trofanienig B1 as gevangen ten M hen tot gidsen in de woestig nie en tot het helpen dragen van den munkost ter gebruiken. Dis rad was tel on emelijko in den wind ter worden geslagen, en toon we van de vereenige stambegrippen. Dat onder andere zich die van tegenbugt, we onder eigenlijk woestigen kwamen, ook nog mensken wonden, beslitten we ons daargoeds chicks of quads chicks van gidsen ter voyen. Volgens in Matige schotting moesten we onze streaks 700 mijl van de kust bevinden. En met mannen mode begonnen we den berg voor ons ter bestigen. Toon we na in ontzaglijk inspanning den top bereikten en het land voor ons over in groetu het gestreeks het konden overeen, zonk het hart den meesten van ons echter in de schoenen. Geen boom, geen beek, geen struik. Zuva het agreekt, niet daardoor, glooien zand, dat, wanneer de wind even opstak, in dit wakken wordt opgejaagd en menski en die dreig die ter verstikken en ter bedelven. Nergens was in een die, in begrenzing der zanzi ter zien. Geen wonder that het ons mannen beklemt ter moed worden en zedie van terugken begonnen ter reppen. Wij vroegen ons af, of we ons wel over zulken afschrikwekkend terrein mochten begeven, wanneer het dan in wist doet ons scheen ter watten. Huwelijk, wat mezelf betreft, niet minder ontsteld was bij te vroeg sit dan midden kameraden, kon ik de gedacht onverik te take terugteken tak niet verdragen. De 700 mijl die wijkte ons hebben, zouden dan ter vergeefs afgeled zerik, en de terugtocht ligt midjurge dan de dood. Ik stel voor ons plan door te zetten. En blijkt het onmogelijk de woestigen over te steken, wel nu dan kunnen we immers nog naar kap de goed hooptrikten tekemen of in noordelijk kritting in het nigelgebied. Mischien vinden we ook higher of dan nog in weg naar het westen, heel Afrika zal tak wel geen woestigen zijn. Ons kanonier. Bij te kiezen van inrichting altijd ons autoriteit, toon we zich mening vroegen, in ernstig zicht en antwoord ten slot, ik durf niet aan te reden naar de kap te trekken, omdat de afstand zo ontzettend groot is, zeker niet minder dan 1500 mijl. Na midden berekening bevinden we ons nu op in derd van den afstand naar de kust van Angola. Als je de kurt raadpleegt, kan je zien dat we, naarmate we noordelijker komen, wanneer groter afstand tot aan de westkust zouden moeten afleggen, door een streek die waarschijnlijk niet beter is dan des woestigen. Daarom zou ik zeggen, laten we in westelijk kritting voortgaren tot we de helft van ons water en ons proviand verbruikt hebben. Zien we dan geen uitkomst, dan kunnen we altijd nog, zonder gebrek te lijden, terugken. Die raad leek ons zo verstandig, dat we met algemeen stemmen besluiten hem te volgen. We berekenden dat we een streeks 42 dagen vooruit zouden kunnen meenemen, doch voor niet meer dan 20 dagen water, tegen bijtendien reeds voor die tijd onbruikbaar zou zijn, waarop we besluiten terugteken,
wanneer we now in dag of tng beek of rivier hadden ongetroffen. Vonden we even will drink water, dan zuden we in en 20 dagen kunnen doorzen en eerst dana, wanneer we 10 minst geen die on de woestigen zagen, den terugtikt overwegen. Nadies of spraakdalden we van den bergrug af nadel vlakt die we pas den tweeden dag bereikten, waren we in helder, breed beek, overflowed van groot while den in soort van haas vonden, niet zo vlug, even goot van smaak als de ons uit Europa bekendi. In teleurstelling was echter that we geen bewoners ontmoeten en dus geen gevangen konden maken om ons bepaking te helpen dragen of als weegwiges dienst te doen. Nee dat we ons ruimscoots van allerlei liefdigt voorien hadden, aan waarden we, gezond als we allen gelukkig waren, met vertrouwende groot race. Onmiddellijk bij te betiden der eigenlijke woestigen, began ons moed al te zinken, want het zand was zo diep en door de hit zo pigeonlijk aan de voeten, dat we ons nou in marsch, of liever nou in doorweden van in mijgele weekt, al totaal uit geput gevoelden. Zulfs de negus vilen higend neer als den die boven hun kraten hebben in gespannen. Weldra maakten we kennis met nog meer moeilijkheden aan in verblig vinden woestigen verbonden. Tot nu toe hadden we ons nachts altijd hatten gebouwd ons tjang de nederige nacht lat in de tropen te beschutten. Hier vonden we now die of matenden tacht nergens enig onderkomen. Was geen boom, geen struik zelfs te zien, toon we tjang den nacht van elkanten het gehuil van wolven en hyenas, het gebrul van leeuwen en het borken van talus wild ezelshoeden. Kwam van rusten zu goot els niets. Geert over ons domheid, weten we onszelf dat we geen palen en stokken hadden meegenomen hogebrekkig misschien oké, tak in soort van palissaden had te kunnen bouwen. Eindelijk kwamen we op het denkbeeld ons lansen en bogen in den grond te planten. De boveniemden zu dit magelig naar elkaar tot hebben, des met ons jassen te behangen en enig hoeden op het zand uit te spreiden. Op des wigs ritten we ons in soort van tent in, waarin we uitstekken slippen. Natuurlijk zorgden we voor in goot twee pendi wat, wabbij we elkaar twee aan twee flossen. In het overbodig voorzorg, daar de woestigen vol wilden van allerlei soort bleek te zitten die soms tot vlak bij ons legerplaats kwamen. Ons childwats hadden bevel gekregen ons niet met schieten te wekken, het kruut op de pan af te branden, wat de den goed op de vlot joog. Twee on twee op wat. Twee on twee op wat. Gehuil we afwisselend geslopen hadden, elden we ons morgens niet veel minder vermoeid van den nacht dan den vorigen avond van den inspannenden dagmarsch, en ons zwart prins watched ons, dat we zonder behuilig nacht lodges allen zouden omkomen. Op zich aanreden, begon zich enigszins in ons taal uit te drukken, trokken we weer terug naar de groot beek die ons van water voor de woestigen race voorien had, ons daar een aantal bijzen matten te vlichten zoals we de inlanders hadden zien doen.
op dizen terugtukt, waarover enigen van ons twee dagen werkten, diden directeblijk was in eigen aardijgevering op, die hen voor te vervolg wel wat angstiger maakt zich aftes schieden. Es morgens van den tweeden dag namelijk, toen ze die nog geen mijl hadden afgelegd, zagen ze die echter zich in dueldige zandwalk opstigen, ongeveer zoals wij es zomers wel eens op een stofigen landweg zien, wanneer in koeien wordt voorgedreven. Doch dit walk was wanneer grote en dichter. Die konden du idelig kwamen, dat het op die zand hen naderd, wel veel sneller dan ze uit de voeten konden komen. Hun eerst vermoeden was, dat invigendelig ledger in aantocht moest zijn, maar beginig nadenken zagen ze de onwaarschijnlijkheid hiervan in. Ho zuide in of andere volkstem van ons voorgenomen taakt iets kunnen afwachten en nog wel uit de onbewoonbaar woestijn te hen. Mocht het dus in ledger zijn, perden waren in die streek niet, dan moest het to everlig in dezelfde richting trekken. Maar misschien waren het wel wild beesten. Inmiddels nadert de zandwalk met dreigende snelheid, en in doodsangst, verscheurde van den voet ter worden gelopen, besluiten ze die te proben om door verandering van richting aan dit gevaar te ontkomen. Toen ze die ongeveer in minuut of 5 na het noorden waren afgeslagen, hielden ze die halt om te zien wat het vertigen Silvera orkt had. Hier to word in de leidste en lenigst neger op afgestuurd, en goe dan ze die gedacht hadden kwam hij door te aan teruggelopen, door tekens en geluiden te kennen geven dat het in groot kudde olifanten was. Nieuwsgierig zu en ongewoon schouwspel te zien, wilden ons mannen op afgaren en bekroep ons en kanonier, die bij dit troepje bolven. De last instead beproeven of de dikhoeden werkelijk voor kogels ondoordringbaar waren, maar ze die trickten hem allen van dit voornemen af te brengen, uit was dat deden. Verschrikt door het ongewoon geluid, op ons zuiden of stormen, daar zich, holog in hun bewegingen, verwonderlijk goor door het malzand kunnen voortbewegen. Het waren ontzaglijk groot beesten, 20 in aantal, en ofschoon ze die bewegingen geven ons mannen heel goed te zien. Wekken ze die taak niet uit de richting. Wij die voor het vormden, merkten de stof ook wel op, zich het ook op zeer groten afstand, maar meenden dat het ons eigen caravan was en nemen dus verdigen nota van. Eerst es avonturen ons markers ons te verhaal van hun ervaring. Waaruit we lering putten voor ons verdorgedrugtigdens den woestigentucht. Zo gormagelig vingen we ons en arbeid aan, wabbij ons zwart prins, die het handwerk uitstekend verstond, de leiding op zich nam. Alzigen onderhoorigen konden truens matten vlichten. Zodat we in korten tijd in hondertal klaar hadden, wanneer niger zonder moeite in bijzigen wraakt droeg. Meerbes we leverden eerst de pelen en stokken op, tot in de inboorlingen op het denkbeeld kwam, ze die taschen hen in op de schouders te dragen,
in antivor in antiactorin den alalei bagajan tehanjan. Zudra wijdit zigen trokkan wijernog het voordeel van elk pelatan drages bovendien met in watertuk te belassen, wado we voor meer dan in degres extra water konden meenemen. Na in onderbreking van echt degen, zetten we ons weer in beweging. Tot ons groot blijdschap weil den nacht voor ons vertrek dueldig veel region, waven we de uitwerking dadelijk kan hets and konden wanemen. Wel was de pervlakt weer goor even druk als tevoren, maar de ondergrond bleek steviger. Vastig worden en ons veretten worden niet zo brandend heet, zodat we die dag zonder inspanning ongeveer 14, in plaats van 7 mijl fleden. Toen het tot kampen kwam, hadden we ons nachtverblijf focus beëindigd in orde, dankzij een vooroefening, aan de beek gehouden. In minder dan in u was de uit 2 ruimten bestaan die tent kant en klaar. In de binnenst large en wig, in de buitenst ons negus, allen op matten en met hetzelfde materiaal toegedekt. Ook hadden we in klein omheen die ruimte afgepaard voor ons buffels die ons zal goed steken die diensten bewezen en ons niet geen last bezorgden, daar ze die in soort van witpien of paste in arketten, die we overal, behalve natuurlijk in die verschrikkelijk kwostigen, overvloedig aantroffen. Den volgenden morgen breken ons negus de tent weer af, en in minder tijd dan het opstellen gekost had, stonden we allen weer marschwaardig. Zo trokken we echt degen verdier, zonder iets te zien wat op het einde der woestigen wees, als bleef even woest en kal als in te begin. Alleen was het and niet meer zo mal en diep als de driest degen. Naar ons idee vond dit zich ook in de omstandigheid, dat de wind, die is maanden van jaar uit het westen blast, het and voortdurend na dat gedeeld der woestigen had opgestad waar we ons race aanvingen. Terwijl de osmosen in de andere helft van het jaar door de hoogbergen in te oosten verhinderd wordt het and met dezelfde kracht terug te drijven. En is veronderstelling wordt bevestigd toen we aan de uiterst westgrens der woestigen weer dezelfde dikzandelijk te doorwaden kregen. Op den negenden dag van onze woestigentocht kwamen we aan in het gestrekt meer, inzicht dat ons allen met de grootst vreugde vervuld, want we hadden nog meer voor 3 dagen water, behalve dan het allernoodzakelijkst voor een magelijke terugkeer. Tak had het 2 dagen langer gestrekt dan we hadden durven hopen. Doordat ons buffels de laatste dagen in soort van doornlozen distel ontdekt hadden, die hun zowel tot eten als tot drinken diende. Den volgenden dag bereikten we den over van dit meer, en gelukkig den zuidelijken, want in noordelijke kritting was geen einde aan te zien. Gedurende die 3 dagen marcheerden we langs den rand en behoefden we dus, in groot verlichting, geen water mee te sliepen. Vreemd genoeg verloor de woestigen ondanks die groot uit gestreks heet water, niets van zijn door, onvruchtbaar karakter. Op voorstel van den kanonier besloten we hier aan het meer in behuilig krust te nemen,
wat ons na in 14 dags kanaf gebroken race ok wel to equam, tetrichten wat eat bear vis te vangen. Met behulp van enig vist haken, die ons smid weer wist te fabricen, lukt ons dit uitstekend. Niet alleen vingen we meer dan geno voor ons onmiddellijk behoeft, maar we drukten ook in massa, die we voor ons verdere race bestemden. Maakten we klein taakjes, visten. Maakten we klein taakjes, visten. Ongeveer vijfdagen rusten we ondes koel te brengen die watervlak uit, in welken tijd we ontelbaar interessante avonturen met allerlei wilden beleefden, in wedloop tussen in luwine en in soort van groot hert of antelope. Met in voorsprong van ongeveer 300 meter, vlugde antelope ons als de wind voorbij, maar we merkten al heel gauw op dat de luwine, dank zich haar geweldig spierkracht een stuk longen, het snelheid die begon in te halen. Op ongeveer 3 minuten of stands renden ze langs ons heen. Het duwde hem tij der ze uit ons gezicht verdwinnen. Tot ons groot verbazing kwamen ze evenwel, na in ongeveer, van den anderen kant op ons afgestormd, de luwine nu slechts in 20-30 meter van de antelope verwijderd. Adem lus volgden we de opwinden die jacht, wabbij baden in geweldig kratsen spanning on den dag ledden. Bij het meer gekomen, die het hurt in zigen wanhoop sprong in het water begon voor zigen leven te zwemmen zoals het tot nu toe voor gelopen had. De luwine sprong het na, maar keerd al heel gauw terug en hef. We on land gekomen, in haar teleurstelling zu en vervolg gebrauwen, dat het sommigen van ons deed beven. Morgens maakten we klein taakjes, visten of gingen ter jacht, maar op te heetst van den dag kropen we in ons tenten. Plotseling ongeveling door een krokodil. Plotseling ongeveling door een krokodil. Op zekeren morgen waren we huge van in andere vervolging, die ons meer van nabij reikt dan de eerst. Ons zwart prins namelijk kwerd, rustig langs het meer lupendi, plotseling ongeveling door een krokodil, hoofdlag ook in zigen bewegingen. Wist ons vrijend maar nauwelijks te onkomen hulp bij ons te zoeken. Goed raad was due, de negers hadden ons meer dan eens vertekerd dat in kogel niet door een krokodilin huid hedrong, dit scheen ook werkelijk het geval te wezen, want huul drie onze mannen op het monster woeden. Trok dit zich niets van aan. Ons kanonier evenwel, in dapper kerel, altijd bereid tot in kloekdad, trad nu zu dit op den vigento, dat hij hem den mand van te juier in den muil kon steken en woed toon, wanneer hij te zigen vuurere in den steek liet aan den haljing. Het ondia jingju eldig tekir koeld zigen woed on het wapen, den loop met zigen tanden plat bij tendi. Na enigen tijd zigen we hem ectes wakka rustige worden, tot hij eindelijk den geest gaf.
Jaduren die ons apent houd aan het meers weerven ons negus in den om te krondo wild te bemaktigen en brachten zedie ons ten slot dry antilopen aan, in van de dry by tenjwoen groot, de bait ander heel klein. Het enig pluim v that we op ons en woestigen tukt ont moten waren virtuality. Watervogels die we op het meers again, zedie kwamen newt geno in ons nabedido zedie onderschot tek hun in Christian. Wel doethen we in persevekaten, doch hun vlees was one eatbar, door den stukken muskus make. Olifantens again we bij masses op in afstand. Enhet trof ons that die digden altijden groot troepen voortrekken, als wat hun in den week komt, onder den vo et lupendi of met huns nuit in de lut slingerend. Holog gebouwd oké, wheat dis stuk planten et attack zu behendig met zigen slurf te garen. That hidger in leuw van der wild die me opneemt, op den grond smakt en dan met zigens where Putin dood trapped. That dis reusictige via voetters in groot getel in Africa mosten voorkomen, bleek wel uit het ongelooflijk groot aantal olifant standen that wij in de woestigen aantroffen. Op zekeren avond. De meesten van ons lagen op hun matten te slapen, kwamen ons childwats angerend, verschrikt door het gebrul van enig leeuwen, die blijkbaar al vlak in hun nabedijd waren, huul zediden in de duisternis niet gezien hadden. Bijnede omdat ziek bleek het involledige leeuwen familie te zijn. In leuw, in leuwine en dry al tamelijk groot jongen. In deze jongen was onverhueds op in de oppost staan die negus aangevallen, die dudelig consteld naar ons hatten sneld. De tweeds childwat, met in juweerj wapend. Had geen tegen wadiait van geest geno ego mhet dia dood testjetten, bracht het met den kolf in slag to die het jors eerst deed huilen en toon drijjangd grommen. Dry de ons en grippen hun joren en vliegen naar de tentje. Waar we on midelig den groeten leeuwen koning on de schiethen door het vu that uit zigen strad. Zedie schatten, treffen het dianiet, ten minst niet dudelig, want elvig vdraiften weeg, onder in gebrul that, also zedie hulp hadden droepen, van kanten been twad word. Dis huilendie. Jan kendi, schreeuwen die woestigen muziek gaf ons in gevo alsof de verschieden van heel Afrika op ons ledgerplates lost den ons te verslinden. In ons en angst vroegen we ons ens worten prins wat wij tak beginnen moesten. Midgaren en allemaal bang make zeer in zigen gebroken toltje. En meteen greep hij twee van ons slichtst matten van den grond. Daarop bevel hij in per negus vu te slaan, hing in de matten aan in steek en stak dien, toonde mat flink vlamde, omhoog, waarop de gansk bendy ondiërende vlat nam. Als dat helpen kan zeer toon ons kanonier. Behoeven we ons matten niet te verbranden, die kunnen ons betere diensten bewijzen. Wat, mates? Dat hij in helen tijd in ons tent bezig was geweest, kwam hij te verchigen met in per een voudig stukken vuur werk, waven dus childwats elk in kregen zu nu dig dadelig te kunnen gebruiken.
Dana maakt hijin vu jurid vast aan den zelf den steek, waaraniest de mat was vast gebonden juist en liet dit zo lang branden tot van de lastige bezoekers niet meer te horen of te zien was. De groot kans op hun terugkomst deed ons evenwel besluiten twee dagen eerder op te breken dan we aanvankelijk van plan waren geweest, en verder trekken die vonden we, al was het einde der woestig nog nog steeds niet te zien, voldo die groen voor ons we. Ook ontmoeten we virtuele die riviertjes. Die blijkbaar allen in het meer uitmunden, zodat het ons in de lagere gedeelten nergens aan water ontbrak. Na nog 16 dagen reasons began het terin wat testigen en velden we voorzichtig ons water takken. Het stigen heel 3 dagen en afgebroken aan. Wanneer we plotseling tot de ontdekking kwamen, dat we, bijna onmerkbaar, den top van een bergketen beklommen hadden. Hoofdstuk 7 Aan de Godrivier. Tot ons groot vergde bewijs het ruim uitzit boven van den top, dat we het einde der woestigen hadden bereikt. De geheel streek voor ons was bedekt met frisk groen, in overvloed van bomen en in breed rivier, en we velden er niet aan of we zouden er ook wel mensen en we vinden. Ons kanonier rekende uit dat we in de 34 dagen die we in dit verslagord hadden doorgebracht, een streeks 400 mijl moesten hebben afgelegd, terwijl ons geheel taakt ter land ongeveer 1100 mijl had bedragen. Hoger zouden we nog denzelfden avond in het dal zijn afgedaald, maar het was te laat. Den volgenden morgen zagen we als duidelijke en strekten we ons heerlijk goed in de schaduw van een paar bomen. Nadat we ons een maand lang hadden moeten laten verzingen, was zo enkel blade dak in weldadige verkwikking. Ook vonden we hier allerlei wild, onder anderen in soort van gate en in overvloed van vogels. Die aan partridge zendeden denken, maar niet zo groot nog zo schoon waren. T bleek hier dus in wat paradies na altegen we ons hadden. Bewoners treffen we tot ons verwondering niet aan, en also ons blijft die stemming enigszins te kalmeren. Huden we bijna elke nacht het brullen en huilen van leeuwen en tigers. Olifanten schenen hier niet meer voor te komen. Na een marsch van nog 3 dagen bereikten we in rivier, die we van de bergucht elgezien hadden en Godrivier doopten. Zeddy hadden bij ten woenstuk vervel en liep in noordelijke kritting, en ons kanonier die onmiddellijk zigen kurt te voortjigen had, verzekerd mij, dat het of de Nigel moest wezen, of in de rivieren die in het groot meer uitloopt waarin na men zet de Nigel ontspring. Als het werkelijk de Nigel is mijn die midden vrijend verdier, wat verhindert ons dan om zoveel kanoes te maken als we nodig hebben en ons den stroom te laten afzakken. Het ligt mij tak in ieder geval veel beter dan om ons weer aan zo'n verschroeien die het bloed testelen. En ten slot in kast te bereiken wanneer we misschien even weinig kans hebben ons land te bereiken als van Madagaskar. Dit leek nu wel heel wat en moe,
mer kwamen tak bezwaren bij sommigen van ons op, dien jemand goot wist ter weerleggen. Vril ons chirurgigen beschouwd het plan alzona het voorba. Hij verstond wel niet veel van de zeevaart, maar had veel met oordeel gelezen. Voorzover ik me herinner hij, moet de afstand door al de krommingen van de rivier wel ongeveer 4000 mijl bedragen. Verdier was ik dat we al heel weinig kans hebben aan de krokodillen te ontkomen en moeten we rekening houden met het nederende regenciezone. Door het zwellen van de rivier overstroomt de omliggende streek dan over zo'n grote afstand, dat we niet zullen weten of we in de bedding van de Nigel zitten of niet. Ons kanoes zouden wis en zeker afdrijven, omkantellen of telkens aan den grond reken, licht mij duzen hakelig condemning en rivier te beweren. Van dit laatst bezwaar wist hij ons zo te overtuigen, dat we besluiten het plan op te geven en naar te westen verdier te koersen. Maar eerst wilden we nog 2 dagen voor ons genoegen aan de rivier blijven. Gedurende dit punt houdt ons zwart prins de kwijtels in zich niet rond, en den tweeden avond bracht hij verschieden stukjes van in mineraal mee, dat hem onbekend was, zo woege en in zich nugen zo uitzag, dat hij te mij als in rariteit liet zien. Ik deed alsof niet geen bijzond wat aan zich vondst hecht, maar liet de stukjes even later aan den kanonier om hem te vragen of hij het mineraal niet voor goed hield. Da hij het geheel met mij eens was, spreken we af. Den volgenden dag den prins meenemen en ons de plaats te laten wijzen waar hij het ontdekt had. Mocht er veel te vinden zijn, dan zouden we de anderen in het bijten kans laten delen, maar bleef het bidden per klein stukjes. Dan waren we van plan niet van te reppen en het voordeeltje voor onszelf te houden. Dom genoeg, vergeten we evenwel den prins in ons vertrouwen te nemen, en in zich ons child praat hij zoveel tegen de anderen over het gevonden, dat ze allen gissen wat het wezen moest en kwamen kijken. Geheel open kurt spelen was dus verdier te best, en toen ook ons figen smid het gevonden metal voor goed verklaard, stond ik voor, allen met ons en prins naar de windplaats te garen en te oordelen of het de moed zulunen ons nog enig dagen aan de rivier op te houden. Zoals wel vanzelf sprak wild iedereen van de partage zigen, en vol verwachting volgden we allen den prins naar een plek aan den westover de rivier, waarin zich in den hoofdstroom uitmond. Nadat we in ogenblik het rivier tand omgeweld en elk in per handen vol schoen gespoeld hadden, hielden de meesten van ons enig korrels goed over, meestal niet groter dan spelden open, maar soms ook wel eens als druiven pitten. Na op des which zinu of drijper zich te zichen geweest, had ieder van ons een klein hoopje bijeen gebracht, waarop which besluiten het voor te ogenblik bij te laten en eerst te garen middageten. Onder den matigd kwam de gedacht bij mij op geen groot kans bestond, dat juist het goed waaraan we zo groot wat hechten,
Ons ongeluk zoeken worden door onderling afgunst ter wekken en de goede verstandhouding ter verstoren. Ik ben wel de jongst van ons heel gezelschap begon ik, besluiten nu te spreken wat in mij omging. Maar jullie het el de kwijtels na midden mening gevraagd en die oksoms opgevolgd. Dus durf ik wel in voorstel te doen, waaraan jullie, naar ik denk, je goedkeuring zult hechten. We zijn hier nu in streek Angeland waarin de heel world schepen zendo goed te helen. Of we gelukkig zullen zijn bij ons zoeken, is niet vroeg te zeggen. Daarom zou ik willen voorstellen, al wat we vinden bij elkaar te voegen en later eerlijk te verdelen. Geen gevaar te lopen de vriendschap en dracht tussen ons te verbreken, die in ons omstandigheid meer waard is dan el scotten ter wereld. Bij verdeling van den bit zal ieder van ons stellig vrig werken en kan geen niet of twist tussen ons ontstaan. Midden voorslag vond algemeen instemming. En we geven elkaar allemaal plechtig de hand op, niet het geringst korreltje te houden. Mocht iemand tak nog op wanneerlijkheid betrapt worden, dan verspeelt hij zonder pardon zijn geheel aandeel. Ons kanonier ook die hieran nog den verstandigen raad toe. Ons onderling te verplichten tot teruggeven van el goed, wat we met spelen of wedden aan elkaar mochten verliezen. Hier me word meteen in eind gemaakt aan den zut tot dobbelen, die sommige onze kameraden niet schnen te kunnen overwinnen. In eind gemaakt aan den zut tot dobbelen. In eind gemaakt aan den zut tot dobbelen. Na het sluiten van des heils overeenkomst trokken we allen met veel lust aan den arbeid en wezen ons en negus hose die voor ons moesten werken. Nauwkeurig doorzochten we bedevers van den onderpensitstroom, zoal als den zachten bodem en brachten zo drie wekken aan en in het water door. In die tijd waren we niet veel meer dan zes mijl verder westwaarts gekomen, en hoe hoger we kwamen, hoe meer goed we vonden, tot zich plotseling, aan den anderen kant van een heuvel, geen korrel meer voordeed. Daar het metal dus blijkbaar van de helling door te water wordt meegevoerd, begonnen we hier het terrein te onderzoeken. De grond was los en gelichtig van klei, stoten we telkens op in hardwit steensoort, volgens geleerden we ik het later beschreef, watchidelijk het spaith, dat het goeders in de midden omvat. Hoe dit zich, al was het zo over goed geweest, bezaten we tak geen werk tuigo het los te hakken, dus lieten we het rustig zitten. Bij het wolen in de los aard treffen we in pulk wa het zando zo te zeggen alutien veel als we slechts aanreikten. En tot ons groot verrassing bevat het in massa gut korrels. Den gehelen verraad, ongeveer twee schepel, voorzichtig na het water dragen spoelden we de limage, gelader af en hielden het zo weer goed staf over. Merkwaardig was het, dat we in de hardaard lagen die los pulk heen, geen greintje van het metal meer vonden. Avonds kwamen we allen bij elkaar te zien hoeveel we al vergaard hadden,
enhet bleek that die los and hoop alleen bijna vijftig pond stof good had opgeleverd, terwijl we aan ons zoeken in de rivier nog via 31 pond ter danken hadden. Vertelig was het in gelukkig tegenville voor ons dat hij me ongeveer in eind kwam aan ons goed zoeken. Want ik geloof niet dat we het zouden hebben opgegeven als ons hernieuwd pogingen in en langs de rivier met betere uitslag bekroond waren geworden. Nu vonden we ten slot nog maar zo weinig, dat we overeenkwamen den arbeid te steken ons en ons negus niet door oververmoeien is ongeschikt te maken voor ons verdere reis. Volgens de weekske die ons smid gemaakt had, kreeg ieder van ons nagino egg dry en half pond good. Dit het was uit den aard der zakra chat, doch volgens den smid zu het de meer dan minder bedreigen, en later bleek dat hij gelig had. Het overkot van 7 pond vertruden we hem to sieraden van te maken, die ons nog verdier te pas zouden kunnen komen ons levensmiddelen of mischiën vriendschap mee te kopen. Ook ons zwart prins kreeg in pond, en nadat hij van den smid in per werktuigen geleend had. Hamid hij zich skateigen handig tot klein rond kogeltjes, de gages in en hingdes gutkrullen aan in tutje zigen zwarten hals. De arbeid kost hem in per maanden tijgd, en hij was dan ook niet weinig trots op zigen met zoveel moeite verweerd versiering. Zo eindig die dus ons eerst good avontuur. We begonnen nu echter te begrijpen dat we niet ernstig genoeg over ons toekomst hadden nagedacht en dat we ons en taak gejuimentigd zouden dienen te onderbreken. Sedert 5 maanden onderweg, nadat de seizoenverwisseling, MAWHET nat jagetigd, waarin we door de geweldige tropische regions en de veloverstromingen niet goed zouden kunnen reizen. Wel hadden we den regentijd al eens op Madagascar meegemaakt, maar toch hadden we tamelijk zorgeloos, geen rekening mee gehouden bij te opmaken van ons Afrikaansk plan. Toonde de zon op den grootsten noordelijken afstand van ons stond en de omstandigheden dus met ons waren juist. Terwijl we des omstandigheden overwogen, barst de region al los, en Eijlingsraad belegende, besluiten we met algemeen stemmen te blijven waar we waren, tot ons geluk, zoals later blijken zou. Ons eerst maatregel was dus, de negus aan te werk te zetten ons hatten te bouwen, en wel op veiligen afstand van de rivier, met het ook op in magelig overstroming. Toen als geaard was, zag ons kampement uit als in klein stad. Ons hatten stonden in te midden van het terrein en hadden tot centrum in groot tent, waarin al ons slaapplaatsen nu kwamen en waar we ons matigden, vergaderingen en gezellig bijeenkomsten hielden. Voor dit vertrek maakten ons timmerleiden ons zoveel banken en tafels als we maar begeerden. Schoestenen hadden we niet nodig, het was zonder meer dan het genoeg, doch tenslot zagen we ons taak verplicht elke nacht in vuur te leggen de wilden, die ons hier niet minder dan in de woestigen lastig vielen, op een afstand te houden.
Daar Antilopen en ander ons chaldig wild de begroeid omgeving van meer en rivieren opzichten zich te verwijden en te vertuilen, kon het niet uitblijven of de en tidjes volgden hier hun proeven. De schrik over des ontdekking deed ons onwankelig besluiten ons matten weer op te rollen. Maar na lang beraad kwamen we overeen ons kamp leven zo te omheinen, dat we geen gevaar van ongewenst gasten te dutten hadden. Daar het ons gelukkig niet aan het ontbrak, tegen ons timmerlijden dadelijk aan den arbeido ons kamp met hoogpijlen te omringen, niet naast elkaar, zoals bijeen omheining. Maar onregelmatig geplant, nu ins huge, dan ins lager en allen van scherppunten voorien. Op volplaatsen vormde des beschutting in wel diepen gordel, zodat in die al in dueldigen sprong moest nemen, while het overheen komen en niet met zichen bik op de punten blijven hangen. Bij den ingang van ons vesting stonden dikke pijlen, zo voor elkaar ze, dat ze die drive via boekten maakten, waardoor geen wild dier, grote dan in hand, zo kon binnendringen. Ten overvloeid stukten we elke nacht in flink vuur voor den ingang van ons palisade, waar we in hut hadden neergezet ons childwatst den region te beschutten. Dit vuur te onderhouden, velden we verschieden bomen die we in stukken zaagden en opstapelden te laten drogen, terwijl we de groen takken gebruikten ons hutten nog beter af te dekken en te beschutten tegen den region. Nauwelijks hadden we al dit werk volbracht, of het begon zo dueldig te beginnen, dat we onmiddellijk opjacht konden garen ons en mankost aanvullen. Gelukkig scheen al dat hemelwater ons negus met hun naakt lichamen veel minder dan ons Europeanen teden. Van half juni tot half oktober bleven we in dit kampement, want het hevigst van den region moesten tegen den tijd van den equinox bedad, stond de zon nu vlak boven ons hoofd, waarom we besluiten nog rustig te blijven waar we waren tot zich wat meer na het zuiden zou gedraaid zijn. Gedurende dit punt beleefden we nog verschiedene avonturen met de roofdieren uit de streek, en hadden we ons niet altijd brandende gehouden, dan betwijfel zeer, of ons omheining ons voldoende zo beveiligd hebben, hoewel we haar nog met 14 rijen pijlen verstickten. Was of de beesten te opzetten, ons juist altijd des nachts te komen verontrusten, soms bij zulk troepen te gelig, dat het scheen alsof de leeuwen, tigers, leoparden en hyenas van heel Afrika ons kwamen aanvallen, en we door te gebruil en geschreven konden dit doen. Op zekeren stormachtigen regionacht worden we allen door ons wat geëkt, die in overval van de wilden vereisde. Aan de zich die vertoonden zette zich niet, doch hun aantal was zo groot dat we, of kun vertrouwen die op ons palisade, tak het zekerder voor te onze carrier nemen en naar ons wapens grippen. Was bijna volmaan en de lot voljagen die wokken. Toen ik naar ons hutten omkeek, meende ik intige binnen ons fortificatie te onderscheiden, en dit bleek ook bijna het geval.
Blijkbaar was het ondia met in duel digen sprong over ons omheining gekemeni en toon op in verbovende andere uitstekendi paal, blij van hangen. Doorzigens wat was de punt hem in de digedrongeni en zuhing de pantadon u, want dat bleek het terzigen, hu island en in t hoot bijtendi van woed. In niger dynast mij stonzigen lands of grijpendi, snuldik op het beest to en maakt het met in steek of dry, via af. Ik wild namelijk niet schieten, omdat ik van plan was de overreich verschieden. Die zu dit op elkaar testan als de ossen op in veemarkt, met in salvo ter begroeten. Midgen kamerads bijeen roependi, skaten we nu allen tegelijk ons joen af op de pulk was het ditst bijeen stonden. De uitwerking was schitterend, al nemen overhaast de vlat, behalve duden en jwanden diak te bulven, de laatst afschewelig brawled, maar wanneer we nog geen ondert ziek durf den garen instellen. Het colossale aantal was mischien terwijden onder in jwanden van ingeslacht antilop en van drie of viergitten. Die we over de palissaden hadden weggeüid. Zodra de dag begon aan te breken verlieten we ons ledgerplates het slagveld in urgenschouw te nemen, waarop we drie doodtigers en twee hyenas vonden. Bovendien treffen we ook nog levend in praktische noden leuw aan. Het om die waren beid voorputen kapot geskaten, zodat hij zich niet van de plaats bewegen kon, ho ontzaglijk hij zich hierover ook hadden gespannen. Hij was dus de jwan die held juist, wiens woeden gebral ons den ganskin nacht verontrust had. Als ik overtuigd was zeer ons chirurgigen. Den leuw met medelijden beschouwend, dat het die mij even dankbaar zuzigen als in van zigen majestits voorvederen het androkkels, den Romanskin slave, was, dan zu ik stellig zigen beid puten zetten. Den leuw met medelijden beschouwend. Den leuw met medelijden beschouwend. J. Dat is niet vroeg ter zeggen zeer ik, J. Moest me met de behandeling beginnen en dan vertrouwen op het gevo van den woestigen koning. Maar de onderneming leek ons een heel meeste taak wat tergwaagd. Enom in een die ter maken aan het lichten van het afgemarteld beest, scoot hij het door den kop, wat hem voor te vervolgden naam van koningsmoordenaar bezorgde. Later vonden ons negers nog verwondeden, die in de omgeving van ons kamp bezweken waren, in hyena. In mugevlekten luperdi en nog drie andere beesten, die we niet eerder gezien hadden. T bleef wel niet bij des eerst nachtelig bezoeken, maar in zo groot getal kwamen ze die taak niet meer opzetten. T grootst bezwaar van was nog, dat ze die het onschadelig kwijl doet ons buurt verjogen. We een abijid zo nodig was voor ons levensonderhoud. Gelukkig wagden zich ons negers taak dagelijks op de jacht en keerden ze die zulden zonder enigen bit terug. Tjang het een die van den regent vonden we in dit gedeelte van t land ook overvloed van eetbaar water vergeld, zoals Eden, Talingen, Smeenten, Ganzenens.
Verdia vingen we heel wat visch, zo that het ons noot on void sil ont brak. Het enig wat we zeer begon in ter missen was zout, waven we nog meer in kleinen verraad bezeten, die we natuurlijk goed slutend voor onszelf hielden. De negersitten hun vlees struwens liever geheel onto ebeid. Het we begon nu langzame hand op te klaren, de regions bedaden, het water trok zich in zigen bedingen terug, daders on door has anything na het zuden was gedraaid besluiten we ons race te hervatten. Den 12 den Oktober zetten we ons weer in beweging. Moeilijk was de taak in dit gedeelte van het land volstrekt niet. We vonden overal void sil en water, leden ongeveer 24 mijl per dag af en hielden gedurende de eerste helft dagen meer in dag rust, om in vlot te maken dat ons over in nog stukjes wel in riviertje moest helpen. Toon which dit riviertje, dat ook na 10 noorden stroomde, achter ons hadden, stuten we algor op in Heuvel Ridge, on weersigden waven zich in moeilijk vlak uitstrekt. Niet van plan evenwel, ons westelijk gritting terwil van in bergkitten ter wijzigen, trokken we dus moedig verdia. Men stel zich ons blijde verrassing voor, toon in onze timmerlui, die met in per negus het eerst den bergrug bereikt, ons opwanden toeriep, de zee, en van pure uit gelatenheid begon te springen en te dansen. Te meest verrast waren misschien wel de kanonier en ik. Want we hadden juist des morgens nog uitgerekend, dat we nog meer dan 1000 mijl van de kust verwijderd moesten zijn en dus nog wel in regentigd op het Afrikaansk vastland zouden moeten doorbrengen. Toon ons timmerman nu zo uitbundig zijn vegde uit, word de kanonier kwadi en riep hem toe, bent gek. Mer boven gekomen moest hij die worden wel heroepen, want waar we ook kikken, te zich na te westen, te zuiden of te noorden, we zigen niet dan water en nog eens water, in uit gestrekt alleen door den horizon begrensd. Verrust en verward we in de vlakte. Niet in staat te verklaren waar we ons bevonden, da we volgens ons kaarten nog zuiver van den Atlantischen Oceaan waren en is ze op geen 3 mijl afstands voor ons lag. Nog groter wordt ons verwondering toon we ontdekten dat het water heel goed drinkbaar bleek. Welken koers nu verdier te nemen? De zee, of wat het dan mocht wezen, maakt verdier trekken in westelijk gritting onmogelijk. Na het beraad besluiten we noordwaarts te marchen, de richting die ons in ieder geval dichter naar ons vurig begeerd doel, het vaderland zou voeren. Gedurende 23 dagen trokken we zo langs den van des ontzaglijk watervlakt, zonder vertellig te weten wat het was. On het einde van die termijn worden we verblijd door den Duke land. Door in onze matrozen morgens in de vroegte ongeven. Gelukkig bleek het geen valskalam. Duidelijk onderscheiden we op groten afstand in westelijk gritting enig bergtoppen. Nu wissen we meteen dat we niet langs de kust van in eigenlijk zee,
mer van in reusachtig meer of binenzige raised hadden. Toon we eindelig, na nog eikt dagens wogens, den noordelig kan rand bereikt hadden, zigen we that het music in groot rivier ontlast, die in noordelig of noordu stelig kritting liep. Bij nalkerija overweging kwam midden vriend de kanonier nu tot het inzicht dat hij zich vroeger vergist had dit nu de nigel moest wezen, maar hij bleef bij zijn opinie dat in reis naar Egypte niet was aan te bevelen. Dus kwamen we over de rivier over te steken, wat met groot moeilijkheden gebeurd bleek te garen. Da de strumming by tenwoenstuk de bedding breed was. Urging nog wel in week me heen, we onszelf ons wie aan den anderen kant hadden, want elkro iden boomen in overvloed, we konden geen enkel vinden, groot geno ego in kano van te maken. Dit gedeeld van ons en taakt word by tenwoen vermoeiend. Telkens bellemerd door de ontelbaar klein riviertjes, die van de hoestelig geligen heuvels naar de binnenzee konden we elken dag slechts in korten afstand vliegen. De laatst 3 dagen van ons reis zagen we af to enig inwoners. Die evenwel niet aan het waterdok in te gebergd woonden. Wat ons voor hetzelfde betrof, geachten we wat in te nou, daar we geen wild onderschot kregen de ze weinig verschriks schien te zigen. Tegenover des bezwaren stond echter, dat we gedurende den gehelen taakt langs de binnenzee geen last van wilden hadden gehad. De enige non-gename veringen van die aard waren de ontmoetingen met de giftige slangen, die op dit vochtige terrein tierden ons in per mal aanvillen. Trikten we zedie dood te slaan. Dan ritten zedie zich op sissen zo doordringend, dat we het op vrij groeten afstand horen konden. Hoogst merkwaardig kwam het ons voor, dat we over in het gestreks het van 1000 mijl geen mensken aantroffen. We hadden in marsch door het hart van Afrika gemaakt. Het schien wel alsof geen stufelig wezen hier in voet zij had sedert noodseizoenen zich over den aardbodem verspreid hadden. Toon ons kanonier met behulp van zijn meetinstrument de hoogte van ons verblijf plaats had vast gesteld, bleek het dat we ons, na in reis van 23 dagen in noordelig kritting, op 6 degrees 22 zuiderbreed bevonden. Met groot inspanning over boven de rivier gekomen, zagen we in Woost, onherbergzaam streek voor ons, die ons met angst deed verdier trekken. Het terrein was bergachtig, onvruchtbaar moeilijk begarenbaar, terwijl het van verschillende wemeld. Van bewoners geen spoor. Bij dit els kwam nog dat ons man kost ten einde reikt we geen kans zagen aan te vullen. Bij zeer zuinig overgezoeden we te met ons gedrukte vision on geweerwig dagen kunnen houden, na enig aarzeling besluiten we te op te wegen. Vertrouwende inmiddels wel weer het bedden of planten te zullen aantreffen. Dat weil echter niet me, den 6e dag moesten we vasten. Met bezwoed harten leden we ons avonds ter rust den 8e zagen we ons genoodzaakt in van ons truwestieren te slachten,
die zu geduldig ons lassen gedragen had. Zigen vlees smaakt uitstekend, we wissen zu innig me om te garen, that het ons dry in haven dag voor honger bewoord. Al op te punt in tweeden buffel te duden, dag die gelukkig in de vert in vrutbare streek op met boomen in rivier. Met nieuwen moed bezeild, verhaasten we, ondanks ons liedmagen en groot vermoeidheid, ons maar tempo om zo gormagelig denver te bereiken, tot ons geluk kwamen ons, nog eer we zover waren, in per George Antilopen onder Scott. In lekkernig wanneer we reeds de kwijtels verlangd hadden en die we dan ook als hongerige wolven verslonden. Hoofdstuk 8 Ontmoeting met in blank. Aan dennever van des rivier ontdekten we reeds den eersten dag sporen van bewoners, hoewel we nog geen enkel mens ontmoeten. Den tweeden dag kwamen we eerst in bewoonde streek, waar al in bowlingen, de vrouwen zoowel als de mannen, geheel naakt liepen. Nadat we hen met vriendschap steken tegemoet waren getreden, leerden we al gauw als in aanbevelingen, goedmoedig en betrouwbaar soort van mensen kennen. Zonder de geringste gehoord kwamen naar ons negus toe en gaven ons geen enkel reden om hen van slinkstrekken te verdenken, zoals dit bij andere volkstemmen wel eens te geval was geweest. Zodra we hun doorgebaren te kennen gaven dat we honger hadden, liepen enig vrouwen hard we met in groeten verraad wortelen en kalebassen terug te komen, die wij dadelijk in goot vertrouwen opaten. Daarop liet ons smid hun in per van zigen en zilven sieraden en, wabbij wel zoveel begrip toenden te bezitten dat gretige de zilven dan de eigen ornamen. Toen we hen daarna de goeden vrijheden toenden, bemerkten we, dat die echte van minder waardigden dan de eerst. In ruil voor enig van die prauwen, brachten ons nog meer levensmiddelen, onder andere drijden ongeveer zo groot als kalven, die we niet eerder gezien hadden, maar die heerlijk smaakten. Later kwamen nog met 12 stuks van datzelfde wijn en met een half dozigen kleinerden, die aan hazen deden denken. In en ander was ons bij den vooruitzelnud waarin we ons bevonden, meer dan welkom. Binnen korten tijd stonden we met des negestam op zeer vriendschappelijk voet. Nog nooit hadden we zulk vriendelijk, gedienstig in wanners aangetroffen. Deden al wat we maar verlangden met de grootst bereidwilligheid wat in buitengewoon aangename vering was. We konden ons wanneer gemakkelijker verstaanbaar maken dan dit tot nu toe het begin der Afrikaansk negestammen het geval was geweest. Toen we na verloop van een week ongeveer, ons reis wilden hervatten en hen, na het westen wijzende, in littingen vroegen, beduiden ons dat die richting niet te volgen was maar we noordwestelijk moesten aanhouden. Uit hungebaren maakten we op dat ons in meer in den weg moest liggen. Dit bleek ook werkelijk het geval. Na een tacht van 2 dagen kregen we het in teogie en we zagen het steeds links van ons liggen tot we den evenaar gepasseerd waren.
Ons en kanania bevel dat voortrekken in noordelijke richting volstrekt niet, en met in bezorgd zicht wies hij me op de kaart aan, dat het vastland zich, van 6 degrees noordebreedte, zuiver naar t westen began uit te strekken, dat we ruim 1500 mijl meer zuiden moeten vliegen, dan wanneer we op een zuidelijke punt de zee konden bereiken. Is geen kans dat we hier eens in Bavaria ontmoeten, die ons naar den westelijke oceaan breng. Vroeg ik hem. Dan zouden we ons den stroom kunnen laten afzakken en kwam het niet op aan, al was t 2 mijl 1500 mijl, wanneer we meer kost konden vinden langs de rivers. Daarop ledde hij me opnieuw de kaart voor en wies mij dat geen riviers scheen te bestaan, lang genoeg ons van enigen dienst te kunnen zijn. Zeddy worden allemaal pas op een streeks 2 of 300 mijl van de kust bevaarbaar, de Niger, of Rio Grande zoals de Portugezen haar noemden nu het gezonderd. Die ligt ook stellig nog wel in 700 mijl noordelijke van ons dan waar we nu zitten verklaard hij, ent is op geen stukken not te bepalen hoe we ons door die en afstand zullen heen slaan. De hit ten noorden van den evenaar is al even ondragelijk als ten zuiden daarvan, het land watchelijk veel woester, onvruchtbaarder en onherbergzamer. Daarbij lopen we groot gevaar, wanneer we tussen de negers aan de noordkust verwijlen, vijandig ontvangen te worden, uitreik over de slecht behandeling die zich over t geheel van de Europeanen met wie ze die handel drijven, moeten laten welgevallen. Dit als overwegende, reed hij ons aan, zogar we het meer voorbij waren, na het zwf te beginnen en tetrichten de Congo-rivier te bereiken, wanneer de kust genoemd is, die even ten en van Angola, ons oorspronkelijk doel was geweest. Ben je uit aan de Congo-kust geweest? Vroeg ik hem. Joel, dat is te zeggen, ik heb voor anker gelegen antwoord ons kanonier. Aan wal ben ik nooit geweest. Maar hoe kunnen we van daar in landingsplaats voor Europees schepen bereiken? Vroeg ik weer. Als het vastland van Afrika zo uit 1500 mijl naar het westen voortspring, moeten we tak langs die heel kust trekken om de westelijke punt te bereiken. Tien tjang in converse kurd midgen vrijend, dat we wel van een of ander Europees schip zullen huren, dat ons wil opnemen. De kusten van Congo en Angola worden dikwijls door handelaars bezocht, en al mocht dit nu eens niet het geval zijn, dan behoeven we in ieder geval tak niet bang te zijn voor het gebrek en kunnen we even goed langs de kust als over de rivier varen tot we aan de Goudkust komen. Die ligt niet meer dan in goed 4 mijl ten noorden van den Congo. Daar zitten ook Engelsk, Hollandsk en Fransk nederzettingen en factories. Ik moet bekennen dat ik, ondanks zijn heel betuk veel leven naar ten noorden was gegaan om ons op den Niger of Negro in te schepen en zo ten slot Cap Verde te bereiken, waar we stellig op verlossing zouden kunnen rekenen. Tot aan de westkust hadden we nog een geweldig eind voor den boeg,
zuol ter land als ter water en alect gene ander virtue et dan ons het nu digst void sil met ld en groot moet ter moet in verse keren. Vortiogen blik heil dik ekte midgen mund, ut ontzig de meaning van midgen leermeester. Toon we nu het meer verbage wherein en dus het punt bereikt hadden waar we volgens zigen wensk, zu edwards zuden of slaan, begonnen al ons mannen ter mopperen en zich ter verzetten, overtuigd dat we nu tak zeker en juis op den verkeerden weg wherein en ho lange ho verdier van hu is reikten. Na viel he en weer gepreid krieg de kanonier echte zigens in, tot we 12 dagen na te begin van den tacht, echt hadden we nu dig gehado momt meer heen tekemen en via de grezen wherein we nu al in zuidwestelig kritting getrokken, op nu gedwongen worden hold te houden. Het land dat zich voor ons uitstrekt was namelijk zuwoost en door, dat we niet recht wissen of we ons verdier mochten wegen, dan neen. Het leek ons in een afzien berwosenij, zonder bosch, struik of water en totaal onbewoond. Ho zuden we ons hier van man kost kunnen voeren. Voldo die voorzalk in woestigentukt, zoals we dat vroeger altijd hadden gedaan. En via degen terugmarschen na het groot meer lakt ons ook al heel weinig toe. Tak ondernemen we het wagstuk. Mensken die zulk on herbergzaam strekken waren doorgetrokken als wij. Lieten zich ook door de drijfangst moeilijkheden, niet meer afschrikken. Daarbij was het feit dat we in westelijk kritting, zich ook op groeten of stand, bergtoppen zigen oprichten wel van enigen invloed op ons besluit, overtuigd als we waren dat we in en bij te gebergd bronnen en rivieren zouden vinden. Wa rivieren zigen, groeien planten en bomen, wa planten en bomen groeien, lieft we, en wa we lieft zullen allicht ook menskelijk bewoners zigen, redeneerden we. Met op echt vertrouwen in disgunstige kansen aanvaarden we ons en nieuwen woestigentukt met niet meer provisie dan in verraad wortelen en planten, die ons, de joint der inboorlingen volgen tot brood dienden, in klein beetje vlees en zout en ook heel weinig water. Not we dagen voortswoog ter zigen. Sknende burgen nog wel even van ons af als toen we begonnen, maar na vol de grezen hadden we zedi gelukkig bereikt. Het tempo van ons en marsch was trouwens langzaam geweest, da het, zo dit bij den equator, ondraglich heet was. Wa burgen zigen. Zullen ook wel bronnen en rivieren ontspringen, hadden we vertrouwd, en dit bleek ook het geval, maar tot ons verbazing en schrik kwamen we tot de ontdekking dat het water der eerstbron dat kristalhelder en onlokkelig gutzig, bremsout was. In ontzettende teleurstelling. Die ons het eerste blik met angstige vergevoelens vervuld. Ons kanonier evenwel, niet goed het veld geslagen, zeer dat we ons hierdoor volstrekt niet behoeften te laten ontmoedigen, maar eerder dankbaar moesten zijn, da we zout juist zo hoog nodig hadden. Ongetwijfeld zouden we ook nog wel zo het water vinden.
Ons heel meester died it laatst met hemmens was, stuld ons nog verdia jurist door ons ter verzekeren that hij in mania wist oms out water in zo et ter veranderen. Al begrippen we in de vest vert niet ho hij dit zo klaar spelen. Vertruden we talk that hij ons niet voor denjek heil en zigen ons en toestand dus we hoop volle in. Inmiddels waren enig van ons mannen alan zo eken gegaren naar andere bronnen. Zonder groot moet vonden zedie overschieden, maar helaas geen enkel met zo et water. Hierdoor kwamen we tot de gevolgtrekking, dat steens uit laging in het gebergte moesten voorkomen en we dus geen kans hadden zo et water te vinden. Des ten nieuwsgierige worden we hierdoor naar het toe vermiddel waardoor ons chirurgigen dit zout water in bruikbaar drinkwater zu veranderen. Bleek in wonderlijk method te zigen, maar hij trok aan werk met in zelf vertrouwen en in beslistheid, alsof hij het zaak al herhaaldelijk op dezelfde plaats bij de hand had gehad. Des opening moest in nige met water vullen. Des opening moest in nige met water vullen. Twee van ons groot matten nemendi, need hij die zo aan elkaar, dat zedie in soort van zak vormden die via voet lang en dry en in haven voet breed was en geveld, ongeveer anderhalven voet dik zo zigen. Dizen zak moesten we met drugs and volskeppen en het zo vast met ons voeten aanstampen als slechts, zonder de matten tesken, magelig was. Toon we den zak op die manier tot op in voet naar van boven geveld hadden, schept hij in anderad soort waarmee hij de overheid ruimt liet aanstampen. Daarop maakt hij in de bovenstellage in opening, ongeveer zo groot als in huide bal, maar wat minder diep. Des opening moest in nige met water vullen en telkens wanneer het was wegzakt, wat bijgeten, zodat de hold steeds vol bleef staan. Vruf had hij zelf den zak op twee stukken hout. Ongeveer in voet boven den grond zee en in per van ons waterdicht hoeden onder het gespreid. Na in u ongeveer, zeker niet eerder, began het waterdruppels juigs onder uit den zak te lekken, en tot ons groot blijdschap proefden we dat het volkomen frisk en zoutloos was. Nadat we het eniguren lang gretig hadden opgevangen, began het weer enigszins praktes maken en moesten we de zaken met nieuws and vullen. Den volgenden dag beklommen we met groot inspanning, daar de felheid ons al lichaamsbewegingen tot in last maakt. Den hoogsten bergtop ons te kunnen oriënten, en alsof we nog niet genoegd aanspoed ondervonden hadden, strekt zich, zuiver ons ogen richten, naar te zuiden, westen en noordwesten, in afschuwelijk quosenige voor ons uit. Geen boom of beak, geen enkel sprietje groen gaf. Voorzuiver wijontikken konden, enige wisseling. Evenals het gedeeld dat we achter ons hadden, was de bodem slechts bedekt met een soort van moos, zo grauw en doodsk van tint, dat het blijkbaar mens nog die tot voedsel zou kunnen dienen. Waren we slechts, zoals bij aanvaarden van ons eersten woestigentucht, voor een dag of 10,
20 van void sil drinkwater vorian juist, we waren, zulfs opgevar af we terug termo et in trekken, met frischen mode op marsch gegaren, termia darwi, in noordelig kritting, hoogst watchiglich voor dezelf die bodem gesteld het zuden commenterstaan. Me het total gebrek on levens middelen de onmogelijkheid zedie ons te verschaffen, maakten de onderneming geheel onuitvoerbaar. Wel doethen we on den voet van te gebergt nog enig wilden, me behalven per die we nu eerder hadden geschatten, waren zedie oneetbaar. Die ons onbekende beesten hielden het midden tussen in buffel in hurt, zedie hadden geen horens, de puten van in ko den muien kop hals van in hurt. In per mile doethen we in tidje tweejongeluwen in wolf, gelukkig waren we nog niet zo ten die rod, that we dit stuks maken die vlees behoeften telten. Bij dit drijjong die voet selgebrek kwam ik op nu met midgen voorstel aan, om leven noordwaarts te trekken naar den Niger of Rio Grande. Dan in westelig kritting naar de Engelsk nederzettingen aan de Goudkust, allen weilen mij bij, met uitzondering van ons en kanonier die, ofkoen hij zich nu blijkbaar vergist had, tak ons best was. Hij drong ons leven noordwestelig aan te houden op die wichts den invanderen zich van den Niger te bereiken. Of magelig kin rivier die aan de Goudkust uitmund. In beide konden we ons dan den stroom laten of zakken en met weinig moeite ons doel bereiken. Bij tendien besluit hij, is in de buurt van in rivier het eerst vruchtbaar bewoond land ter verwachten dus ook de kans ons weer behullig van proviant te worden. De rods scheen te verstandigo in den wind te slaan, maar voor als moesten we beproeven van de verschrikkelijke plaats waar we ons bevonden weg te komen. Achter ons lag in woestigen die ons alvig de grezen gekost had, terwijl we bij gebrek aan vijfdagen liefdigt niet langs denzelfden weg terug konden garen. Voor ons strekt zich in nog verlatene landstreek uit. Na lang weken wegen besluiten we eindelijk langs de oostelig helling van te gebergd, die nog enig sporen van planten groeien vertoon die, zuiver mogelijk naar te noorden te trekken inmiddels vliegtig naar voet sil rond te zien. Da we geen tijd te verliezen hadden, zetten we ons den volgenden morgen reeds vroeg in beweging, tot ons groot verlichting vonden we den middag van denzelfden dag nog in per heerlijk zoet waterbronnen, waaruit we, na ons doorstrooms gelist te hebben, ons leren waterflischen wilden. Ik wil die nog te vertellen, dat ons heelmeester die ons zoet water bezorgd had, in per flink zakken zout uit die ziltbronnen gewonnen had. Den derden dag vonden we, geheel onverwachts, levens middelen genoeg. Het gebergd wemeld hier namelijk van hazen, die uiterlijk nogal van de Europese verchilden. Grote niet zo vlug, maar zeer goed van smaak waren. We skaten verschieden, de klein townlooped, die we uit het verlaten negerdorp hadden meegenomen, bewijs ons bij des jacht diensten.
Bijna elken dag heil pigeons in per vangen door zedi als in goat gedresseerd hond op ter gen, zonder zedi uit zulftelten. We zouten de hazen even, drukten zedi in de zon en vertamelden zu in flinken reis verrad, mischien wel in 300 stuks. Oprekenend that we watchigenlijken langen tijdni et bars meer zuden vinden. Nee dat we ons en taakt nog in dag gewekt zonder bijtenjuan in spanning hadden voortgezet, merkten we met vergdi op, dat het lando ons heen minder troostelus began uit ter zien. Toon in per van ons mannen met enig negeste bergeling beklommen tekijken of het terin ten westen ook sporen van meer vruchtbaarheid began ter vertunen, keerden zedi te teller gestel terug. Was nog geen eind aan de woesenij ter zien die zich ook noordwards bleef uitstrekken. Toon we dus den tienden dag in punt bereikten, wat de bergrug in boekt maakt als weer in de woestige nucleep, lieten we gebergd in den steek vervolgden ons en weg naar ten noorden. Gelukkig kwam hij langzamerhand enige afwisseling in het landschap. We treffen virtuele die bosschrij gedeelten aan, onderbroken door het stukjes woestigen, tot we ons den negentienden dag, volgens verklaring van ons en kanonier, op een noorderbreedte van 8 degrees 5 bevonden. Ook in des streek ontmoeten we geen menschelijk ziel, wel in overvloed van wilden, die ons echter, menjuend aan als, weinig was meer inbezemden. Elken morgen en avonturen we en tidjes of leoparden, maar daar zedi zulden vlak bij ons kwamen, lieten we hen ook met rust. Naderden zedi ons ter dit naar ons en zin, dan behoeften we maar even wat kruid op in juiere pan ter branden en zedi gingen verschrikt aan den haal. Wat levensmiddelen betreft, hadden we ons hier niet ter beklagen. Soms schatten we hazen, in anderen keer vogels, maar wat voor soorten het waren zo ik met geen mogelijkheid kan zeggen, behalve dat een soort van partridges ondervoorkwam en in vogel die op in total leek. Nu en dan ontmoeten we ook weer kudden olifanten, indren reus, die bij voorkeur de boomrige gedeelten van Afrika opzoekt. De langvoortzet taakt vermoeid ons ontzaglijk, twee onze mannen worden zo ziek dat we vereisden hen ter moed inverlijzen, terwijl in stuk nege plotseling stif. Volgens ons en heel meeste moest in beurt gehad hebben. In tweed nege was ook na aan toe, doch toon zich, op aanraden, of vertelig meer op bevel van ons en dokter had donadelaten, genus weer. Terwijl van ons zieken maakten we nu 12 dagen halt in die en rustig doverreed de heel meeste middag en nog 3 of 4 kamerads, ons ook ter donadelaten tegen, gewoopt bij virtuele die andere middelen. Stellig veel to bijdroeg ons gedurende die zo en langekten taakten in het klimaat on te houden. Ook gedurende diesen marsch sloegen we iederen nacht ons matten tenten op, waarin we ons behagelijke gevoelden dan onder het blade dak, dat ons anders op de meest plaatsen wel zo beschut hebben. Allervreemdst bleven we het vinden, dat we in des geheel landstreek geen enkelen inwoner aantroffen.
Eerst later vonden we hiervoor in verklaring. We waren namelijk, aanvankelijk naar t westen en daarna naar t noorden trekkende, te lang in t midden van t land, in t onvruchtbaarst gedeelte gebleven, terwijl in wanneer zich natuurlijk alleen aan de rivieren, meer en in de Groenlanden in t hoog noorden en t zuidwesten ophouden. De bekken die we in dit terrein aantroffen, stonden zo droog dat behalve in Poolof hier en daar, nauwelijks van water sprake was. Vertelig vorm den niet meer dan kleine waterangen gedurende den regentijd, stromend water vonden we nergens. Na menselijk berekening zouden we dus waarschijnlijk nog in groeten afstand hebben afgeleggen, eer we het Nijgedal konden bereiken. Deze omstandigheid ontmoedigde ons echter volstrekt niet zolang het ons niet aan levensmiddelen ontbrak en aan een behoorlijk beschatting te hit. Die mij nu nog ondraaglijk voorkwam dan toen de zon recht boven ons hoofden stond. Zodra ons zieken hersteld waren, zetten we ons, voldoende van voedsel en water voorien, weer in beweging. We liepen in noordwestelijke richting, altijd nog hopende in rivier te vinden, die met kanoes bevaarbaar zou zijn. Tegen ons eerst na 20 dagen gelukt. Van die tijd hadden we echter zeker in de deel rustende doorgebracht omdat ons mannen nu het gepakt reikten. Terwijl de zwakkeren zich zo goed mogelijk weer herstelden, trokken de sterksten van ons dan met ons negus terjacht om ons en snel afnemenden mond weer wat aan te vallen. In die 20 dagen kwamen we via graden verdier noordwaarts en ongeveer de breedte van in meridian verdier naar het westen. Vooral in de hotrige gedeelten treffen we op des reis in massa olifantstanden aan, waaronder bij Tenjwoon groeit. Hoe kostbaar ook, waren ze geen bit voor ons. We zouden ons nodeloos vermoeid hebben met ze mee te slepen en moesten er slechts op bedacht zijn proviant te verwerven en ons en weg naar de zee te vinden. In moe vet Antilop was onder ons omstandigheden vrij wat meer waard geweest dan in scheepsredding olifantstanden, maar toch zouden we later, toen we weer bevaarbaar water vonden, in groot kano gemaakt hebben, enkel om die met ivor te beleden. Toen we de tanden zo in overvloed vonden, wisten we evenwel ook niets van den toestand de rivieren en hadden we natuurlijk geen flauwe voorstelling van de mogelijkheden, de watervallen, stroomversnellingen ens. Die we gedurende dat traject zouden hebben te overwinnen, eer we ons zwaar, lastig te vervoeren materiaal naar de plaats zouden hebben gebracht waar we ons ten slot konden inschepen. Aan het einde van die tocht van 20 dagen zagen we op enigen afstand voor ons in dal, waardoor in rivier stroomde. Blijkbaar in noord-noordwestelijke richting, juist dus zoals we wensten, en daar we sinds lang op de mogelijkheid van een tochtje ter water gehoopt hadden, waren we te allen over in het hier te garen proben en marcheerden we met versnelden pas op het dalto. Tussen het punt waar we ons bevonden en de rivier, lagen van die klein bosjes die we al meer in de streek ontmoet hadden,
toon we zonder in zweem van archweren von rust langs troken, word in onze negus plotseling gevaarlijk door in pijlschwand, juist tussen de schouderbleden. We hielden natuurlijk onmiddellijk halt, wezen dry onze mannen en twee negus arno mhet struikt was ter doorzieken en watten in spanning den uitslag af, terwijl ons heelmeester den Juan die hielp. Het duurde niet lange ons mannen kwamen met het bericht terug dat ze in nege met in bug, zonder pijl ontdekt hadden, die getricht had zich hastig uit de voeten te maken. In onze matrozen scoot hem echter neer, waardoor ons de gelegenheid ontging hem gevangen te nemen en misschien wat voldingen van hem te weten te komen. Dienzelf den dag kwamen we bij vnege hatten, geheel anders gebouwd dan de soorten die we vroeger gezien hadden. Onder de van in die hatten lag en zeven olifantstanden tjong den wand de hut gestapeld, alsof ze bestemd waren om te markt gebracht te worden. Mannen zagen we niet bij de one enkel in zevental vrouwen en ongeveer 20 kinderen. Besluiten han vrijen delig te behandelen, gaven we elk de vrouwen in dan stuk geslag en zilver in den vorm van in kruis of in vogeltje, waarop ze ons in han kindelijk blijdschap, allerlei levensmiddelen aanbrachten, die ons tot nu toe onbekend waren. In soort van koeken die uit wortelmeel bereid, en in de zon gebakken waren en lang niet kwad smaakten. In een verdiersloegen we ons nog kwartier op, vertrouwen die dat ons vrijen deligheid tegenover de vrouwen niet zo nalaten de mannen bij hun thuiskomst gunstig voor ons te stemmen. En werkelijk. Den volgenden morgen kwam in gezelschap, bestaan die uit de zeven vrouwen, 11 mannen, jongens en 2 groot meisjes op ons kamp af. Op korten afstand van ons hatten halt houden die, heven de vrouwen in eigenaardig gekrijgskan also ons nabijten te roepen, en toen we hieran gevolg gaven. Hielden twee de negeren in de sieraden omhoog die we hun geschenken hadden, wezen daarna op het troepjerig te hen en begonnen allerlei tekenen te maken, die onmiskenbaar hun vrijen deligzindheid moesten vertolken. Daarna kwamen de mannen naar ons toe, ledden pijl en boog op den grond, bogen zich diep ter aard. Bestruiden hun hoofden met zand en dreden, de handen op het hoofd houden die, driemaal in de rond, tegen in pulchtige betuiging van vrijendschaps scheen te zigen. Toen we hen wenkten nederbij te treden, zonden ze die eerste jongens en meisjes op ons af, met nog meer koeken en niet berkruden. Nadat we de goed gaven in ontvangst hadden genomen, tilden we in per de kinderen omhoog hen te kussen, waarop de mannen eindelijk het ogenblik gekemensken ons geheel te vertrouwen, naar ons toe te komen en op den grond bij ons neer te hurken, ons beduiden die hun voorbeeld te volgen. Hierop volgde in levendig gesprek tussen de inboorlingen, waarvan we geen enkelen klank begrippen, terwijl ons woorden hun natuurlijk even onverstaanbaar waren. Van te verkrijgen van enig inlichting omtrent den te volgen weg, was dus geen spreek. Te enig wat hen duidelijk scheen, was dat we vooruitsel nodig hadden.
even nadat we hundert on te verstand hadden gebracht, zag ik in der negus in blikken afduend naar in huvel helling turen, die wel ongeveer in quartier garens van ons verwijjderd mooist zigen. Opeens sprong hij overeind, liep naar de pulk was die hun wapens hadden neergelegd, greep in boek met twee pijl en joke als in renpaard naar den huvel. Daar ongekomen scoot hij zich beet pijl af en vlug met dezelfde hast weer naar ons toe. Daar we zagen dat hij met den boek alleen, zonder pijl, terugkwam, worden we nog nieuwsgieriger. Doch hij sprak geen woord, wenkt alleen in van ons negus hem te volgen, wat is op ons bevel en voert hem mee naar de begelling, waarin door zigen pijl geëikt until op vend op den grond lag. Met vrienden kraten brachten die ons toon het dier, dat ons bij tenjoen welkom was, daar ons proviant stuk verminderd. Den volgenden dag kwamen wel in 100 mannen en vrouwen naar ons toe, die ons op allerlei soortige manieren hun vriendschap betuigden. Die dansten voor ons, grijnsten ons vriendelijk aan en gaven ons al wat die meer hadden. Te bleef ons onverklaarbaar houden neger in te bosch op den vijandigen invalgekomen was, zonder enig aanleiding op in onze woorden testjetten. Dat is in bolingen zich overigens van zu en gunstigen, welwilleden kant lieten kennen. Van hier trokken we naar den over der klein rivier, die we sinds lang in teug hadden. En nu bleek heel gore dat we in steeds dikte bevolkt streek geëikten, door groot negerstammen bewoond, omtrent weer houding ten opzicht van ons we natuurlijk geheel in te onze carrière verkeerden. Voorlopig konden we ons plan de rivier te bewaren, helaas nog niet ten uitvoer brengen. En we waren zeker vijfdagen langs den oververdier getrokken, ons timmerman, menen die dat het water langzamerhand genoegdiept had gekregen, ons voorstelt nu ons tenten op te slaan en kanoes te garen maken. We trokken met eich aan den arbeid en hadden al in dagen vier aan te omhouden van enig geschikt boemen besteed, toon in per onze matrozen van in excursiestrom afwaarts terugkeerden met de ongelukstichting dat de rivier onderpedaan dieper wordt en wel geheel in te zands scheen te verlopen of door de hit te verdampen. Tot ons bittere teleurstelling moesten we dus opnieuw van te onlokkellig plan of en te het verdier trekken. Van nu af aan reisden we 3 dagen lang in zuiverwestelijk richting, daar het land in te noorden bij tenjoen bergachtig bleek en de grond zo door en vol spleten als we te nog niet gezien hadden. Daarentegen vonden we naar te westen toe, in vriendelijk dal dat tussen twee hoogbergen lag ingesloten. De bergen aan weerskanten zagen afschrikwekkend kaal uit, was geen sprayetje of struik op te bekennen, maar in de vallei groeid overvloed van graai en large bomen en treffen we het berden en zelfs menselijk bewoners aan. Nu en dan kwamen we in per hutten die in bolingen voorbij, maar zodra des woorden ons zagen naderen, vluchten die in de bergen. Aan het einde van het dal geëikten we in dit bevolkt streek,
Geen ons even in twee strijcht bracht of we midden doorheen zouden trekken, dan wel ons aan de bergen houden, die meer noordelijk liepen, en daar ons dol blief zo makkelijk den Niger te bereiken, besluiten which tot het laatst en sloegen we, na te compass te hebben geadpleegd, de noordwestelijk richting in. Op des which stroken we, zonder onderbreking, 7 dagen verdier, na welk tijdsverloop we tot de ontdekking van in toestand kwamen, die nog veel troostelozer en moeilijker was dan de omstandigheden waarin we ons hadden bevonden. Behalve wanneer we hen voor de aanvulling onze provisie voor ons te oriënten nodig hadden, zochten we geen aanraking met de bevolking die vooral na het zuiden toe, dus links van ons, tamelijk dit bleek. Hoewel we over te geheel voldo die vooruitstel konden vergaren, kwam het tak menigmaal zeer krap aan, en met blijdschap begroeten we eindelijk in frisk stromend water, dat wel nauwelijks scroet genoeg was om rivier te noemen, doch in noord-noordwestelijk richting liep, dus ons uitstekend te pas kwam. Aan den anderen kant van dit water zagen we in per negerhutten en in een klein dal in welch mise of Indiaanskeren, tegen ons dadelijk op de gedacht bracht, dat hier in meer ontwikkeld stam moest wonen dan we over te geheel hadden aangetroffen. Terwijl ons klein caravan regelmatig opgesteld verdier marcheerd, riepen plotseling de negers die in te vorst gelid liepen, dat ze die in Whitman zagen. Te eerste ogenblik waren we niet buitengewoon verwonderd, overtuigd dat de zwartjes zich vergist moesten hebben, maar toen ik, na hen togaren die, vroeg, wat ze die eigenlijk bedoelden, wezen ze die opgewonden naar een hart aan den anderen over, waar ik werkelijk in blank onderschied. De man stond, geheel naakt, bij den ingang der hut, die op voorovergebogen met iets in zijn hand, in werktuig blijkbaar, waarmee hij bezig was, en met zijn rug naar ons toegekeerd, zodat hij ons niet zien kon. Ik bedoelde den negers geen lawaai te maken en wat tot de anderen ons hadden ingedoom hen te kunnen overtuigen dat hier geen sprake was van een vergissing. Op dit ogenblik scheen de blank ons nedering te bespeuren, hij reed zich als verschrikt op, en tuurde naar ons. Blijkbaar niet minder verrast dan witzel en na te mij voorkwam, eerder angstig dan blij. Te duwt niet lang of de overheid bewoners kregen ons in te en allen liepen aan den anderen kant der breedbeek te hoop, niet watende, zoals de blank ons later verteld, of ze die zouden blijven wachten of vlotten. Als blakken onder hen leven, dacht ik, moet het ons natuurlijk veel gemakkelijker vallen ons met hen te verstaan dan met de overheid negerbevolking, en dus bond ik in witten lap aan in stok en zonder twee negers me tot aan den over, hen bevlinde dit vredesteken flink omhoog te houden. Het signal wordt onmiddellijk begrippen, en de blank trad met twee negers zo dit makkelijk aan den anderen zoom. Da de man echter geen Portugees sprak, konden ze die elkaar slechts doorgibberen en tekens enigszins verstaan, maar ons negers beduiden hem dat ook blakken bij ons gezelschap waren. Waarop de Whitman zoals ze die mij vertelden,
gelachen had. Na korten tijt kwamen ons negus terug met het bericht dat het allemaal goed vrienden waren, na in poes begaven zich via de ons en met twee inbollingen en den zwarten prins na den om zich neder met den blanken verbinding testelen. Geen 10 minuten zullen verlopen zijn juist of in der negus kwam na mij togerend met het bericht dat de Whitman in Englese was zoals hij hem noemde, waarop ik zo gorig kon met hem na de beek teruglie om werkelijk in den nachten vereemdeling in land genoeg te vinden. De man echt geheel van streek en drukt mij diep onder het beet handen, terwijl de trainen hem langs het gezicht stroomden. Which hem bij de beek ontmoeten, was de eerste verbazing over ons komst voorbij, maar ieder kan zich wel in voorstelling van maken. Die het verhaal het van zijn allerligst omstandigheden en zijn wonderbaarlijk redding, zo wonderbaarlijk als geen tweed mensk ter wereld misschien beleefde, want het was duizend jong in, dat hij uit den verslijken toestand verlost zou zijn worden, wanneer wij niet na al ons onschuld lot gevallen als door in wonder met hem in. Aanraking waren gekomen. Uit allerlei kleinheden, zijn houding, zijn wichts van spreken, zijn geheel optreden, bleek mij dat hij een man van goed afkomst was, zelfs in zijn barbaarse omgeving had hij het stempel der beschaving niet verloren. Na schotting moest hij een klein veertig jaar uitzien. Huul zijn lang body en het slotheid ha, dat voor een deel ruggy en borst bedekt, hem udedens chignin. Zijn terhuid was geheel verbrand en hier en daar met blaren en schilfers bedekt door de felheid der zon. Sedert ruim 2 jaar had hij het al, zoals hij ons verteld, geheel zonder kleren moet instellen. De zenuwachtig blijdschap over ons ontmoeting wond hem zo op, dat hij nauwelijks in staat was den eersten dag rustig met ons te praten, en toen we hem, in Peru na ons gesprek, alleen zijn rondlopen, maakt hij de dolst gibberen en bewegingen als om zich niet te beheerschen blijdschap laat te geven. Zelfs nog dagen later sprongen hem telkens weer opnieuw de trainen in de ogen, wanneer we het onderwerp van ons gelukkig ontmoeting, en altijd kwamen we daarop terug, maar onroerden. Trad zijn bestschaf die aard aan den dag. Trad zijn bestschaf die aard aan den dag. Steeds meer leerden we hem als in beliefd, goedhartig en edel mensk kennen. In al wat hij deed of zeerde, trad zijn bestschaf die aard aan den dag, en ons mannen toonden zich bijzonder met hem ingenomen. Hij had een hogeschool bezocht, was in goed wiskunstenaar en kon, al had hij dan geen Portugees geleerd, leesjen spreken met ons en chirurg, Fransk met in onze matrozen en Italiaansk met in ander. Aanvankelijk bleek hij te onrustig van geest om ons te vragen waar we vandaan kwamen. Hoe we in zulk een eenzamen streek waren vereeld en wat wel het doel van ons en taakt kon zijn, indings schien hem genoeg, dat we als door den hemelzonden waren om hem te verlossen uit de ellendigst positie waarin in mensgoed kon gebracht worden. Hoofdstuk 9
naar en geland terug. Terwijl ons mannen ons kamp aan den over der beek begonnen op te slaan, vroeg Middenland genuit ons, of we voldo die proviand hadden en hoe we dachten ons van levensmiddelen te voorien. Toon hij hoe dat het davrig droevig me gesteld was, beloof die hij ons met de inbollingen te spreken. Die volgens hem de vryen deligst en goedhartigst van de geheel streek waren. Dit bleek trouwens wel uit het feit dat hij veilig onder hen leven kon. De ontmoeting met den blank bezorgde ons allerlei voordelen. Ten eerst wist hij ons nauwkeurig te vertellen waar we ons bevonden en in welk richting we het best verdier konden trekken. Ten tweede wies hij ons de middelen om aan proviant te komen. Ten derde werd hij in onmisbaar tolk en onderhandelaar tussen ons en de verdere bevolking, die zich, toen we later de kust naderden, veel slower, ontwikkelde en strijdlustige betoon die dan de bewoners langs de beek. Zij lieten zich door ons vuurwapens volstrekt geen ontzag besmen en blekken niet waanzins hun voedsel voor de sieraden van ons en kunstsmid te ruilen. Blijkbaar had de omgang met de Europese kusthandelaars of met de negerstammen die met des in aanraking kwamen, hen geleerd, hun voedsel alleen af te staan voor dingen die evenveel wat hadden. Dit gold wel te verstaan voor de negers die we spoedig zouden ontmoeten, de zwartjes, waaronder Middenland genuit 300 mijl van de kust woonden, waren nog volkomen argeloos. Hun gansk verkeer met de Europeanen bestond daarin, dat zij in te gebergd in te noorden olifantstanden vertemelden, die zij 60-70 mijl zuidwaarts vervoerden en daarbij handeldrich van die negers in wisselden voorkrullen kettingen, schelpen, spiegeltjes, vliegendoeders en dergelijke pralin, die de Engelsken, Hollanders en andere Europeanen als ruilmiddelen bij hun Afrikaansken handel gebruikten. Langzamerhand geraakten we met ons en nieuwen bekende op vertrouwelijke voet en huwel wisself, wat ons kleding betrof, maar in zeer armseligen indruk maakten, daar we kussen, schoenen nog huiden, en maar heel weinig hemden meer bezaten, kleden we hem toch nog zo goed en zo kwad als teaching. Ons heelmeester die inske en ins scherms bezat, ontlast hem van zich novatologen haargroeien, en in plaats van inhoud, maakt hij zich, heel handig, in muts van in leoparden huid, zodat hij weer als een mens begon uit te zien. T gemis van kussen en schoenen die hij zo lang ontbeerd had, hindert hem zo weinig, dat hij volstrekt niet op een paar voethandschoenen, zoals which zij noemden, gesteld bleek. Ontlast hem van zich novatologen haargroeien. Ontlast hem van zich novatologen haargroeien. Even nieuwsgierig als hij was om het verslag van ons wederwaardeerden aan te horen, even nieuwsgierig waren we om te weten te komen hoe hij zo geheel alleen in dit afgelegen oord gestrand was. Zijn verhaal was belangwekkend genoeg om een big deeltje als dit mee te vullen. En met groot belangstelling luisterden we naar zijn avonturen, maar ik moet mij beperken tot een kort samenvatting.
Ons nieuwe vriend was zakwanem a juist voor de Engelskine company te Sierra Leone, tot de factorage in handen de Franskin Weil, bij welk gelegenheid hij zuo van zijn eigen bezittingen als van het onwezig kapitaal de maatschappij behoefd wordt. Toon de company in gebrek bleef hem het Valerien ter vergoeden en in nieuwe position te beiden, verliet hij haar dienst en nam opdrachten aan van afzonderlijk handeldrijven die kupleiden, om ten slot geheel voor eigen rekening zaken te doen. Ins. Toon hij zich onvoorzichtig in de nederzettingen van zich nude company vertoond had, was hij, ten gevolge van verraad, of begin to everlijk overval der negus, in hun handen gevelen. Daar zedie hem niet doethen, had hij na verloop van tijd zich kans schoonj zien naar een anderen negestam te vlotten, die hem, omdat zedie op oorlogs het met den eersten liefde, vriendelijk ontving en hem rustig onder hen deed leven. Ook hij beviel het hem natuurlijk niet op den duur en hij vlot opnieuw. Na zo verschieden malen van omgeving en gezelschap veranderd te zijn, was hij eindelijk, na allerlei wonderlijke lotsverwisselingen, ontwapend en zonder nog enig hoop op komst te hebben behouden, vereeld waarwich hem vonden en waar het op hoofd van den kleinen stam hem vriendelijk ontvingen had. Tot dank voor de ondervonden gastvrijheid leert hij hun huizen die sommige wassen konden telen, nuttige redskapen maken en voordelige worden bedingen bij de onderhandelingen met de negus die olifant standen met hen kwamen ruilen. Even behoed als hij was van kleren, bleek hij dit ook wat bewapening betrof. Hij bezat juya, mis, zwoord, nog pijgel en bugo zich tjang de wilden die veel in de streek voorkwamen, te verdedigen. Toon we hem vroegen hoe het kwam, dat hij niet beter op zijn veiligheid bedacht was, antwoord hij, na al wat ik heb geleden, is het leven mij ongeveer niets meer waard. Ik had me signs monden bij het denkbeeld neergelegd, nu komst meer te vinden, en in dat wanopige bewust zijn, zo te mij niet hebben kunnen schelen, wanneer op de een of andere manier in een die aan mij bestaan was gemaakt, ik zo zelfs dankbaar voor zijn geweest. Daarbij lief ik hier geheel afhankelijk van de genade van de negus, en die vertrouwen me juist omdat ik geen wapens droeg. Wilden behoef ik me niet veel te bekomen, ik verleed mij had alleen in gezelschap van het behoefde en zijn mannen, die altijd hun lansen en bogen bij zich hebben. Gebert trouwens verzelden dat luwen of tidjes ons overdag nederen, en blijven de negus nachts van huis, dan slaan ze die even in hart op en stoken in vuur de beesten op in afstand te houden. Met hem overleggen die wat wij nu in de eerste plaats moesten doen zo gormagelig de kust te bereiken. Vertelt hij ons dat we ongeveer 120 uurens verwijderd waren van dat gedeelte, was ik de meest Europese nederzettingen en factorijen bevonden, de zogenaamde Godkust. Op den weg daarheen zouden we evenwel zoveel vijandige negerstamen te bestrijden hebben,
dat de kans aan provisietekenen of het leven after brengen, na zichen meaning heel gering was. Maar bestaan nog twee andere wegen liet hije op volgen en als ik gezelschap gehad had, zo ik stellig langs alibi getrekt hebben te onkomen. De een loopt vlak na het westen en is wel langer, maar niet zo dit en niet zo vijandig bevolkt. De andere komt aan den Niger uit, die en we dan met kanoes zouden kunnen afvaren. Precies wat ons eerst plan was. Riep ik verheugd. Maar hij temperd midden blijft skap door ons op te wijzen, dat we om de rivier te bereiken in groot stuk woestijn en in het gestrekt woed moesten doortrekken, wat wij stellig, ook bij de grootst volharding, op 20 degrees moesten scotten. Levert het land hier geen paarden, ezels of buffels op, om bij zo en tacht gebruik van te maken. Vroeg ons kanonier, op ons trouwe last jaren wijzen die, wanneer ons nog meer dry waren overgebolven. Nien zeer hij, die komen in dit gedeelte van Afrika in te geheel niet voor. In het woed houden zich groot kudden olifanten op en in het stuk woestijn veel tigers, leeuwen, leoparden, linkenens. De negers trekken altijd goed gewapend heen, om olifant standen te vertamelen en meestal komen ze die met in moeien bit terug. Maar op die en weg naar de godkast. Vroeg ik, hartelijk verlangend in door Europeanen bewoon die streek te komen, lopen daar geen rivieren, die ons en tacht kunnen vergemakkelijken. Voor die gevechten met de negers zijn we niet bang. We moeten langzamerhand wel hoe met dat volk om te garen, en als zich voort zal hebben, zullen we wel kans zien ons deel daarvan te bemachtigen. Wijs ons den weg maar, dan zullen wij die en met goed vertrouwen inslaan. ENT spreekt vanzelf dat we elkaar onder alle omstandigheden blijven bijstaan. Hij verzekert ons dat hij niet liever wil dan zich lot aan het ons verbinden en nam op zich, ons den weg te wijzen en wel zo, dat we nog hier en daar in vrije schappelijke negerstam zouden ontmoeten. Die ons niet alleen goed behandelen maar mischien voor te vinden zoud zich ons tjang de vijandig houden bij te staan. En zo besluiten we dus allen met elkaar de zuidelijk grace naar de godkast te aanvaarden. Terwijl we den volgenden morgen allen bijeen zaten om het vedere plan voor den tacht te berumen. Voegde hij zich bij ons en begon ons zeer ernstig toe te spreken. Den gansken nacht zeer heb ik over nagedacht, hoe wij ons allen enigszins schedeloos zouden kunnen stellen voor de moeilijkheden en ontberangen die wij zo lang ticht hebben doorstaan. Dit kan ik jullie wel verzekeren, dat dit land, hoewist en onherbergzaam het ook moet zijn, tot in de rijkst gebieden der heel aard behoort. Is hier geen beek die geen goed, geen woestijn die niet in skat aan ivoor plevert. Niemand kan beneden, hoe rijk de midden zich niet en wel onschatbaar masses goed de gebergten bevatten. Te oordelen naar al de schepen,
Die de European en higher heens en en na het good staff that de Riviera en becken me voen, mo et de verad wel heel belangrig gzigen. Den ganskin nacht zeer hij, heb ik over gedakt. Den ganskin nacht zeer hij, heb ik over gedakt. Hover zoek dat rijkterin wel uitstrekken, vroeg ik. De skip wat bepaals ik tak me tot in zeker gedeeld van de kust. De negus doorzieken de rivieren van de kust af tot op in 150 of 200 mijl en twadhij. De kwijtels blijven zedie 2 of 3 maanden uit en brengen altijd in rijken bit me terug. Tot wawij nieuwsigen komen zedie uit. En tak is higher zeker zoveel te vinden als dik te bij de kust. Als ik me de moed had willen getrusten na rond te znenhet bij geen tegeren, Zurich, sedert midden komst higher, wel in 100 pond goed hebben kunnen vertamelen. Maar ik zuni et juten hebben wat me te doen. Nu ik el hoop had opgegeven higher uit vandaren te komen. Wat zou te mij geholpen hebben, al had ik me in te godzand kunnen rondwentelen. De grootst kon mij eledig bestaan geen zeer lichter of vrolijke maken. Ik had zelfs geen stuk kleren voor kunnen kopen. Geen teug water om mij voor versmaakten te bewaren. Te goed heeft hij niet de geringst waardeindigheid, en zigen mensken geno in die hatten dagens, die in handvolstof goed zouden verkwanselen voor in perglazen krullen of wat schelpen. Ons te bewegen dat hij niet overdreef. Hard hij in rewenarden pot, die in de zon gebarken was, enzd voor ons neer. Kijk zeer hij, dit is nu wat slig goed is streek, als ik gewild had, zou ik heel wat van hebben kunnen vergaren. De pot bevat naar ons schotting 2 of 3 pond stof goed van dezelfde klie als wij het vroeger hadden gevonden. Toen we het bekeken hadden zeer hij glimlachend, nu ik het midden, zelfs midden leven, als het eigendom van midden bevrijdes beschouw, vert ziek ik jolly mij het geno egen te doen. Dit van mij aan te nemen. In ons eigen land zal het zigen wat opbrengen, en op dit ogenblik vol ik voor te eerst hevigen spijtern et meer van te hebben vertameld. Toen hij week was bleek, dat ons mannen, wien ik altijd vertaalde wat de Engelsman zeid, bij tenchwoen getroffen waren door zigen mild aanbod. En we kwamen overeen dit goed bij ons en gemeenschapelijkenskat te voegen en later stipt eerlijk te verdelen. Hij van zigen kant mooist dan echter oké, nu zigen lot zo nauw met het ons verbonden was, pulchtig beloven, geen korreltje van te goed dat hij nog vinden zou voor ons verborgen te houden. Hadden we zigen raad opgevolgd, dan zouden we, alvorens den tacht na de godkast te aanvaarden, eerst in uitstapje na de noordelijke kwoestigen en het groot woed hebben gemaakt om ons negus en nog enigs woorden die hij me zusten, elken olifant stand te doen helen en dragen. Tot we zedie verdier in ons kanoes zouden kunnen meenemen om zedie aan de kust met groot profit te verkopen. Op midden vert ziek evenwel zigen we van dit plan af.
Leek mij vrij wat voordelige ons negus goed ter laten zo ik dan hun die dueldig tanden ter laten me sleepen, mij landsman gaf zich dwannen, huul hij ons grigde und saglig tanden had laten zien, die daar volgens zigen zeggen verspreid lagen. Nog 12 dagen bleven we aan de beek. Geduren die welken de inbollingen zich bij tenwoenge dienstig betoonden en ons vratten. Pomponen en in soort van wortels brachten, die als ons penen uitzigen me anders smeekten. Ook voorzigen ze ons van virtuele die eetbaar vogels, die we niet kenden. In ticket, ze deelden, zeer goedhartig, als met ons wat zich hadden, zodat we in onbezorgd en gemakkelijk leventje leiden waarvoor we hun uit dankbaarheid gelukkig maakten met de sieraden die ons vijgensmid weer ruimschoots gefabriceerd had. Den dertiende dag zetten we ons met ons en nieuwen vrijend in beweging. Bij ons vertrek zond de nege koning nog 2 woorden naar hem toe met in afscheidsgesten den vorm van in verraad gedrukt vlees en die de Engelsman hem als contrabelief die 3 zilven vogeltjes cadeau uit de werkplaats van ons en smid, wat de vorst blijkbaar als in hem wadig hulde bewijs beschouwd. Eindelijk dan sloegen we de zuidwestelijk kritting in en vonden which weldra, na in marsch van meer dan 2000 mijl, de eerste rivier die naar het zuiden liep. Dit riviertje, aanvankelijk was het niet meer dan in flink beek, volgden we tot het wat meer water begon te bevatten. De Peru liep ons Engelsman ins naar den overto het zand van de bedding te onderzoeken. Doch pas na in vollendag lupens bracht hij in handvol me en zeer, kijk. Waarop which werkelijk verschieden goed korals tussen het zand ontdekten. Nu moetin we aan te werk garen mijn die hij. En ons negus 2 aan 2 verdelen die, zet hij aan den arbeid, na ze juizen te hebben ho ze het zand op de ondipplaatsen moesten opscheppen en uitspoelen. Den eersten anderhalven dag brachten ons mannen ongeveer 36 lud one good bijeen. En daar we bemerkten dat de hoeveelheid toenam met which verdier kwamen, volgden we het strumpje 3 dagen, tot aan de pulk waarin andere beek in ons riviertje uitmundt. In diesen zichtig vonden we stroomopwaarts oké goed, zodat we besloten ons hatten higher op te slaan en ons entijdig te verdelen tussen goedwaschen en voormankost zorgen. Dertiende dagen bleven we higher aan te werk, en ons napsmid, door de langfning zo handig worden dat hij letterlijk als van fat zo erneren kon, harme me lustig oplossen die entijdig. Uit dungeslagen goed, want ons zilver en was op, maakt hij olifanten, tidges, civicaten, struisvogels, adelas, kraanvogels en allerlei vissen die ons als altijd uitsteken die diensten bewezen. In der negeneditettingen nam de aanvoerder ons zeer gastvrij op. En daar hij bij tenwoen was ingenomen met de smeedproducten van ons en kunstenaar, verkocht is hem een goeden olifantje voor in ongoeden prijs. Zigens wordt majestit rust in zigen opgettigen het niet, hij ons en smid in handvol stof goed in ruil had gegeven.
Na Scotting woogdit rawe good well via twintig lud, tewigel an het dungislagen olifantje hoogstens voor in golden of good zat. Ons smid was zu on bart suttig dit good eerlig bij den gemeen scarpeligen verad ter vogen. Huul hij voorzigen in spanning kunstvaardigheid zeker wel in extra ballooning verdiend had. Bestond trouwens niet de minst riddengerig of hebzuttig ter zigen. Zoals ons nieuwe gidstreekt opmerkt, konden wij, behulig in state ons ter verdedigen met de vrij bestchecking over ons entijgd. Zoveel goed vertamelen als we slichts begeerden, wel 100 pond per man als we geduld genoeg hadden. Ik verleen minstens even hard na te vaderland terug als in van ons allen zeer maar wensken jullie hier nog wat ter blijven, dan ben ik gaan bereid. Ik zou dan even wil voorstellen ons hoofdkwartier wat meer na te zuidoosten ter verleggen. Daar vinden we voedsel in overvloed kunnen we ons langs de virtuele de riviertjes verspreiden de streek of zoeken. In 2 of 3 jaar zullen we dan stellig in kapitaal bijeengebracht hebben. Hoeveel dit plan ook klinken mocht, lacht het tak geen van ons bijzonder toe. Was ons in den grond der zaak tak meer ter doen na hoe is tekemen dan rich ter worden, want het langer dan in jaar ons werven door woestigen in tussen wild volkstemmen verschieden had ontzaglich veel van ons kratten gevoegd. Tak wist midgenland genut, die in hoog met de gave des woods bezat. Ons ter verden nog in half jaar in het gudland ter verto even. Hijwees ons op, ho belachelig het eigenlig zuzigen de vraten van ons ontberangen niet te plakken nu de oogstijdein delig was ongebroken. Ho de Europeanen met groot kosten schepen nu trusten in expedities het land in zonden met opoffering van veel moed geld, klein verraden goed te bemachtigen, tewigel wij, die ons als te aan de brin bevonden, met liege handen zouden wetrekken. We waren stuk genoeg het zo nu dicht jang de negestammen op te nemen en zouden te onszelf niet vergeven, wanneer we, in ons eigen land teruggekeerd, slechts in honderdst van het goed meebrachten van te geen we zonder moeite hadden in vergaren. Ik ben niet hebzuttig van aardeindigheid, maar nu het in ons markt staat ons voor de geleden transpoiden schedeloos testelen en ons in onbezorgde toekomst ter verzekeren. Ik me uit dankbaarheid voor al te geen jullie voor mijdoet, verplicht, jullie op dit groot voordeel ter zijn. Als we de zaak goed aanpakken en de negus ons flink helpen, kunnen we behoeft misschien wel in 100 pond stof goedie en 200 olifantstanden vertamelen, terwijl we, onmiddellijk na de Costco ascendi, de enige kans die ons in ons leven geboden wordt laten voorbijgaan. Ons heel meeste bezweek het eerst voor de verleiding van al die Scotten, en na hem de kanonier. Wat mij betreft, ik voelde niet geen lust nog langer in dat verwenst het land te blijven, doordat ik de wat van het geld nauwelijks kende en wanneer het goed verdeeld was meer dan genoeg zou hebben na mijn zin.
Ik dacht het in Engeland ut ter given on de nu dige clear en wat pret makerage, dan weer dienst ter nemen op nieuwe avonturen ut ter garen. Da de Engelskman, de heelmeester de kanonier de groeten invloed op de anderen hadden, lieten zich overtuigen worden besluiten nog hoogstens in half jaar in de gutstreek te blijven, maar dan ook on hero epilogue, tenzij we allen van gedacht veranderd waren, naar ons geboortelanden terugtrekken. Zo trokken we dus nu nog eens weer vijftig mijl naar het zuidoosten, waar we verschieden strumpjes vonden, die allen van in bergrug in het noordoosten schenen te komen. De landstreek was hier desondanks door genoeg, doch door de bemiddeling van ons en nieuwe vrienden en ons niet verlend ruilmiddel, de eigen gemaakt sieraden. Verkregen we overvloedig voedsel. Op aanwijzing van ons en raadgever planten ons negus hier ook mais, het zorgvuldig geattendie, konden we de kalven na 3 maanden alugsten. Zodra ons kampement was opgeslagen, gingen we weer aan ons uitbezaaid, goed vissen in de klein riviertjes. Ons Engelsk vriend wist ons herbij zo juist te leiden dat we hoogst zelden onverrichte teekthwis kwamen. Toen we zo geld aan den arbeid waren verzocht op een avondverlof met 4 of 5 negus voor invertien dagen uit te mogen trekken. Wilde in excursie maken en omdat zieken wat het land in noordelijke kritting zou opleven. Natuurlijk zou het gevonden eerlijk aan den gemeentelijken verraad worden toegevoegd. Niemand had enig bezwaar aan het plan, en zelfs bekroop twee van ons de last met hem mee te garen, waarop zedie. Behulig gewapend, van zes negus en twee onze buffels vergezeld en voor 2 weken van proviand voorien. De reis aanvaarden, die om te beginnen naar den bergrug voort, van waar de talloze riviertjes tot ons kwamen. Zoals ik later van ons mannenhood, over te gen van den top dezelfde woestigen. Die ons vroeger zo met afschrik had vervuld en die na hun berekening wel in 300 mijl breed en 600 mijl lang moest zijn. In plaats van 14, bleven ze 52 dagen uit, wanneer ze ons ongeveer 17 pond stof goed meebrachten. Sommige korrels veel groter dan we ze nog gezien hadden. Verdier bestond de betuut in wraakt olifantstanden, die gedeeltelijk goedschicks, gedeeltelijk kwadschicks door de bewoners van den woostigen rand had laten bij jeans aimlen en naar ons kamp dragen. Toen we hen in de vert met in 200 negus zagen nederen, wissen we niet wat we van denken moesten. Maar de zaak werd ons duidelijk toen ze bij ons kamp gekomen, hun last aan den ingang neerledden. Behalve al die olifantstanden brachten ze ons nog 2 miljoen en 500 scheiden mee, allen van praktische kwaliteit. Ondanks dit alles was ons Engelskman taak niet voldaren overzigen bit en verzocht ons nog eens op uit te mogen trekken, overtuigd dan betere zaken te zullen maken. Nadat de negus die het voorgetest hadden, verblijft had met in beloning in den vorm van enig goeden sieraden en in per dagen rust had genomen,
ondernaam hij zich een tweede race. Bij des gelegen heet wensten nog meer onze kamerads zich bij hem aan te sluiten, en met hun twintigen, tn blacken en tn zwarten, benevens de twee buffels om hun eetbaar en ammunitie te dragen, ondernemen zedie in nieuwen ontdekkingstocht in dezelfde richting, zich te dan ook niet langs dezelfde paden. Diesen keer bleven zedie maar 32 dagen uit, in welken tijd zedie niet minder dan 15 leoparden, 3 en verschieden andere wilden duden en ruim via 21 pond stofgoed vergaarden. Ons nieuwe vriend kon nu trekt op which zen, dat ons tijd goed besteed was juist. Want in de 5 maanden van onze punthoud hadden we 5 kwart pond goed behoefd bij gebracht, tegen, gewoopt bij wat we reeds bezeten en bij wat ons smid verwerkt had, in aanzienlijk hoeveelheid mocht genoemd worden. Maar nu hadden we dan ook meer dan genoeg van ons zwervend bestaan. En met algemeen stemmen wordt tot de race naar de kust besloten, toen midden landsman glimlachend opmerkt, dat dit nu onmogelijk was, omdat het regencyseizoen binnenkort zou beginnen. Na heel wat gemmeper onderwerpen we ons aan het onvriendelijk en begonnen we, van den nood deugd makende. Zoveel mogelijk proviand bij tegeren, gedurende de 2 gedwongen rustmaanden waarin we bijna voortdurend op ons kamp zouden zich aanjuizen, ten minst geen gebrek te lijden. Gedurende en natten moesten zwollen de klein strumpjes zo, dat zedie haast niet te onderscheiden waren van groot rivieren. Het zo in praktisch gelegenheid zich juist om ons olifant standen op in vlot te vervoeren, want de vooruitvoer was langzamerhand zo aangegroeid. De negers en negerinnen uit den omtrek kwamen zedie ons grigvoer in sieraad aanbieden, dat ik vereisde zedie uit me naar de kust te zullen krijgen. Zodra het weer opklaard, zeer ons engelsk vriend op in achtend, ik wil nu niet weer op aandringen nog langer hier te kampen, alblich fik het vreemd vinden dat jullie zo weinig wat aan het goed hecht en zo te zeggen niet inspakken wilt om het op te rapen. Tak ik me verplicht jullie opmerkzaam op te maken dat nu, na den groeten vloed, het meest goed gevonden wordt. Als we nog een maand hier blijven, zullen jullie zien hoe duizenden negers zich over des heel streek verspreiden om goed te waschen voor de Europese schepen aan de kust van Guinea. Het duelt wami het water van de bergen stroomt, voor altijd heel wat goed doet me, en als we nu zorgen in bollingen voor te zigen, zult ge inzien hoe ensket hier te vinden is. Voor den zoveelsten keer uitstel dus. Tegen ons aan te hart, maar tak. Het vroet zit op zoveel voordeel, met een kleine poffering van tijd te behalen, die ons nog eens besluiten gebruik te maken van de ons geboden gelegenheid. En het bleek algoor dat hij niet te veel beloofd had. Zodra het water begon te zakken en de riviertjes tot binnen hun bedingen terugkeerden, vonden we langs de rivers zoveel ongespoeld goed,
that we now verloop van in mond niet minder dan zestig pond bij Jean hadden. Niet zulden treffen we ook op merkelig groot korals aan, in onze negus waskt zelf sinds in stak goed uit het and ter groot van in klein noot. Na die eerst via, vigfwekken word het resultate van onzen arbeid echte steedskeringen, daar de negus, mannen, vrouwen en kinderen van elkanten kwamen opzetten om de rivieren niet alleen, maar ook de heuvels af te zoeken. Ons smid, als u menigmaal ons redder, wist ons ook nu weer in groeten dienst te bewegen. Met den Engelsman als tolk, noopt hij onderhandelingen aan met virtuele van die negus, tegen ten gevolg had, dat ze telkens belangrijk hoeveelheden goed brachten om zilven of goeden sierages voor in ruil te ontvangen. De vrug na die pralin wordt zo groot, dat ons konstananie het hard geno kon werken om iedereen te worden testelen. Niet hard geno kon werken. Niet hard geno kon werken. Toen we na 3 maanden op onthoud, ons en totalen verraad verdeelden, bleek dat ieder van ons ongeveer via pond goed het zigen kon nemen. Dankbaar en voldaren zetten we ons dan nu tak eindelijk naar de godkast in beweging, om te zien hoe we van daar Europa zouden kunnen bereiken. Op Wederlandskin bodem. Op Wederlandskin bodem. Van diesen laatsten taakt wil ik in ticket alleen nog vertellen, dat we nu ins vrien skapelig, dan we vijandig ontvangen worden door de virtuele negestamen die we op ons reis ontmoeten. In zeker koning, die ons en Engelskin vriend vroeger had bijgestaan en nu door zigen vigenden gevangen was genomen, konden we, tot ons blijdschap, bevrijden en weer op den troon zetten in zigen rijk, dat ongeveer 300 onderdanen telt. Tot dank ontert hij ons op zigen manier voorstelig en gaf hij ons en Engelsman al zigen onderdanen mee om de olifant standen te garen halen, die wij hadden moeite te laten. Zeddy droegen zeddy al naar in rivier, waarvan ik den naam vergeten ben, en hielpen ons vlotten maken waarmee we in 11 dagen in de Hollandsk nederzettingen aan de godkast bereikten en overgelukkig voor het aan wal zetten. Ons verraad tanden verkochten we aan de Hollandsk factory en schuften ons voor het verkregen geld de nudige kleren en andere benodigden aan, niet alleen voor onszelf, maar ook voor een paar van ons negus die met ons mee wilden garen. Ons worden prins hergeven which de volledige vrijheid. Kleeden hem uit ons gemeenschapelijk kas, schonken hem 1,5 pond goed, dat hij heel goed wist te gebruiken en nemen ten slot van al ons Afrikaans christenen zeer hartelijk afscheid. Ons Engelsk vriend bleef nog enige tijd in de Hollandsk factory werkzaam en keerde toen met zigen rijkdom over Holland naar Engeland terug. Midnoverreich kamerden scheepten zich op een klein barken naar de Portugese factory in de buurt van Gambia, terwijl met 2 negus die ik bij me wild hoeden naar Cap Coast Castle trok. Hier nam ik passage naar Engeland, en in september betrad ik eindelijk, met een hart overflowing van dankbaarheid,
weer den Vaderlandskin bodem. 1 vroeger a half ons. Inhoud. Blads. I in Moelig JUGD 52. On Walgze 22-3. Rondom Madagascar 44-4. Het Vastland 67 v Strumopwats 91-6. De Woestigentucht 115-7. On de Godrivier 133-8. Ont Moeting met in blank 152-9. Naar Engeland Terug 177 in de Series Hollanding. F1.25, Slicks, Jub. F4.95 Verchigen Spieken in Muut Vering vol Platen, en met Goeden inhoud. No IJOH. H. Bean. De Scheepsjongen van den Goeden Leeuw. Beschrift de one race van Admiral Wit de With. Number 2. Daniel Defoe. De avonturen van kapitein Bob. In Bijend Beek van den Schrijver van Robinson Crusoe. Number 3. F. Remington. De Wit Otter. In Bijend Indianen Verhaal. In des serie Verchigen Slichtspieken met Goeden inhoud, en Goat verzorgd, voor billigen prijs. Oorspronkelijk grug. Oorspronkelijk kant. Kaloffen beschikbaarheid dit beek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwillige beperkingen van welk soort dan ook. U mag het kopiëren, wegeven of hergebruiken onder de woorden van de project Gutenberg licentie bij dit beek of online op www.gutenberg.org. Dit beek is geproduceerd door het online gedistribueerd correctium op www.pgdp.net. Dit is in Nederlands speaking voor kinderen van Daniel Defoe's The Life, Adventures and Piracies of the famous Captain Singleton, that voor het eerst verscheen in 1720, in Journalzigen bekendst werk, Robinson Crusoe. Des uitgeeft 1920 is geïllustreerd met een typisch karikatural weergave van Afrikanen. Metadata titel. De avonturen van kapitein Bob Otter, Daniel Defoe, 1661, 1731, info vertaler, Gerardina Wilhelmina Elberts. 1868–1945, info illustrator, Freddie Langella, 1900–1948, info illustrator, Johannes Petrus Antonius Wiegman, 1884–1963, info taal, Netherlands, uitspelling, oorspronkelijk uitgifted 1920 Catalogus Vermeldingen relateerd World Catalogus pagina, 9054278776 Codering dit beek is weergegeven in oorspronkelijk schriftwijs. Afgebroken worden aan het einde van de regelzigen stilwegend hersteld. Kennelijk gezet fouten in het origineel zigen verbeterd. Des verbeteringen zigen aangegeven in de kaloffen aan het einde van dit beek. Document Dennis the 3rd of February 2017 begonnen. Exten referentes dit project Gutenberg beek bevat exten referentes.
Het kan zijn dat des links voor het werken. Verbeteringen de volgen die verbeteringen zijn aangebracht in de tekst. Bladzij die verbetering 5, 22, niet inbren, hoofdstuk 22, niet inbren, aan walgzij 37, niet inbren, 39, 155, niet inbren, 44, niet inbren. Rondom Madagascar 52 Zugoat 67, niet inbren. Het Vastland 83 Sheen Ties Sheen 98 Neen 101 Freyeden 122 Volkstem 137 154, niet inbren. 161 Verchik Kellig 164, niet inbren. In 173 Totan 189 Volkstemmen 195 Zuzu. End of the project Gutenberg ebook de avonturen van kapitein Bob updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement,
you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner,
and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.